Hallelujah. Angawasa Sumya Angawasa Dunia Angawasa Sumya Angawasa Angawasa Sumya Angawasa dunia Angawasa Sumya Angawasa. You shall not die, you shall live and recount to tell the glory of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tutmoso astro Tutmoso rakonda Tutmoso moga Mogal kaya tumi kaya Tutmo Wallan Tutmoso 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 rakonda Tutmoso mogare Tutmoso de Sogle karzanta Sogle karzanta Tuka nomos karkuta Sogle aceveda Tuje dukurum sutta Sogle ashokte Tuji seva kuta Angawasa Sogle karzanta Sogle karzanta Tuka nomos karkuta Sogle acivida Tuje dukurum sutta Sogle ashokte Tuji seva kuta Angawasa Walyan munya Angawasa Angawasa Sang Jesus Holy Spirit Angawasa Here I am, take control Oh Shabbatakala Angawasa 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 dunia Angawasa Sumya Angawasa Tumigaya Angawasa Wakani tuja tematni Loje nakamoga chaloais Uvi dotnyak Tuja pasun magorni Let the Spirit pray for you Hallelujah Check for again Fogo kene Hallelujah Hallelujah Muriche Hallelujah Sogle mi muriche Loje nastana Hallelujah Lava hakala hele Ye mon atuji kom tuja Keep it aside and walk on in the Chatavaka. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Boy, bon kurun. Ever pirat kuninaka. Boy, bon kurun. Kani di Chatavaka. Ola bala hakana mashana naka. You are my refuge.
worship you. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, O Lord. Here I am. Oh Lord. Here I am. Oh Lord. Here I am. Oh Lord. Here I am. Here I am. Here I am. Oh Lord. Here I am. Oh Lord. Here I am. Oh Lord. Mga channel, एक गोष्टी पिढ्यात जाऊन कॅन्सराच्या पिढ्यात जाऊन बेडार पडली. ती जायती वावुरताली देवापासत. देवाचे काम दिसपुडी करीत मागण्यांक आसा तोय मागण्यांक वेताली. पूण ती एका दिसा हॉस्पिटलार पडली, बेडार पडली. आनी सगळे लागीं विचारता कित्याक म्हाका कित्याक हांवें इतले वावर केला, हांवें देवाचे इतले वावर केल्या. वाय मी? आय वर्क सो हार्ड फॉर द लॉर्ड. जितले तिका मेळोंक वयताले, भेट करूंक वयताले, तेच प्रश्न पाद्री गेलो, यात्नीक गेलो. फादर, वाय मी? म्हाका कित्याक? पाद्रीन जाप दिवंक ना, फकत दाखयलो. तेणें विचारूंक ना वाय मी? बापाच्या हातींतलो घेतलो, तुज्या पासत, म्हज्या पासत. मोगाच्यानो, accept the will of God in your life. देवाचे येवजण तुजे जिवितान अनुभव. Accept it and say thank you. Say thank you. Whatever, कसली पिड्यास, कसली सुवातेर आहा तूं, whatever situation you are in, कसली परिस्थितीन आहा तूं, thank you Jesus. हात वयर काडून thank you Jesus म्हणून. Say thank you Jesus. Thank you Jesus. I praise you Jesus. I thank you Jesus. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Everyone, thank you Jesus. Praise you Jesus. I accept from your hand. Holy Spirit, I know you will do something good. I accept from your hand. I'm coming to heaven. I accept from your hand. Make heaven in my heart. Make heaven in my family. मुझे family, मुझे बहुत surkur sumogarist tuts mozode sogle karzanta tuga namaskar kartam sogle jivida tujhe ruk podum sutta sogle shakti तुझी सेवा करता anga hawasa. You want to sing in English, you sing in English. You want to sing in company, you sing it in company. But sing it, praise your God and tell him anga hawasa. Here I am Lord. Oh Lord, here I am Lord. Let it be done to me according to your will. Hawasa.
you to pray now. Ask the Holy Spirit to help you to pray. Hallelujah. Do not go this evening. Do not leave until you get the Holy Spirit, until you get the gift of tongues. Oh, open your lips. Open your lips. Oh, thank you, Lord. I praise you, Lord. I worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I thank you, Lord. I praise you, Lord. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Lord. I praise you, Lord. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Thank you, my Holy Spirit. Fill us with your power. Live inside of me. Lift your hands and let's say thank you, Holy Spirit. 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 Oh, thank you for coming into this place. Thank you for living in me. Thank you for living in me. Thank you for living in me. David Paksha and Ulo Kelo. Stotrani Ponas. Do not take your Holy Spirit from me. To rodong talen magane kela tuzo povito atma mocha vela khadi naka. Hidak to zara. Without Holy Spirit, I am nothing. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water. You're the living water. Never running round. Comforter and counselor. Comforter and counselor. Take complete control. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Deuteronomy chapter 4. जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्या वर्त्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसतीत. आनी आयज तुमचे मुखार जी हांव समूर्त घालतां तिचे असले नेम आनी कायदे खंयच्या वर्त्या लोकांक आसतीत. Dear friends, we have the great big God. मोगाच्या इश्टानो, बोर पदवेदार देव फाल्स जायना. We have a great big God, एक वर्तो देव आमकां आसा, the Almighty and ever living. सर्व पदवेदार आणि जीवो देव. We have a great big God एक वर्तो देव आमचो who loves each one of us. जो आमकां दर एकल्याचो मोग करता. And his love for us is very unique. आणि ताचो मोग आमकां खिरीत भाशेन. And he is very close to us. तो आमकां सारको बोगलेक आसा. We are not abandoned ones. आमी सोडलोली मनशां न्हय. We are not abandoned ones. आमी सांडलोली मनशां न्हय. Because we have an Almighty God. कित्याक आमकां सोर पदवेदार देव For आसा. what other great nation has a God so near to it as the Lord our God is, whenever we call to him. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्या वर्त्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसा. There is a God who is very close to us when we call out to him. देव आसा जेन्ना आमी उलो मारता आमचे सोबे तो लागीं आसा. And there is a God who listens to our cry. आमच्या रोडण्याक आयकोता तसलो देव. And there is a God who keeps us very close to his heart. आणि तो देव आमकां आमच्या काळजा सोरची दवरता. And there is no other nation. There is no other nation like us. आणि दुसरे राज्य आमच्या राज्या सारखे आणि दुसरे राज्य ना. A God who is almighty and ever living. आमचो देव जीवो आणि बलिष्ठ. And we shall tell him, Jesus, Lord, I am here. आमी देवाक सांगुया, जेजू हांगा हांव आसा. I am here at thy presence. हांव हांगा आसा तुज्या आसण्याक. I am here at thy feet. हांव तुज्या पांया सोरशी आसा. You are my God. तू म्हजो देव. My Father. म्हजो बाप. My beloved Father. म्हजो मोगाळ बापूय. Here I am. हांगा हांव आसा. Hanga hanga sa somya. Hanga hanga sa somya. Hanga hanga sa somya. Hanga hanga sa. Sing together louder. Coming down in our midst. Thank you, Lord, for your loving presence amidst us, the healing presence of you. Lord, we thank you for your living presence amidst us. The healing presence of you. Lord, in our helplessness, in our hopelessness, you come down and help us. You restore us. We thank you, Lord. We are here in thy presence. You brought us here in your presence, O Lord. Thank you, Lord, for fetching me, for drawing me close to your heart. Thank you, Lord. In spite of my weaknesses and my sins and my failures, you brought me here. I love you, Lord. Keep up hands to the chest, oh Lord. Here I am. दोन्ही हात आमच्या होड्यार दवरून आम्ही गाऊया. Somya. Once again, from
the depth of our heart, cry out to the Lord, here I am. Let the power from above may come upon me. Let the power from above may come upon me. The healing power. तो पितोळेचे सोर भरते फळ आमचेर येवं ह्या वेळार Jesus, in your mighty name, we are gathered here in the mighty name, we are here, Lord, and in your name we pray. Jesus, let your children gathered here, receiving the power and the anointing, the healing in their body. Lord Jesus, in your mighty name, let them feel the mighty presence of you, Lord. And when we are lost, when we are in sorrows, when we are in tears, you are there for us. We thank you, Lord. What are the great nation as a God so near to it, as the Lord our God is whenever we call to him. And what other great nation has statutes and ordinances as just as this entire law that I am setting before you today. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पोर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्या वर्त्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसतीत आनी आयज तुमचे मुखार जी हांव समूर्त घालतां तिचे असले नेम आनी कायदे खंयच्या वर्त्या लोकांक Repeat आसतीत. after me, Lord, you are my master, Lord, you are my master, my healer, my healer, my healer, my healer, my father. my father. I love you. I love Oh you. Lord, Oh Lord, you are my master, you are my master, my healer, my healer, my father. my father. I love you. I love you. Hallelujah. 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 Those who are very sure that God in heaven is your father can be seated. आणि जी जाणात खऱ्या रितीन की सुर्गीचो बाप तुमचो बापूय जावन आसा तांणी बसचें. Those who are very confident that God in heaven is your father, be seated, please. आणि जांकां खऱ्यांनीच खात्री आसा सुर्गीचो बाप तुमचो बापूय म्हूण जाल्यार तुमी बसात. I think I need not to preach now because you're all very confident in your father. आनीक परगोडचें गरज ना. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Our God is very close to us. आमचो देव आमच्या सुरशी आसा. Is there in a reachable distance? आनीक ताका तो आमच्या सारकोच बोगलेक आसा. We may be trying to reach, but we may fail also. आमी ताचे सवे वचूंक आशेत खरी पूण आमी फालसूय जावंक शकता. But he is there at a reachable distance. पूण ताका लागीं तो आमच्या लागींच आसा. Hallelujah. Hallelujah. Isaiah chapter 43 verse 1 onwards, we read like this: He who created you, O Jacob, he who formed you, O Israel. इजायास प्रवाद्याचे पुस्तक आवेसपोर 40:3 अशें म्हणटा. जाकोबा हांवें तुका रचला, इस्रायला हांवें तुका आकारून हाडला. Do not fear. भिये नाका, Do not fear. भिवू नाका. Hallelujah. 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 He who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel, do not fear. जाकोबा हांवें तुका रचला, इस्रायला हांवें तुका आकारून हाडला, भिवू नाका. And you all said you believe in your father and you're so confident in your father. आणि जी तुम्ही आता म्हणला तुम्ही स्वत मानतात देवामध्ये आणि स्वर्गीचो बाप तुमचो बापूय म्हूण तुमकां खात्री आसा. Are you very sure about that? Are you all very sure about what he said? तुमकां खऱ्यांनीच खात्री आसा. Yes, thank you. Thank you, Lord. These children believes in you and they have full confidence in you. And the Lord says, do not fear. आणि स्वर्गीचो बाप म्हणटा तूं भिवू नाका. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord, the God
God in heaven, who is our Father, says, do not fear. स्वर्गीचो बाप जो बाप स्वर्गार आसा तो म्हणटा तूं भियो नाका. Have you got any fear within you? तुमच्या काळजांनी कसली भिरांत आसा? Have you got any fear within you? तुमच्या भितरल्यान कसली भिरांत आसा? Fear about any sicknesses? खंयचे दुयेंसाची भिरांत? Fear about any financial problems? कसली आर्थिक परिस्थितीची भिरांत? Fear about any of your family members? तुमच्या कुटुंबाच्या खंयच्या मागण्याची Fear about the future? व फुडाराची भिरांत? Have you got any fear within you? तुमच्या भितर कसली भिरांत आसा? Praise the Lord. Praise the Lord. Those who believe in the Father will have no fear. जी कोण बापाक सोत मानतात तांकां भिरांत आसची ना. Those who are fully confident in the Father, there will not be any fear. आनीक बापा सोबे जांची खात्री आसा तांकां भिरांत आसची ना. But if I have some fear about my life situations, then I need to think about my relationship with my Father. आनीक जरी तर कसली भिरांत म्हज्या जिवितांतली आसा जाल्यार तर म्हजो संबंध बापाची कसो आसा ते हांवें चिंतूंक जाय. Because if God in heaven is my Father, how can I be in fear? जरी तर स्वर्गीचो देव म्हजो जावन आसा बापूय जाल्यार कसली भिरांत म्हाका आसूंक जाय. If I believe in God in heaven, the Almighty who created the heaven and earth, जरी तर त्या स्वर्गीच्या बापान जाणे स्वर्ग आनी संसार रचला, how can I be in fear? म्हाका आनी कसली भिरांत And आसूंक the Father शकता. says, do not be afraid. आनी स्वर्गीचो बाप म्हणटा तूं भिवू नाका. In spite of believing that God in heaven is my Father, आनी खात्री आसतानाय जेन्ना आमी जाणाव स्वर्गीचो बाप म्हजो in बापूय spite of म्हूण, proclaiming that God in heaven is my Father, आमी उच्चारता पर्यंत की स्वर्गीचो बाप म्हजो बापूय म्हूण, if you are in fear, close your eyes. जरी तर तुका कसली भिरांत आसा जाल्यार तुजे दोळे बंद कर. In spite of having such bold faith in our Father, still you have fear within you, close your eyes. आनी जरी तर स्वर्गीच्या बापा भितर खात्री आसतानाय तुज्या काळजांत भिरांत आसा जाल्यार दोळे बंद कर. Because the Lord says, do not fear. कित्याक स्वर्गीचो बाप म्हणटा तूं भियो नाका. And by the very promise of the Lord, let the fear which is in us should be discarded. आनी देवाच्या उतरा उदेशी ही भिरांत आमचे भितरली पयस जावंक Let जाय. us call upon the Lord, by the power of your word, let all the fear which is in me आनी be discarded. देवाक उलो मारुया. देवाच्या उतरा उदेशी जी भिरांत म्हज्या काळजान आसा ती पयस जावचे खातीर Close your eyes. दोळे बंद करात. Keep both hands to the chest. तुमचे दोन्ही हात तुमच्या काळजार दवरात. Lord, I trust in you. देवा हांव तुजेर स्वत मानता. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. You are my Father. You are my Father. I have full confidence in you. I have my full confidence in you. I have full confidence in you. I have full confidence in I you. trust in you. I trust in I you. love you, Lord. I love you, You Lord. are my Father. You are my Father. Who created me. Who created Who me. formed me. Who formed I me. trust in you. I trust in your you. mighty name. In your mighty In name. your mighty name. In your mighty The name. fear within me. The fear The within fear me. within me. The fear within Be me. removed. Be removed. By the power of your word. By the power of The your fear word. within me. The fear within Be me. removed. Be removed. I trust in you. I trust in you. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, in your mighty name, using the authority of priesthood which is conferred upon me, I pray that your children who is victimized by the spirit of fear be delivered. All the fear about the future, about the life, about the family members, about the financial matters, Lord, let all such fears be discarded by the power of your word and in your mighty name. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. He who created you, O Jacob. जाकोबा हांवें तुका रोचला. He who formed you, O Israel. इस्रायला हांवें तुका आकारून हाडला. Do you know who is this Jacob? तू जाणा हो जाकोब कोण? Who is Jacob? कोण गाय हो जाकोब? Son of Isaac. Praise the Lord. इजाकाचो पूत. Who is Israel? इस्रायल कोण? Son of Jacob, and Israel is same. जाकोब आणि इस्रायल एकूच. Praise the Lord. Praise the Lord. Jacob and Israel are same? Very sure? Praise the Lord. Praise the Lord. Very good biblical knowledge. तुमकां पवित्र पुस्तकाचे बरें गिन्यान आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. But for me, Jacob and Israel are not same. पूण म्हाका दिसता त्या भशेन जाकोब आणि इस्रायल एकूच मनीस न्हू.
But what you said is right. तुम्ही म्हणला ते सारखें, What you said is right. तुम्ही म्हणला ते सारखें, But for me, they are two different persons. पूण म्हाका ते दोन वेगळे व्यक्ती. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Because there is something happening in the life of Jacob, and that made Jacob Israel. कित्याक कितें तरी जाकोबा सोबें ताच्या जिवितान घडलें आनीक त्या उद्देशी तो इस्रायल There is a जालो. transition in the life of Jacob, and that's where he was named Israel. आनी कितें तरी बदलाव ताच्या जिवितान घडलो देखून ताका इस्रायल हें नांव पडलें. Ever since he had that transition or an encounter with God, is totally a different personality. देवा सोबें ताजो संबंद जेन्ना घडलो त्या वेळा तावन तो एक वेगळोच मनीस जालो. Jacob was created by God, and God claims that I have created you. आनीक जाकोबाक देवानूच घडलेलो देखून देव म्हणटा की हांवें तुका रचला. But we know that in the biblical history, Jacob was a deceiver. पूण आमी जाणाव पवित्र पुस्तकाच्या इतिहासान जाकोब एक फोटींग आसलो. We know that he has deceived his brother. ताणे आपल्या भावाक फटयलोलो, He deceived his father. ताणे आपल्या बापायक He फटयलोलो, deceived his father-in-law. ताणे आपल्या सासपायक And फटयलोलो he's known as a deceiver. आनीक तो जावन आसलोलो एक फटकिरो. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Israel is not the same. पूण इस्रायल तसो न्हय. And he keep on deceiving people around him. आनीक तो कुशीक आसलेल्या मनशाक फटयत आसलोलो. And when he was deceived, And when it- he felt that he was deceived, he could not bear it. He worked like a slave. एका गुलामा भाशेन तो वावुरलो. And he made his father-in-law very rich. आपल्या सास He did never give any portion of his hard work. आनी कित्याक ताच्या वावराची मजुरी ताका दिवंक ना. When he felt that he was deceived, आनी जेन्ना ताका भोगलें की ताका he फटयलो म्हणून decided that I will get back to my father's house. आनी ताणे निर्णय घेतलो की आपूण म्हज्या बापायच्या घरा He वतलो. decided that I will get back to my brother. आमी आपूण आपल्या भावांशी वेतो. He really wanted to reconcile with his face to face. आनी गो फुटींग देवाच्या सामकार हुबे उबा आयलो. The place the deceiver met God face to face is called Peniel or And- Penuel. आनी की ज्या सुवातेर ते दोगांय भेटले ते सुवातेक नांव आसा फेन्युएल. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. There, when he had an encounter with the man of God, आनी जेन्ना देवाच्या मनशा सोबे तो संबंध the घडलो, wrestling with the man of God, देवाच्या मनशा सोबे झगडलो the man of God hit his hip, आनीक देवाच्या मनशान ताच्या भेणाक वार केलो and his hip got dislocated. आनी ताचे भेण घसरलें. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. You know, you may be knowing the whole story. तुम्ही जाणा आसतली ही खाणी. His hip got dislocated. ताचे भेण घसरलें. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. And after this wrestling, the man of God was leaving. And then Jacob said, please don't leave me. You bless me. आनीक ह्या झगडे उपरांत जेन्ना देवाचो मनीस परतो वेतालो, Unless and until you bless me, I'm not going to leave you. जाकोबान ताका म्हणलें तूं म्हाका आशीर्वाद दिल्या शिवाय हांव तुका सोडचो ना. God did not reveal his name. देवाच्या मनशान ताचें आपलें नांव सांगूंक The ना man खरें. of God told him, you will be, hereafter you will be named Israel. आनी त्या देवाच्या मनशान त्या वेळार ताका म्हणलें आतां तावन तुका इस्रायल म्हूण वळखतले. There is a world of difference between Jacob and Israel, though the person in the physical qualities are all same. Physically they are same, but inwardly they're completely different. कुडीच्या नदरेन पळोवंक गेले जाल्यार इस्रायल आनी जाकोब एकूच मनीस पूण भितरल्यान तांचे वेगळेपण The आसलेले. difference is this, that Jacob had an encounter with God. आनीक वेगळेपण म्हणल्यार जाकोबाक देवा सोबे संबंध घडलो. Jacob had met God face to face. जाकोब देवाक हुबेहूब मेवलोलो. Hallelujah. हालेलुया. He had an encounter with man of God. देवाच्या मनशा सोबे ताजो संबंध घडलो. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Difference, no matter who you are. तुम्ही कोणूय जावन दी मोगाच्या इश्टा. What sort of personality we are. कसलेय व्यक्तिमत्व तुमचे आसूं, Lord will give us a chance देव आमकां एक संदी दिता to encounter him. ताचे सोबे संबंध घडोवंक. Hallelujah. हालेलुया. No matter who I am. कोणूय हांव मनीस जावं, No matter what sort of personality I have. कसली व्यक्तिमत्व म्हाका आसूं, God is half lifted. थोड्यांचे हात अर्देच वयर सरल्यात.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Remember, after the encounter with God, उगडास दोर देवा सोबे तो संबंध घडल्या उपरांत Jacob could not walk straight. जाकोबाच्यान नीट रितीन चलूंक जावंक ना. The hip got dislocated. ताचे बेण घसरलोले. Means he was. How many of you want Jacob's God experience? आता कितले जाणांक जाकोबाचो अनुभव जाय? Hello? Hello? You don't mind living? तुमकां लोंगडत चलोंक जाय? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 An unforgettable memory of God. आनीक विसरूंक जायना तसलो अनुभव देवा सोबे. He met God face to face, and that memory cannot be forgotten. देवाक तो हुबेहूब मेवलोलो सामकार आनीक ही हो उगडास विसरूंक जायना. He can, the moment that he had encountered God. आनीक देवाक तो भेटलोलो ती संदी ताच्यान केन्नाच विसरूंक जावंक ना. Hallelujah. 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 Now, how many of you want that kind of God experience? आता कितले जाणांक तुमकां असो अनुभव जाय देवा You don't mind सोबे? limbing? तुमकां लोगडूक पर्यंत. Hands up. Praise the Lord. Praise the All Lord. hands are down now. Praise the Lord. Praise the Lord. But let me tell you, dear friends, frankly, very frankly, most of us are going through such kind of terrible experience, and where we are almost there to meet God face to face. आनीक आमी खऱ्यांनीच तुमकां सांगता जायतीं जाणां अशे अनुभवांतल्यान वेताव आनी ज्या अनुभवांतल्यान आमी देवाक हुबेहूब मेळूंक शकता. The miserable situations of our life, आमच्या जिवितांतली भोव कठीण अश्यो the समस्या hopeless situations of our life, आनीक कसलोच बरवसो नासलेल्यो the अश्यो घडण्यो, helplessness of our life, कसलोच आदार नासलेल्यो where we घडण्यो. cry out and ask, where is this God? आनी आमी जेन्ना रोडणे कोत्ता खंय आसा And आमचो देव. sometimes we cry out, why God has abandoned आमी me? जायते फावटी रोडटा कित्याक आमकां देवान सांडल्यात. And God is there out there looking at us, my son, my daughter, I am here with you. आनी आमचो देव आमकां पळोवन म्हणटा, म्हज्या पुता म्हज्या धोवे हांव तुजे सोबे If we आसा. continue to read, the word of God says, when you pass through the waters, I will be with you. आनी देवाचें उतर आमी मुखार वाचलें जाल्यार आमकां मेवता, उदकांतल्यान तूं वेशी जाल्यार हांव तुज्या When you सांगाताक pass आसा. through the waters, I will be with you. उदकांतल्यान तूं वेशी हांव तुज्या सांगाताक आसा. And through the river, I will make sure that it will not overwhelm you. तूं नदयांतल्यान वेशी खरो पूण तुका ती नदी गिरासची ना. 43 chapter 43 verse 2, when you pass through the waters, it will not overwhelm you, you will not be drowned in the water. इसायास प्रवक्त्याचें पुस्तक वेसपूर 40 आनी 3:2, उदकांतल्यान वेशी तुज्या सांगाताक हांव आसतलो, नदींतल्यान वेशी त्यो तुका गिरासच्यो नात. Praise the Lord. Praise the Lord. But you will have to have such kind of experience, like walking in the waters, walking through the waters. पूण असो अनुभव तुमकां तुमचे सोबे घडूंक जाय, जे अनुभवांतल्यान तुमकां दिसत की तुमी उदकांतल्यान वेताव We कशी. will have experiences like we are about to drown in the water. आमकां घडये अशे अनुभव जायत की आमी उदकान बुडटाव कशी We are almost at the verge of perishing. आनी निसंटनाक पावतले सोबे अशी. We have no answers for the present crisis that we are going through. आनीक जे आडखळींतल्यान आमी वेताव तांकां जबाब आमकां ना. The Lord says, when you walk through the waters, आनी देवाचें उतर म्हणटात उदकांतल्यान वेशी I will be with you. हांव तुज्या सांगाताक आसतलो. Hallelujah. 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 And again we ask the same question, where is this God when I'm hopeless? आनीक होच प्रश्न आमी विचारता आमच्या आंखांत येता तेन्ना हो देव खंय आसा. Where is this God when I'm lost? आनी जेन्ना हांव सांडलेलो आसता हो देव खंय आसा. Where is this God when I'm disappointed and frustrated? आनी जेन्ना निराशी आनी बेजार जाल्लो आसता तेन्ना हो देव खंय आसा. And the Lord says, I am there with आनी you. देव म्हणटा हांव तुज्या सांगाताक आसा. Hallelujah. Hallelujah. Lift your right hand and say hallelujah. उजवो हात उबारून Hallelujah. Hallelujah. Where is this God? खंय आसा हो देव. When I am in pain, जेन्ना हांव आडखळींनी दुखान आसता, the Lord says, I'm there with you.
देव म्हणटा हांव तुज्या सांगाताक आसा. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. If you continue to read, the Lord says, आणि जरी मुखार आमी वाचले जाल्यार आमी अशें वाचता, उज्यांतल्यान चलशी तूं लासचो नाय आनी दोगां तूं उलपोचो नाय, कारण हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, इस्रायल पवित्र म्हूण वंदिता तो तुजो तारोक. तुका सोडूंक हांवें verse 2. उदकांतल्यान वेशी तुज्या सांगाताक हांव आसतलो, नदींतल्यान वेशी त्यो तुका गिरासच्यो नात. उज्यांतल्यान चलशी तूं लासचो नाय आनी दोगां तूं उलपोचो नाय. when you pass through the fire, when you walk through the fire, जेन्ना उज्यांतल्यान तूं वेशी, it will not burn you. Hallelujah. हालेलुया. Have you gone through the acid test? Have you gone through the experience where you are almost like in a fire where you are going to be destroyed completely? असो केन्नाय अनुभव तुमकां घडला काय? उज्यांतल्यान तुमी लासता कशी आनी सारकी काबार जावंक पावल्या. The Lord is telling, when you walk through the fire, देव म्हणटा तूं उज्यांतल्यान चलशी जाल्यार you will not be burned, तुका उजो लागचो ना and the flame shall not consume you. आनीक तो उजो तुका गिरासचो ना. Hallelujah. हालेलुया. If we are here in the presence of the Lord, if I'm told, and we tried our best, आमी जायते प्रयत्न केले, and we knew that we don't have any solutions, आमी जाणा आमकां आनी दुसरो जबाब ना. sometimes we knelt down before the Lord, आमी देवा मुखार दिमी पोरयान and we म्हणल्यो, offered masses, जायती मिसां भेटयली, novenas, जायती नोवेना and भेटयली, prayers, जायती मागणी and केली, somehow we overcame. आनीक आमकां घडये ते बळ मेवले ते वयर सरोंक. And the next moment we forgot everything. आनी दुसऱ्या सुवातेर आमी ते सगळे विसरले. And the Lord is telling, my son, my daughter, when you have gone through such kind of assutas, I was there with you. आनी देवाचे उदेशी देव म्हणटा अशा प्रसंगांतल्यान तूं वतालो तेन्ना हांव तुज्या सांगाताक आसलोलो. Hallelujah. हालेलुया. Say louder, hallelujah. 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 In the year 2019, 2019 या वर्सा 2019, I was diagnosed with some cystic lesion in my pancreas. आनीक 2019 वर्सा फादर म्हणटा की ताका पेंक्रियाक एक दुयेंस सापडलें. Last time we had this COVID started, आनी त्याच वेळार कोविडाची सुरवात जालेली. So I was held up in my house where I could not go to any hospital. आनीक म्हज्या घरान आसतना हॉस्पिटलांनी वचूंक पर्यंत म्हाका मेळोंक नासलेलें. I had some discomforts and pain and things like that, and I could not go to hospital. आनीक जायती दूख आसलेले कारणान म्हज्यान हॉस्पिटलान वचूंक जावंक ना. You all remember that lockdown period? तुमकां उगडास आसा? Initial months of lockdown. सुरवातेचेच म्हयने You could not even come out of your house. तुमच्या घरांतल्यान पर्यंत भायर सरोंक जाय नासलेलें. Most of us thought that the world is going to end. आमकां जाय जाणांक दिसलें की संवसार काबार जावंक पावला It's going म्हणून to be the end of the world. आनी संवसाराचो शेवट जावंक आयला And we म्हणून. were really scared that how many of us are going to survive after this COVID. आनी आमी जायते जाणां भियेलेली हे कोविडाच्या उपरांत कितलीं जाणां म्हूण साल्वार जातलीं काय. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. And that crisis point, I had another health issue. आनी असल्या ह्या वेळार म्हाका हें दुयेंस आसलेलें. So when this restrictions were being relaxed bit, आनी जेन्ना जे रिस्ट्रिक्शन कायदे आसलेले I managed to go to a hospital. आनी हॉस्पिटलांत वचूंक म्हाका मेवलें. And after initial tests and all that, doctor said you have to go for biopsy. आनीक जेन्ना टेस्ट केल्या उपरांत दोतोरांनी म्हणलें तुका बायोप्सी करची पडटली. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. So I did not want any of my community members or my family members to know about this. So I went to doctor alone. आनीक म्हज्या घरच्यांक वो म्हज्या सांगात्यांक तें कळोवंक नाका आसलेलें देखून दोतोराशी हांव एकलोच गेलो. After this test and the report from the doctor, I came back home smiling. आनीक जेन्ना टेस्ट जाल्या उपरांत दोतोराशी येताना हांव घरा हांसते मुखां म्हळोन परतलो. I was not tensed up. I was not sad. It was not a kind of artificial smile, but I did not feel anything upsetting. आनीक काळजान दूख कशी नासली वो भार कसो नासलो.
पूण हांव हस्ते मुखा म्हळोन आयलो. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. The thought came to me that the Lord is conveying to me, Matthew, wind up, your mission is over. आनीक एक विचार कसो आयलो, देव म्हणटा कसो की मॅथ्यू तुजो वावर सोंपला, आतां तुजें आटाप. So I thought God is telling me, your mission is over, you pack up and come, your visa, passport, ticket, everything is ready. घोडे देव अशें म्हणटा, अशें म्हाका दिसलें की म्हजो वावर हांगसर सोंपला आनी तुजी विजा टिकेट सगळें जालां, बॅग पॅक कर आनी यो. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. As this thought was going through my mind, something popped up in my mind saying that the prayer of the just will be heard. आनीक जेन्ना हे विचार म्हजे चलताले तेन्नाच मोतीन आनी एक उतर आयलें, तें म्हणल्यार प्रमाणीक मनशाची मागणें देव आयकतलो. None of my community members, neither my family members know about this. आनीक म्हजे सांगात्यांक वावर करतात तशेंच कुटुंबाच्या खंयच्याय वांगड्यांक ताचें खबर नासलेलें. And I was preparing for my final journey. आनीक म्हजे शेवटेचे हे यात्रेची हांव तयारी करतालो. In fact, we have to be always ready for that. खरे रितीन आमी त्या निमाणे यात्रे खातीर तयार जावंक जाय. Right or not? होय व ना? We don't know when the visa and passport. I'm not scaring you. The month of November. नोव्हेंबराच्या म्हयन्याक हांव तुमकां भियेना, पूण विजा आनी पासपोर्ट केन्ना येतलो For the सांगूंक येना. eternal journey, eternal life, we have to be always ready. Passport and visa can come anytime. त्या सासनीक जिविता खातीर आमी सदांच तयार जावंक जाय, कित्याक तो विजा आनी पासपोर्ट घडये खंयच्याय घडये येत. Hallelujah. हालेलुया. So the thought disturbed my preparation for the final journey, saying that the prayer of the just will be heard. आनीक ह्या यात्रेक म्हजी तयारी करता आसतना हो विचार म्हाका आयलो की प्रमाणीक मनशाची मागणी देव आयकतलो. I asked the Lord, हांवें देवाक विचारलें, who is this just? Where can I find this just man who can? No, he's telling me that there is somebody who is just, who is going to pray for you. आनीक हांवें देवाक विचारलें, कोण गाय हो प्रमाणीक मनीस? आनी देव सांगतालो, कोण तरी एक आसा जो तुजे खातीर मागतलो. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Then I was telling the Lord, I don't know who is this just man. Where am I going to find a just man? हांवें देवाक म्हणलें, म्हाका खबर ना तो प्रमाणीक मनीस कोण, केन्ना म्हाका तो मेवतलो. Then two people came to my I don't know, imagination or memory or dream or vision. Two people came from into my memory. Those two are from Goa. आनीक दोन मनशाचो उगडास म्हाका आयलो आनी ते दोनी मनीस जावन आसा गोंयचे. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. And two people are from Goa came to my memory that the Lord was asking me to pray for. आनीक दोन मनीस जे गोंयचे म्हज्या मतीन आयले, जांचे लागीं मागूंक आसलें. I prepared a nice text. हांवें एक बरी मेसेज तयार केली. This is what happened with me, that I went to a doctor, diagnosed something, and I was I was confused. I thought that this is a final journey, and meanwhile Lord interrupted and He gave me a different inspiration. So I'm letting you know that God is asking you to pray for me. आनीक ते मेसेज हांवें टायप केली की म्हजे सगळें अशें घडलां आनीक हांव म्हजे निमाणेचे यात्री तयार कोत्ता आनी ह्याच वेळार हो एक विचार म्हाका आयलो आनीक तुजे लागीं हांव ह्या वेळार मागणें मागता. You are the one whom I am revealing the message, this news. I have not told anyone, neither in the family or in the community. हांवें कोणाकूच ही गजाल सांगूंक ना, तूं पयलोच मनीस जाका हांवें हें सांगलां. I got instant reply. आनी फादर तुका कांयच जावचें ना. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. My sister is a nun. म्हजी भयण जावन आसा एक And माद्र. when I told her about this, and she also prayed with somebody, and it seems that somebody prayed for me and revealed one name. This name is George. आनीक त्या माद्रीनी कोणाकूय सांगलेलें मागणें करपा लागून आनी मागणें कोत्ताना एक नांव मतीन आयलें, तें म्हणल्यार तें नांव म्हणल्यार Ring up जॉर्ज. to Father George, he will pray for you. फादर जॉर्जाक फोन कर आनी तो तुजे खातीर मागणें कोत्तलो. I don't know which George. I know many George, आतां खंयचो फादर जॉर्ज तें खबर नासलेलें, कित्याक जायते जॉर्ज आसात. Then I thought, okay, this Father George who recently came to Novim Retreat Center, Father George Arakil from Calcutta. I thought that George, I called, I gave a call to him.
आणि गेल्या म्हयन्याक नुवें डिवायन रिट्रीट सेंटरान फादर जॉर्ज कॅलकटा सावन आयलोलो तो घडये असो म्हाका दिसलो आनी हांवें ताका फोन केलो. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Father George, I am going through some health issues and the Lord has revealed George, I think that is you. Please pray for me. आनीक फादराक सांगलें, फादर हांव म्हजें हें दुयेंसांतल्यान हांव येता आनी जॉर्ज हें नांव म्हाका देवान दिलां देखून घडये तूं तो जायत फादर तूं म्हजे खातीर He माग. spoke to me over phone. I did understand nothing. आनीक तो म्हजे लागीं फोनाचेर उलयलो पूण म्हाका कांय सोजमूक ना. I was at a point I thought that he was even scolding me at all. आनीक त्या वेळार तो म्हाका तापयता अशें म्हाका दिसलें. The signal was not very good. It was very poor. I was doubting whether Father is scolding me or he is telling me or he is denouncing some spirit. I did not understand what he is doing. आनीक ते मोबायलाचें सिग्नल बरें नासले कारणा खातीर फादर म्हाका कितें सोजमायता तापयता वो मागणें कोत्ता कांय सोजमो नासलेलें. With that one prayer I stopped. आनीक त्या एका मागण्या उपरांत हांवें बंद केलें. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. For my surprise, after few days, another Father George came to the place where I was under treatment. आनीक ज्या सुवातेर रावन म्हजो वखद हांव घेतालो ते वेळार आनी एकलो फादर जॉर्ज म्हूण थंयसर पावलो. And then I did never think about this George, because George is already over. He has prayed over me. आनीक त्या वेळार उगडास जावंक ना हो घडये तो जॉर्ज म्हूण कित्याक देवान सांगलोलो. But ever since he has prayed over me, I felt some relief and I understood this was the George God has already mentioned about. आनीक ते मागणी केल्या उपरांत म्हाका थोडो विसव मेवलो, म्हजी परिस्थिती बदलूंक लागली आनी त्या वेळार सोजमलें की देवान सांगलेलो जॉर्ज तो होच म्हूण. He was somewhere else in the country. तो देसान खंय तरी दुसऱ्या सुवातेर आसलेलो And he was infected with this COVID. आनी कोविड ताका लागलोलो. Recovered from the COVID. कोविडांतल्यान बरो तो जालोलो. For the complete recovery, he came to the place where I आनीक was. संपूर्ण भलायके खातीर जे सुवातेर फादर आसलो त्या सुवातेर तो आयलो. After his prayer, I really understood that this is the George God has already spoken to. आनीक त्या मागणे उपरांत म्हाका सोजमलें की जे देवान सांगलोलो जॉर्ज म्हूण तो होच म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. And also I was in the hospital. When I was in the hospital, the doctor repeatedly was telling me, Matthew, you will have to go through a surgery. आनीक हॉस्पिटल आसतना पर्यंत तो दोतोर पत्तो म्हणटालो मॅथ्यू तुका सर्जरी करची पडटली. Whenever he comes for a visit, he will tell me that you will have to go through a surgery. जेन्नाय म्हाका तो भेटूंक येतालो म्हाका सांगतालो तुका सर्जरी करची पडटली. But deep within me, the voice of the Lord inspiring me that it is not required. आनीक भितरल्यान देवाचो ताळो म्हाका सांगतालो ताची गरज ना. It was so intense, like whenever he says that I was disturbed like. आनीक थंय इतले खोर कशें आसलें तो सांगता तितल्या वेळार म्हाका भितरल्यान एक उत्सांबोळाय जाताली. You don't need a surgery. तुका आनीक सर्जरीची गरज ना. And I don't know how come I came out of the hospital, went to another doctor. आनीक त्या हॉस्पिटलांतल्यान भायर सरलो हांव आनी दुसऱ्या एका दोतोराशी गेलो. And the first thing the doctor said, your treatment is wrong. आनीक पयलें दोतोरान म्हाका सांगलें की And you don't require a surgery at all. जे वखदां तुका दिल्या ती चुकीची तुका आनीक सर्जरीची गरज ना. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. More than 1 year of treatment, I recovered completely. एका वर्साचो उपचार घेतल्या उपरांत हांव संपूर्ण बरो जालो. But this 1 year time, I have spoken to many people over phone for counseling, and I have met so many people during this strict COVID restrictions. In spite of that, I could meet so many people for counseling when they were going through the tough times of their life. आनीक ह्या वर्सां भितर जायत्या जाणांची हांव फोनाचेर उलयलो, तांकां बुजवण दिली, जांकां खेरीत भाशेन जिवितांतल्यान कश्ट ते अनुभवताले. Each time one person comes to me over phone or physically, when they come to me, the inspiration started again coming to me that this is the purpose for which you are here. आनीक जेन्ना हे मनीस म्हज्याशी येताले एक प्रेरणा कशी म्हाका येताली ह्याच कारणा खातीर तूं हांगा आसा And म्हूण. I understood that though I had to go through a tough time, जेन्ना म्हजेर वायट वेळ तो आयलोलो it was like an acid test. आनीक तो एक एसिड टेस्ट कसो म्हाका जाल्लो. It was a very severe crisis. म्हज्या जिवितांतली एक घोर आडखळ्यो कश्यो. And I understood God has a purpose in it.
आणि म्हाका सोजमले देवा कितें तरी ताचें मौन आसा Whenever a person comes to me for prayer, for counseling, आणि जेन्ना बुजवण घेवन काउन्सिलिंगाक व मागणे खंयचोय मनीस whenever म्हजेशी somebody येता, called, made a phone call to me, आणि जेन्ना कोणी मनीस म्हाका कॉल करता the Lord was reminding me that this is the purpose for which you are here. आणि देव म्हाका उगडास करून दिता हेच कारण तूं हांगसर आसाय म्हणून. Lift your right hand and say hallelujah. उजवो हात उबारून हालेलुया म्हणा. When you pass through the waters, I will be with you. जेन्ना उदकांतल्यान तूं वेशी हांव तुज्या सांगाताक आसा. Say hallelujah. When you pass through the waters, I will be with you. हालेलुया. You will have to pass through the waters. हालेलुया. You will have to pass through the waters. हालेलुया. But the Lord says, I will be with you. हालेलुया. Amen. आमेन. When you go through the fire, it will not burn you. Hallelujah. हालेलुया. The flame will not consume you. हालेलुया. The flame shall not consume you. हालेलुया. But you will have to go through the fire. हालेलुया. But you will have to go through the fire. Hallelujah. The Lord says, I say it will not burn you. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Today after 6:15 Mass, English Mass, when I came out to the chapel for unvesting, one family came to me. आज सोळाच्या मिसा उपरांत हांव जेन्ना भायर आयलोलो एक कुटुंब म्हाका मेळूंक आयलें. Father, when you are sick, we troubled you a lot. तांणी म्हणलें, फादर जेन्ना तूं दुयेंत आसलेलो आमी तुका जायतो त्रास केलो. I did not recognize them. हांवें तांकां वळखूंक ना. Father, I asked her permission to give the testimony, okay? ताका हांवें तांचे लागीं परवानगी मागल्या तांची गोवायकी हांवें तुमकां दिवचे खातीर. You know, Father, I'm constantly. म्हजें नांव मोनालिसा. I could not recall any conversation with her, anything like that. म्हाका त्याच्या लागीं उलयतलेलें केन्ना उगडास कसो जावंक And ना. she said, you know, Father, when you are sick, when you are going through the treatment, I used to call you frequently. आणि ताणें म्हाका म्हणलें जेन्ना तुजेर उपचार चलतालो दुयेंत तूं आसलोलो हांव तुका पत्तीन फोन मारतालें. My memory was so poor, I could not recall. आनीक म्हजो उगडास इतलो कमी कसो जालो म्हाका उगडास जावंक ना. And then she slowly, revealing, like whatever happened in her life. आनी आपल्या जिवितांत घडलोलें तें सोका सांगूंक She लागली. and her husband, she is at 42 and her husband is 50. ताचो तें जावन आसा 42 वर्साचें आनी ताचो घरकार 50 वर्सांचो. Having no children, भुरगीं ना तांकां. planning to adopt. आनीक दत्तक घेवंक भुरगीं गोद घेवंक ती चित्ताली. That is the time they have called me in 2020, month of Jan or Feb. फावटी सांगताली आपूण कितले कश्टांतल्यान वता पळय ती. Married for 8 years, having no children, going through a very painful time. काजार जावन 8 वर्सां जालेली भुरगीं ना आनी जायतो वायट वेळ तांचेर आयलो. Because of many miscarriages, she was torn apart like. आनी जायत्यो ताका मिसकॅरेज जाल्ल्यो कारणां खातीर ती सारकी दुखवलोली. Went through a tough time in her life. ताच्या जिवितांत जायते वायट वेळांतल्यान ती Finally, both गेली. of them decided to adopt a child. आनी शेवटाक मागीर तांणी एक भुरगें दत्तक घेवपाचें गोद They घेवपाचें could चिंतलें. manage a family where that family has got only girls. आनीक अशें कुटुंब ताका मेवलें त्या कुटुंबाक फकत चेडवांच आसात. And they are expecting one more child. आनीक एक भुरगें ती तांकां आतां येवचें आसा. And since the family is very poor, they were very doubtful that they will be able to bring up this child, the expectant one. The mother is expectant mother, and they were very doubtful that whether they will be able to bring this up at all. आनीक आतां हें भुरगें आयलां म्हणटकच ती कुटुंब सारकें गरीब
आणि हे आता येवचे आसा ते भुरग्याक बरे रितीन वयर तांच्यांनी काडूंक जातेले When नासले they, म्हणून तितून when they पावताली. had this dialogue, conversation, like about adoption, and they are ready to give the child in adoption and all those things, she called me, it seems. आणि जेन्ना ही भासाभास जाताली एडॉप्ट करपाची हे भुरग्याक त्या वेळार ताणें फोन केलेलो And I told her, it seems, not to go for adoption. आणि हांवें ताका सांगलेले I don't remember. तूं भुरग्याक एडॉप्ट करी नाका. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. I told her, it seems, wait for the promise of the Lord to be fulfilled. हांवें ताका सांगलेलें खंय की देवाचें उतर तुज्या जिवितांत सारशी पावसोर राव तूं. That also I don't remember. तेंय म्हाका उगडास ना. Why I say I don't remember? हांव कित्याक म्हणटा ता उगडास ना म्हूण Because it is not my smart idea that you should not go for adoption. कित्याक ही म्हजी येवजण नासलेली की तुवें एडॉप्ट करूंक जाय I म्हणून. think I might have maybe prayed or opened the Bible, wait for the inspiration of the Lord. I have spoken to her. I might have spoken to her. It is the Lord who has spoken to her rather. Hallelujah. हालेलुया. So when I went back to my mobile, the chat messages, I asked her to write Luke chapter 135, 100 times a day. आणि त्या मोबायलाचेर चॅटिंग जेन्ना हांवें चॅक केलें तेन्ना हांवें पळयलें की हांवें ताका सांगलेलें लुकाचो शुभ वर्तमान आवेस्पोर 1 वळ 35 तूं दिसाक 100 पावटी बरय. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Yes, I asked her to write 100 times. 100 पावटी बरोवंक ताका लायलेली. She told me something like one word of God. You asked me to write, but she forgotten by now. आनीक ताणें म्हाका सांगलें देवाचें उतर तुवें म्हाका बरोवंक लायलेलें पूण तें आतां म्हणल्यार विसरलोलें. But I knew that it is either Luke 35 or Genesis 22:17 or Philippians 4:19, any of these verses. वो लुकाचो शुभ वर्तमान आवेस्पोर 1 वळ 35 Genesis 22:17 उत्पत्तीचें पुस्तक आवेस्पोर or 22 वळ Philippians 17 4:19. वो फिलिपकारांक बरयलेली चीट आवेस्पोर Either of 4 these वळ verses I 19. was very sure. गुडये ह्या तिगां भितरली एक खंयची तरी I आसतली went to the म्हणून mobile and I saw Luke 135. आणि मोबायलाचेर पळयलें जाल्यार लुकाचो शुभ वर्तमान आवेस्पोर Send 1 a वळ message, 35 write this passage 100 times every day. आणि ताका हांवें सांगलेलें हे देवाचें उतर दिसाक 100 पावटी बरोय. Hallelujah. हालेलुया. Today when they came for the mass, they just came for the mass and they came to me and saying, Father, you remember in 2020 we approached you, we consulted, we spoke to you over phone, we texted you, and today when they came with a child. आणि जेन्ना आयज ती मिसाक आयलेली तेन्ना सांगूक लागली फादर तुज्या लागीं उलयताले तुज्या लागीं आमी कावन्सिलींग I घेतलेलें was not very clear whether this is their own child or adopted child. आणि ताका आयज मेळूंक आयलेली तेन्ना तांच्या सुवें भुरगें आसलेलें म्हाका खबर नासलेलें की हे भुरगें एडॉप्ट केलेलें वो तांचें भुरगें All पळय my तें. prudence, I did not open my mouth हांवें म्हजें तोंड उगडूंक ना until they tell me that this is their own child. आणि तांणी म्हाका सांगलें की हे भुरगें तांचेंच म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. And then I asked, what about the child who was supposed to be adopted? आणि हांवें विचारलें जे भुरगें तुमी एडॉप्ट करूंक Father, they were expecting a girl child, they got a boy child. आणि ती म्हणूंक लागली फादर तांकां दिसलेलें चेडूं जल्मतलें म्हूण पूण मागीर तांकां चेडो जल्मलो. And if we ever waited for that child, they would not have given us that child. आणि जरी तर त्या भुरग्या खातीर आमी रावलेलीं जाल्यार ती आमकां तें भुरगें दिवचें नासलें. And we are given a child by our own child by the Lord, by the promise of the word. आणि देवाच्या उतरा उदेशी देवान आमकां आमचेंच भुरगें दिलें. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. When you pass through the waters, I will be with you. उदकांतल्यान तूं वेशी हांव तुज्या सांगाताक आसतलो. When you walk through the fire, it will not burn you. आणि जेन्ना उज्यांतल्यान तूं वेशी तो तुका गिरासचो And the ना. flame shall not consume you. ताचो तो उजो तुका गिरासचो ना. For I have called you by your name. हांवें तुका तुज्या नांवान उलो मारला. You are precious in my sight. तूं म्हज्या नदरे मुखार मोलादीक. You are so precious in my sight. तूं म्हज्या नदरेन मोलादीक. And honored. आणि तुका हांव मान दिता. And I love you. हांव तुजो मोग करता. Do not be afraid. तूं भिये नाका. Do not be तूं afraid. भिये नाका. I have called you by your name. तुज्या नांवान हांवें तुका उलो You मारला. are mine. तूं म्हजो. You are precious in my sight. तूं म्हज्या नदरे मुखार You are मोलादीक. honored. तुका हांव मान दिता. And I love आनी हांव you. तुजो मोग करता. This is the promise of the Lord for each one of आनी us. दर एकाक हें जावन आसा देवाचें We are उतर. going through the ASU test, आमकां ह्या टेस्टांतल्यान वेचें पडटा. the fire test.
test. उज्याच्या टेस्टांतल्यान We go through sometimes like we are almost drowning. आमकां जायते फावटी दिसता आमी And the Lord is बुडटा telling my son, my daughter, I will make sure that you will never drown. आणि देव म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या धुवे हांव तुका केन्नाच बुडोवंक दिवचो ना. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Keep both hands to the chest. Sing together. Here I am. दोन्ही तुमचे हात तुमच्या हड्ड्यार दवरात आणि गीत गायात. हांगा हांव आसा. Sing together. सौम्या हांगा हांव आसा. सौम्या हांगा हांव आसा. सौम्या हांगा हांव आसा. The presence of the Almighty God, the presence of the Almighty and ever living God, we have only one question, we have only one regret. Lord, I am here, you do whatever you want. आणि सोर पदवीधराच्या देवा मुखार आमी आसतना आमी देवाक एकूच सांगुया, सायबा हांव हांगा आसा. तूं म्हज्या जिवितांत जाय Lord, तें let कर. your will be done. तुझी खुशी म्हज्या जिवितांत जावं. Lord, here I am, let your will be हांगा done. हांव आसा. सोम्या तुझी खुशी म्हजे सवे You are my Father, the Almighty, तू म्हजो बाप सोर पदवेदार. who created the heaven and तू earth. स्वर्गा संवसाराचो रोच. Here I am in your तुझ्या presence. आसल्यार हांगा हांव आसा. Let your will be तुझी done. खुशी म्हजे सवे जावं. Here I am. Jesus, we love you. Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am. Bring all your regrets to the Lord. सगळी तुमची चिंता देवा मुखार हाड हे वेळार. Your complaints, your pain, your agony. सगळी जे तुझे दास्ती Bring to the Lord. Here I am. Let your will be done. खुशी म्हजे सवे जावं. सोम्या सोम्या हांगा हांव आसा. Hanga Havasa. हांगा हांव आसा. सोम्या हांगा हांव आसा. सोम्या हांगा हांव आसा. सोम्या हांगा हांव आसा. Oh Jesus, we praise you, we glorify you, Lord, Jesus, for your तुका mighty आमी presence, तुझ्या आसने खातीर वाखणटाव दिन वाचता. the healing presence of you, तुझ्या पेकोडेच्या आसण्याक the consoling presence of you, बुजवण दिता तसलें तुझें आसणे. the living and loving presence of you. जिवे आनीक मोलादीक मासणे तुझें. We praise you, we glorify you. आमी तुका आर्गां वाखणणी दिता. Help me to feel your presence, Lord. म्हाका आदार कर सोम्या तुझें आसणे अनुभवंक. When you are so close to me, I fail to feel your presence. तू म्हज्या सांगाताक इतलो बोगलेक आसतना कित्याक म्हूण तुझें आसणे अनुभवना. You are so close to my heart, and you. जेजू Here I am. हांगा हांव आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 3 लाख रुपये तरी लागतले. Doctors
immediately because there are multiple blocks. आणि दोतोरांनी ताका सांगलेले तुज्यानी खंयसर दुसरे तू प्रवास करूंक जावचो ना खंयसर दुसरे तू प्रवास करूंक जावचो ना तुज्या काळजान जायते ब्लॉक आसात. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. That is a medical solution, okay? आणि हे दोतोरांनी सांगलेले ते भशेन वखदाचो उपाय. I am not questioning the medical solutions, वखदाचे काही उपाय तुका सांगतले but the Lord heals me. पूण देव म्हाका पेकयता. And this man, the medical science has given a solution, the bypass surgery. आणि या वखदाच्या विज्ञानान बायपास सर्जरी उपाय सांगलेलो. His son was somehow managing to, like he was arranging some money for the bypass. He was not well-to-do family. ताज्या पुतान प्रयत्न केलो ते पयशे एकठांय करूंक. एक व्हडली गिरेस्त असो कुटुंब तो नासलो. And he called me. ताणे म्हाका फोन केलो. Father, I'm in the hospital. फादर हांव हॉस्पिटलान आसा. Doctors said there is only one solution. You have to undergo bypass. दोतोर म्हणटात एकूच उपाय तुवें बायपास करूंक जाय. I don't know what to do. म्हाका खबर ना कितें करचें पळय तें. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. I told him even I don't know what to do. हांवें ताका म्हणलें म्हाकाय खबर ना कितें करूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. But I know one thing. पूण हांव एक गजाल जाणा. There is a God who can heal you. एक देव आसा जाणे तुका पेकोवंक जाता. Because you are the one who is working for the Lord. कित्याक तूं जावन आसा असो जो देवा खातीर वावुरताय. He is by profession. वावरान He is sitting here in the midst of you. You sit up, please stand up. तो आमचे मदें बसलेलो आसा ह्या वेळार. That's the man. Okay. तो जावन आसा तो मनीस. He did not come here to give a testimony. तो हांगसर आपली गोवायकी दिवंक येवंक ना. As part of his profession, he came here. आणि आपलो वावर कसो तो हांगसर आयलो. I'm going for the retreat in Banda, Divine Mercy Retreat Center, 20th onwards. हांव 20 तारखेच्यान डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर बांदा थंयसर आसतलो. Every month we have a retreat, inner healing retreat there. आणि भितरल्या गाव्यांचे So 2 म्हयन्यांक पेकोवणेचे रितीर आसता थंय. He came here to like set up the sound over there. तो थंयसर आतां साऊंड सेट करूंक आयिल्लो आसा. I forgot about all this testimony. Today somebody was coming up with some heart issues. Then he was standing just nearby. And then I thought of his testimony. आणि ह्या ताच्या गोवायकेक हांव विसरलोलो पूण कोणे तरी आयज काळजाच्या बद्दल सांगलेले तेन्ना म्हाका ताची That गोवायकी is why I उगडास was जाली. reminded of his testimony. त्याच वेळार ताची गोवायकेचो म्हाका उगडास जालो. He called me and asked me, Father, what to do? ताणे फोन करून विचारले फादर हांवें कितें करचें. And I told him he only goes to the churches. He never goes to any other places to repair the sound. He goes to only to the churches. आणि हो साऊंडाचो वावर करतना रिपेरिंग करतना दुसऱ्या सुवातेनी तो वचोना. तो फकत इगोर्जांनीच काम करता. He extensively travel around the country. आणि देशान तो जायते कडेन भोंवता. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. And I told him, you are working for the Lord. हांवें ताका सांगलें तूं देवा खातीर वावुरताय. Even when you have that professionalism, you only go to the churches. आणि तुजें सगळें तो वावर करपाचें गुण आसा. Anywhere in India, when he get a call saying that the mass is interrupted, the sound is not good, he will immediately go. आणि जोरी तर खंयी भारतान खंयी घडलां की मिसाक आडखळ जाल्ली आसा, साऊंड बरो चलो ना, ताका कळ्ळें जाल्यार तो रोखडोच वेता. And I told him, if God has, when you're working for the Lord so passionately, God has got a plan for you. आणि ताका हांवें सांगलें तूं इतले काळजांतल्यान देवा खातीर वावुरता म्हणटकच So far येवजण आसा. you have been wonderfully serving the Lord. आणि इतली वर्सां तूं जाय तो देवा खातीर सुबितायेन And वावुरता. at the age of 74, if you could go around the country and you could serve the Lord, even if it is a part of your profession and you are paid for it, but your passion for serving the Lord, and you could not rack when you hear that in the church the mass is said, but that's not audible. You will never stay back. You will run towards. So I tell you, the Lord can work wonders in your life. 74 वर्सांचे पिरायेचेर आसतना पुर्यान ताका खंयी जोरी तर सोजमलें खंयच्याय सुवातेर इगोर्जीन साऊंडाचे प्रॉब्लेम आसा, मीस बरें चलो ना जाल्यार तो रोखडोच थंयसर उठ्ठा आनी वेता. हांवें ताका म्हणलें देवाचो इतलो बरो I वावर told you, करता if you जाल्यार believe in that Lord, you come out. हांवें ताका सांगलें त्या देवाचेर तूं स्वत मानता जाल्यार ह्या दिवसांनी तूं भायर सोदतलोय. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड.
He said, Father, what to do? The doctors will not leave me. आणीक ताणें म्हणलें फादर कितें करचें, दोतोर म्हाका सोडचे नात. He is admitted in a medical college in Bangalore. आनी बेंगलोरान तो एका मेडिकल कॉलेजीन ताका एडमिट केलोलो. She said, how can I come out? Because they said you cannot travel. आणीक ताणें सांगलें कशे रितीन हांव भायर You सरतलो, cannot प्रवास even करूंक take a जावचो ना. step, you know. You cannot even take a step. एक पावल पुर्यान मारूंक जायना तुज्यान. How am I going to come out? कसो म्हज्यान भायर सरूंक जातलो. And I asked him, did you pay the money? हांवें ताका विचारलें तुवें पयशे फारीक केले थंय. He said, no. ताणें म्हणलें ना. Better you go and arrange the money and come back. You see. He said, Father, I'll do one thing. I will tell the doctor the money is not arranged. I'll go and make somehow arrange the money and I'll come back. आणीक हांवें ताणें म्हणलें हांव दोतोरांक सांगतलो, दोतोर आजून पयशांची वेवस्था जावंक ना, हांव मातसो भायर वेता, पयशे सगळे रेडी कोत्ता आनी परतो येता. 2018 he was diagnosed with, and still now without any bypass he is sitting there. आणीक 2018 वर्साक ताका हें दुयेंस आसलेलें, पूण आयज मेरेन बायपास कोन्न नासतना तो थंयसर बसून आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. I told you I'm not demeaning or I'm not belittling the medical science. I told you I believe in it, but हांव there's a limit for everything. सांगलां ते भशेन हांव वखदांक बा खाला वडयना, पूण खंय ना खंय तरी एक मर्यादीत आसा. Hallelujah. 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 When I believe in an almighty God, हांव सोर पदवेदार देवाक जेन्ना सोत मानता, and that God, if you have confidence in that God, God who is your father, आनी जोरी तोर तो ते बापाशी तुजो विश्वास आसा जाल्यार, and who is the creator of heaven and earth, स्वर्गा संवसाराचो तो रचणार जाल्यार, who made the heaven and earth, आनी जाणें सोगार संवसारची रचना nothing केल्या, is if you believe that nothing is impossible with him, तूं जरी तर सोत मानताय ताचे सोवें घडोना अशें कांयच ना म्हूण. dear friends, मोगाच्या इश्टानो, our life is so amazing. आमचें जिवीत कितलें म्हूण सोबीत सुंदर. Our life is so amazing. आमचें जिवीत कितलें सोबीत. Hallelujah. हालेलुया. Every moment is a moment of surprise. दर एक घडी आमकां थोटाक करता तसली घडी. If you believe in an almighty God who is your father. Beloved Father. ज्या सोर पदवेदार देवाक तूं सोत मानताय, जो जावची गरज ना, तो सुर्गीचो बापूय तुजो बाप म्हूण. But unfortunately we are so pathetic that we have to be taught now. पूण आतां आमची परिस्थिती अशी जाल्या की आमकां हें शिकोवचें पडटा. It's so pitiable that we have to be taught that God in heaven is my beloved dad. आनी की इतली दोळडिरे परिस्थितीर आमी पावल्या की आमकां शिकोवचें पडटा, तो सुर्गीचो देव जावन आसा म्हजो बाप म्हूण. Today, right now, we shall pray, Lord, give me the grace that I may feel that God, you are the one who is in heaven, to whom I call out for my help. You are my beloved dad. आनी ह्या वेळार आमी मागणें करुया, सायबा ती कृपा म्हाका दी, जे देवाक हांव उलो मागतां तो जावन आसा म्हजो Lord, सुर्गीचो give me बाप. the grace that I may feel that the one who has created the whole universe, the heaven and earth, is my beloved dad. ती कृपा तूं म्हाका दी सायबा, स्वर्गा संवसाराचो रचणार जावन आसा म्हजो बाप. I'm your child. We shall sing together. I'm your child. Jesus, I'm your. Praise the Lord. गीत गायतले हांव, तुजें बाळ हांव, बापा तुजें बाळ. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 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 Every single moment in my life is a surprise when I believe that God in heaven is my beloved dad. दर एक म्हजी जिविताची घडी जावन आसा, एक मिलाग्र म्हज्या जिवितान जेन्ना हांव सोत मानता सुर्गीचो बाप म्हजो देव Though म्हूण. it is so unfortunate that right now I have to be taught to call God in heaven my father. हे दुर्दैवीपण आमचें की आमकां शिकोवचें पडटा की देव जावन आसा म्हजो बापूय म्हूण. At least from now. पूण आतां तावन तरी, At least from now. आतां तावन तरी I may feel within me. म्हज्या भितरल्यान म्हाका God in heaven लागो, is my dad. तो सुर्गीचो देव जावन आसा म्हजो Sing together. बाप. Call out the name of the Lord. आनी देवाच्या नांवाक आमी उलो मारुया ह्या वेळार.
Bapa तुझे पार Soglo soglirati tu maka tuzo hat तुझे पार Our Bapa तुझे पार I'm your child I'm your child Lord Jesus I'm your child Abba Father I'm your child Abba Father I'm your child Every day, every night, I can feel your healing power. I'm your child. I'm a father. I'm your child. Hallelujah. 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 We will have a break now and we'll come back. आमकां ह्या वेळार विसव आसतलो. I'm your child, Abba Father. I'm your child. I'm your child, Abba Father. I'm your child. Every day, every hour, I can feel your healing power. I'm your child, Abba Father. I'm your last line. Hold my hands. Hold my hand, Abba Father. Hold my hand. Hold my hand, Abba Father, hold my hand. Every day, every hour, I can feel your healing power. Hold my hand, Abba Father, hold my hand. Hello. Hallelujah. 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 इश्टनो एक धाकटोसो 10 मिनिटीचो आमी आतां ब्रेक घेतले आनी हो ब्रेक आसात ते मातशे घेवची मातशे उठची हात पांय हालोवचे आनी 10 मिनटांनी परतून येवची आमी जाणा बरे भशेन मागण्यांचे वातावरणांत ही रात जागरून चलता म्हणटूच हे मागण्यांचे वातावरण आमी दवरुया आमी उलोवचे न्हय पूण फादरान जायते वस्तू शिकवण आमकां दिल्ली आसा ह्या शिकवणांचेर आमी नियाळ करून हो थोडो वेळ 10 मिनटांचो आमी सारुया आमी मागता तुमचे थंय तुमी वॉशरुमांत वयची वो आमचे कावंटर्स आसात थंय कॉफीचे तुमी घेवची मातशें रिक्वेस्ट कोत्ता जावं कॉफी वो बिस्कीट घेवन पेंडोलान भितर येवची न्हय I request all of you, my dear friends, have a cup of coffee, have biscuits over there. Please do not get those things in the pendle. Finish them outside itself and then come to the pendle.
Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Let us all stand up. Come. Do you all want the fans on or fans off? Off. On, off. How many want it on? How many want the fan on? Nobody. One only. Praise the Lord. So we'll have to go with off. Hallelujah. If you all want in between also, we can put it on later on. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Stotra eksheponas urisu oshemunta sogli tumi jiv pran aslolyano sorvesparachi tust kurat. Praise the Lord. Hallelujah. In English it says, let everything that breathes praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Are you breathing? For good. Praise the Lord. Hallelujah. I'll call upon you. God's loving children. And tumche zabab zaudi tumche devak ek mortian hallelujah. Zatle. Will you all be able? Okay, let's go. And God's loving children say, hallelujah. Devache mogal burki munta. Devache mogal burki munta. Hallelujah. Shout, shout, hallelujah. 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 Serves polaco otmo modzierasa. Serves polaco otmo modzierasa. Kidiak tane maka obishek kela. Yes or no? Where's the power? Where's the power? Let's get the power. Hallelujah. Serves polaco otmo modzierasa. Kidiak tane maka obishek kela. Goribak buri khobor diung. Koi diang sudka porgotung. Ani kud diang portul nodor diung. Zulmang sampoldolyang sudung. Ani serves poracha upkarache voros porgot kurung tane maka dalla. Hallelujah. Serves poracho otmo modzierasa. Do you believe that? With all your heart. You are power of God. Tell each other, I'm power of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. N3. Gaina to jello. Devan makat Myanmar. That's all mojerasa. Devan makat Myanmar. That's all mojerasa. Devan makat Myanmar. That's all mojerasa. Devanat Myanmar makla. That's all mojerasa. I want you to sing now. Devan
Tell each other. ताचो आत्मा म्हजेर आसा. देवान आत्म्यान म्हाका मागला. ताचो आत्मा म्हजेर आसा. One more time, one more time. देवान म्हाका आत्म्यान मागला. ताचो आत्मा म्हजेर आसा. देवान म्हाका आत्म्यान मागला. ताचो आत्मा म्हजेर आसा. दुबळ्यांक बरी खबर दिवच्या. कुयद्यांक सुटका परगट करच्या. कुयद्यांक परत नदर दिवच्या. सर्वेस्परान म्हाका धाडला. देवान म्हाका मागला. देवान म्हाका आत्म्यान मागला. ताचो आत्मा म्हजेर आसा. देवान म्हाका आत्म्यान मागला. ताचो आत्मा म्हजेर आसा. One more time. देवान म्हाका आत्म्यान मागला. ताचो आत्मा म्हजेर आसा. देवान म्हाका आत्म्यान मागला. ताचो आत्मा म्हजेर. देवाक वाखाणया, पवित्र आत्म्याक वाखाणया ह्या वेळार. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Clapping your hands. Hallelujah. 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 Louder, little louder. Hallelujah, 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 hallelujah. Argam Papa. Puta खातीर तुझ्या मोचे स्वातेर मारलो तुका सुटका दिवंक म्हाका. Hallelujah, Baba. Puta खातीर तुझ्या ताच्या होमोलीक रगतान सुटका मेळ्ळें म्हाका. Hallelujah.
Hallelujah. तुम्ही गाया. One more time. Hallelujah. 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 Sumi mozogoli kains mozogo kains makaunena sumi mozogo maka somi mozoga kains maka. One more time. Somi kains somi mozoga kains maka. Mogachano somi khorach tujo gowli. Praise the Lord. I love that. Sogle mutla oi somi mozo gowli oi pun khore puni ami ngasur ajira maka yensai kains makaunena. We sing with confidence. We lie straight into the face of our God. Praise the Lord. Hallelujah. And you think, if God is for you, who can be against you? देवाचे राज पहिले सोदून काढात. Era host. सगळे जाणा. Everyone knows. Hallelujah. Seek the kingdom of God and His righteousness, and all will be added to you. We all know these things. Let us change our lives, my brothers and sisters. ये काळीज आम्ही बदलूया. ये मन बदलूया. Utrar utor. Yes, Lord means yes, Lord. Not like this, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. The harvest is plenty, the laborers are few. Mogachano, devak zai vaoradi zai. Puro. Ami shelnole jivit jailate puro. Let us become now good laborers for the Lord. Sauya. Hallelujah. 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 Gunya bogos mag tuja deva lagi.
आणि परत आमी गावया. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना, भावार्थान तो सगळ्यांक दितलो म्हूण तुका. Praise the Lord. Mighty hand to your God. Give a mighty hand to your God. Sumi mozo goli with confidence. Kainz maka. Sumi mozo goli. Kainz maka. Sumi mozo goli. Kainz maka. Patsvo tsuro melta. Sumi makabi sumi. Sumi makabi sodi. Prasad ni dolwood katay. Prasad ni dolwood kat. Sumi makaapun wakta. Sumi makaapun wakta. Sumi mozo goli. Sumi mozo goli. Kainz maka unena. Sumi mozo goli. Kainz maka unena. Kalau kan hal sultana. Kalau kan hal sultana. White account Vienna. White account Vienna. Sumi sangat astana. Sumi sangat astana. Dushmanache birat magna. Dushmanache birat magna. Sumi mozo goli. Sumi mozo goli. Kushal kait, with joy we sing. Kainz maka unena. Sumi mozo goli. Kainz maka unena. Tumi gayat moga jago, tumi gayat. Bakania, Povitatnia Bakania, Hallelujah, Hallelujah, Ushabarakala, Hallelujah, Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. I love you, Abba Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Help me, Abba Father. Help me, Jesus. Help me, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Ye atmya babacha. Ye atmya Jesucha.
मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेसूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या बापाची भुरगी आमकां कोर जेसूचे गोवाय आमकां कोर मोगाची बाबोयण आमकां कोर मोगाची बाबोयण आमकां कोर बापाची भुरगी आमकां कोर जेसूचे गोवाय आमकां कोर मोगाची बाबोयण आमकां कोर मोगाची बाबोयण आमकां कोर ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेसूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या हात वयर काढून ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेसूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या इरादी गोवाय आमकां कोर कालचीदार सैनीक आमकां कोर कालचीदार सैनीक आमकां कोर स्वताचे दिवे आमकां कोर स्वताचे दिवे आमकां कोर स्वताचे दिवे आमकां दिरादी गोवाय आमकां कोर दिरादी गोवाय कालचीदार सैनीक आमकां कोर कालचीदार सैनीक आमकां कोर स्वताचे दिवे आमकां कोर सगळ्यांनी गावचे स्वताचे दिवे आमकां ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेसूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या देवाक वाखाणया हात वयर काढून Hallelujah, नीचे कर आनी हांव फूट मारचो ना न्हूय देवाची उतर घेवन न्हूय ह्या जिवितान जेन्ना उलयतना लोकां लागीं दुसऱ्या लागीं सोमी म्हजो गवणी कांयच म्हाका उणें ना हालेलुया हालेलुया म्हज्या उतरांनी म्हज्या खोन्यांनी हांव देवाक वाखाणटलो
Hallelujah, Hallelujah, 성란이대 박과 가르침 번욱대 구름 পবিত্র আত্মা আশ্বাস করেন পবিত্র আত্মাকে নামান পবিত্র আত্মাকে শক্তি দেবাক বাখানাত হালেলুয়া দাখালা let the spirit pray for you hallelujah hallelujah Hallelujah, 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 hallelujah. Never chemogal burgimunta. God's loving children say, hallelujah, 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 hallelujah. Make a cross on your tongue, make a cross on your lips. I will not lie again, not with the word of God, not otherwise. Hallelujah, hallelujah. I love you. I love you. I love you, my Lord. Lift your hands and sing. I love you with clean lips. I love you. I love you, my Lord. Let's all shout it out now to the Lord. I love you. I love you. I love you, my Lord. I love you. I love you. I love you, my Lord. I want you to sing, you shout and you sing. I love. I can't hear you. Little louder. I my Lord. I love you. I love you. I love you, my Lord. One more time. I love you. I love you. I love you, my Lord. I love you. I love you. I love you, my Lord. दोन्ही हात
मारून आम्ही सर्वेस्परा देवाक वाखाणुया दिन वाचूया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, लबखारा दबारारारारा. अर्घ तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वाखाणणी स्तुती दिनवास तुका जेजू. हालेलुया, लबखारा दबारारारा. हालेलुया, हालेलुया. तुझे रगत शिपणाय सर्वेस्परा या गरजेचेर. आमकां तुझ्या रक्तान राख आनी सांबाळ. तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर सर्वेस्परा. सैतानाची कसलीच पदवी ह्या वेळार आमचे सवे वावुरची न्हय सर्वेस्परा. तुझ्या रक्तान आमकां शुद्ध नितळ कर जेजू. तुझ्या रक्तान आमकां ह्या वेळार राख आनी सांबाळ जेजू. ह्या वेळार तुझी रक्ताची राखण माथ्याच्या तेंगशे ते पांयाच्या तळव्या पर्यंत आसूं सर्वेस्परा. हाले 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 हाले. हालेलुया, बाखारंद बरिया ला 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 ला. शिबारा बरिया शिबारंद बरिया ला 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 ला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. शिबारा बखारा द बहारा बहारा हरा. अरे 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 अरे. हालेलुया. डोळे बंद करूया मोगाच्या बाबा भयणीनो, आणि दोन्ही हात या वेळार आम्ही जोडून पिलारच्या या दोंगरार, आलेडी ऑफ पिलार सायबीण मायच्या या घरांत आम्ही आसतना तिची मोजत आम्ही मागुया. दुबाबा विरेत या रात जागरणा उदेशी सायबीण मायन आमच्या लागीं जेजूताय जायती बेसावां मागल्यांत. जी जी मागणी घेवन आमी या दोंगरार चडून आयल्या, ती सगली मागणी सायबीण माय जेजूच्या मुखार दवरता आनी तिचो पूत तिका केन्नाच ना म्हणिना. पाद आग्नलाच्या मजतीन आनी सायबीण मायच्या इंटरसेशना उदेशी ह्या वेळार जायत्यो मिलाग्री बेसावां आमी आमच्या जिवितान, आमच्या कुटुंबान, आमच्या वावर धंद्यांत अनुभवतल्या. पूण भोव महत्वाचें तें हें म्हळ्यार सायबीण माय म्हणटा तो सांगता तितलेंय करात. आनी जेन्ना की शिस्सांनी जेजू सांगता तितलें केलें त्या काना गांवान लग्नाच्या माटवान जेजूची मिलाग्र तांणी पळयली. आमी पाद आग्नेलाच्या मजतीन सायबीण मायच्या विनंती उदेशी जायत्यो मिलाग्र्यो पळयतल्या. पूण एकूच करूंक जाय तें म्हळ्यार जेजूच्या उतराचेर आमी आमचें जिवीत बांदून काडूंक जाय. Let us not just be the hearers of the word, but let us be the doers of the word. देवाचें उतर फकत आयकतलीच मनशां न्हय, पूण तें आयकून पाळटेली मनशां जावंक त्याच सायबीण मायची मजत आमी ह्या वेळार मागुया. सगलीं भावार्थान मोठ्या ताळ्यान आमी 3 नमान मोरी प्रार्थुया. नमान मोरये कृपेन बोल्लोले, सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. ओस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन बोल्लोले, सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. ओस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन बोल्लोले, सर्वेस्पर तुज्या ओस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी आतां आनी सदांच सर्व काल आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बसूया मोगाच्या बाबा भयणीनो. कशीं आसात तुमी? बरीं आसात? प्रेज द लॉर्ड. थंडी खाता? हॅलो, थंडी खाता? हां. जेन्ना आमी सायडीन मागणें कोत्ताले न्हू, तेन्ना न्हू
हांवें म्हजें पवित्र पुस्तक हातांत घेतलें आनी पवित्र पुस्तक उगडटना न्हू भितर असो हात जेन्ना हांवें घातलो तेन्ना न्हू पवित्र पुस्तकांतल्यान म्हज्या हाताक एक बरी ऊब कशी आयली. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या वेळार देवान हो एक संदेश कसो म्हाका दिलो की ह्या रात जागरणा उदेशी घडये वातावरण थंड आसा आनी आमकां शीं घडये खाता जंय घडी जायत तरी आसतना देव आपल्या उतराच्या उबेन आमकां राखतलो. प्रेज द लॉर्ड. ताच्या ताळयो मारुया जेजूक. आनी ताच्या उतराच्या उबेन आमकां पेकयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूक आर्गां, जेजूक महिमा. हो म्हयनो खंयचो मोगाच्या भाव भयणीनो? नोव्हेंबर. आनी आमची कातोलीक पवित्र सभा खेरीत भाशेन ह्या म्हयन्यान कोणा पासत आमकां मागूंक लायता? आमच्या न्हू कुटुंबान जे कोण मेल्यात आनी खेरीत भाशेन पुर्गोत्रीच्या ओतम्या पासत, द होली सोल्स इन पगट्री. पूण जायतीं क्रिस्तांवां मोगाच्या बाबा भयणीनो हे म्हणटात की जी कातोलीक पवित्र सभेन आमी कातोलिकां पुर्गोत्रीच्या ओतम्या पासत जी आमी मागता तें ती सारकें न्हू म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हांव जल्मान हिंदू कुटुंबान जल्मलोलो आनीक 2002 ह्या वर्साक जेजू एकलोच जिवो देव हें सोत म्हाका जेन्ना थावें जालें जेजूच्या सोतान हांव वाडूंक लागलो. आनी ऑक्टोबराच्या 14 तारखेर 2009 ह्या वर्साक हांवें कातोलीक सभेन बावतिज्म घेतलो. तर ह्या 7 वर्सांनी न्हू म्हज्या मतीन जायते प्रश्न आसलेले. जायतीं भाव भयणां जांकां आमी प्रोटेस्टंट म्हणटा, बिलिवर्स म्हणटा, ती म्हाका मेवतालीं आनी जायते रितीचे प्रश्न ती विचारतालीं आनी तांच्या प्रश्नाची जाप न्हू हांव एके भशेन पवित्र पुस्तकान सोदूंक लागलो. आनी त्यो जापो सोदता सोदता म्हाका हें सोद थावें जालें की जेजून बांदलोली पवित्र सभा खरी आनी सारकी म्हणल्यार ती जावन आसा फकत कातोलीक पवित्र सभा. ह्या जेजूक आर्गां मोठ्यान ताळयो मारुया. कातोलीक पवित्र सभा. आनी ह्या 7 वर्सांनी न्हू कातोलीक पवित्र सभा जें आमकां कितें शिकयता, जावं तें मिसाच्या बलिदानाचेर, जावं तें मागीर साक्रामेंताचेर, जावं तें मागीर सायबीण मायचेर, जावं तें मागीर सांता भोक्तांचेर, जें जें कितें आमकां सायबीण पवित्र सभा शिकयता तें सगलें पवित्र पुस्तकान बरयलोलें आसा, पवित्र पुस्तकान आदारलेलें आसा. हें म्हाका सोजमोलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी खेरीत भाशेन नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान आमी जेन्ना मेलेल्या पासत मागता ती आमी कित्याक मागता काय हेंय ताचो जबाब पवित्र पुस्तकान आसा. प्रेज द लॉर्ड. तुमी मागतात तुमच्या मेल्ल्या पासत? होय वो ना? कितलीं जाणां मागतात हात वयर काडात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव गरजेचे मोगाच्या भाव भयणीनो आयज ह्या उलोवपां भितर ह्या देवाच्या उतरां भितर आमी सोजमणी घेवया कित्याक आमच्या मेलेल्या पासत आमी मागूंक जाय. तांकां कसलो फायदो आनीक मागीर तो आमकांय कसलो फायदो पळयतो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. तर मोगाच्या भावा भयणीनो कातोलीक पवित्र सभेची दोतोन द कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आर्टिकल 1030 अशें म्हणटा. तुमकां फादर एल्वीस ह्या वेळार आमकां आदार कोत्ता. स्लायडीचेर तुमकां तें दिश्टी पडटा. कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आर्टिकल 1030 अशें म्हणटा. ऑल हू डाय इन गॉड्स ग्रेस अँड फ्रेंडशीप. आतां हें उतर एकदम म्हत्वाचें. ऑल हू डाय इन गॉड्स ग्रेस अँड फ्रेंडशीप. गॉड्स ग्रेस अँड फ्रेंडशीप म्हणल्यार कितें? जी देवाच्या कृपेन आनी जी देवाच्या इश्टागोतीन मेल्यात. म्हणल्यार तांणी आपल्या जिवितान देवाक नाकारूंक नासलो. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या इश्टागोतीन आनी देवाच्या कृपेन ती मेलेली. देखून तांकां पवित्र सभा होली सोल
ऑफ पगट खंयची एक मदली कंट्री दुबय. ओके, जी UK बा गेल्या ती जाणात. दुबय मातशें वेळ रावचें पडटा, पूण तुमचें दुबय फायनल डेस्टिनेशन ना. तुमचें डेस्टिनेशन खंय? लंडन. टिकेट खंयची आहा? लंडनाची. सो त्या भाशेन ऑल द होली सोल्स इन पगट्री, पुर्गोत्रीन आसलेल्या आत्म्यांची टिकेट जी तांकां जेजून दिल्या ती स्वर्गीची. पूण मोदी मातशें ट्रान्झीट रावचें पडटा. प्रेज द लॉर्ड. कितलो काळ, कितलीं वर्सां आमकां खबर ना, पूण रावचें पडटा. कित्याक रावचें पडटा तें आमकां कातोलीक पवित्र सभा आपल्या शिकोवणेन तशें देवाचें उतरूय सांगता. मुखार पळोवया. ऑल who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation. But after death they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. आता स्वर्गीच्या राज्यान भितर सत्तलो जाल्यार तो आत्मो भोव पवित्रकायेन भरलेलो आसूंक जाय. त्या आत्म्याचेर पातकाचें इल्ले पर्यान खत आसूंक शिरी पडना. कित्याक आसूं शिरी पडना? कित्याक देव भोव पवित्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव भोव पवित्र आनी पवित्र देवा मुखार उबो रावतलो जाल्यार तो आत्मोय संपूर्ण रितीन पवित्र आसूंक जाय. रेव्हलेशन्स मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रकाशनीचें पुस्तक आवेसपोर 21 वोळ 27 अशें म्हणटा, नथिंग अनक्लीन विल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन. स्वर्गीच्या राज्यान जें कितें मेळ्ळें आसा तें भितर सरचें ना. म्हणल्यार जे आत्मे देवाच्या काकलुतीन, देवाच्या मोगान, देवाच्या कुरपेन, देवाच्या इश्टागोतीन जियेले खरे, पूण कांय असोगतायेक लागून जरी तर कसलेंय खत तांचेर उरलें जाल्यार देवाची काकलूत मेल्या उपरांत पर्यंत आमकां साणिना. प्रेज द लॉर्ड. देवाची काकलूत आमी ह्या जिवितान अनुभवता, पूण मेल्या उपरांत पर्यंत देवाची काकलूत आमकां साणिना. मोगाच्या भाव भयणो, फिलिपकारांक बरयलोली चीट आवेसपोर 1 वोळ 6. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वर्सीस. फिलिपकारांक बरयलोली चीट आवेसपोर 1 वोळ 6. ही हू बिगॅन द गुड वर्क इन यू will be faithful to complete it at the day of our Lord Jesus Christ. जेजूच्या वेळार क्रिस्ताच्या दिसाक जाणे बरो वावर आमचे ताई सुरू केला, तो वावर तो शार्ती पावल्या शिवाय रावचो ना. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान देव वावुरता. हेच फादरूय आपल्या पयल्या टोकान आमकां सांगतालो. आमकां घडये जायते पावटी आमच्या जिवितान दिसता की आमी ह्या जिविताच्या उदकान बुडटात म्हूण. आमचे कोश्ट इतले जातात की त्या कोश्टाच्या उज्यान आमी लासतात म्हूण. आनी फादर मागीर म्हणटालो की आमी विचारता, सायबा देवा तूं खंय आहा? आनी इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकान फादरान वाचलोले ते भशेन 43 आवेसपोर 2, उदकांतल्यान तूं वेशी, हांव तुज्या सांगाताक आसा. तितून तें उदक तुका गिरासचें ना. उज्यांतल्यान तूं वेशी, हांव तुज्या सांगाताक आसा. तो उजो तुका लासचो ना. त्याच भशेन मोगाच्या भावा भयणीनो, पुर्गोत्रीच्या आत्म्या सोवे पर्यंत देव आपली काकलूत दाखयता. आनी ही काकलूत खरीत भाशेन आमच्या जिवितान आयच्या काळार हे संवसारान आमी जियेता आसतना देव ती काकलूत आमचेर वावयता. घडये जायते कोश्ट आमचेर येतात, पूण ह्या कोश्टान पर्यंत आमी हें विसरूंक फावना की देव आमच्या जिवितान वावर कोत्ता म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणो, 2009 ह्या वर्साक बावतिज्म घेतल्या उपरांत न्हू, अशें न्हय की क्रिस्तांव जाल्या उपरांत म्हज्या जिवितान सगळें बरें जालें म्हणून, वो सगळें जायतें म्हाका मेवलें म्हूण. ना. क्रिस्तांव जाल्या उपरांत आदीं जितले कोश्ट आसलेले पळय न्हू, ताच्याहून अदीक कोश्ट आयले. बिकॉज द लायफ ऑफ अ क्रिश्चन इज नॉट अ बेड ऑफ रोजीस. इट इज अ नॅरो गेट, इट इज अ नॅरो रोड. जायतें कितें भोगचें पडलें, जायतें कितें सोंसचें पडलें जेजूच्या मोगा खातीर. पूण हें देवाचें उतर, ही हू बिगॅन अ गुड वर्क इन यू विल बी फेथफूल टू कंप्लीट इट.
जो कितें वावर जेजू तुजे भितर कोत्ता पळय न्हू, तो वावर शार्ती पावोवंक जेजू केन्नाच फाल्स जावचो ना. जायते पावटी आमी भोव उमेदीन काजार जाता, होय वो ना? हॅलो, होय वो ना? काजाराच्या दिसाक तूं जाणा आसलेली तुजो घरकार इतलो तुका सोतयतलो म्हूण ना. काजाराच्या दिसाक तूं जाणा आसलोय तुजी घरकान हे भशेन तुका वागयतली, तुका मान दिवची ना म्हूण ना. बरी सुरवात जाल्ली त्या काजाराच्या दिसाक, बरी उमेदीन ती सुरवात केलेली, पूण ती आयज उमेद ती खंय पावल्या गाय. आयज जो 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 तुजो आवंडो आसलोलो काजाराचो, तो काजाराचो आवंडो खंय पावला गाय. तुका जाय ते रितीन तुवें चिंतलोले ते भशेन तुजें काजारी जिवीत वो तुजो कुटुंब चलता गाय ना घडये. पूण हें देवाचें उतर मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज आमकां धीर आनी बोरवासो दिता. जो बरो वावर तुज्या काजाराच्या साक्रामेंता उदेशी देवान सुरू केलेलो, तो वावर देव शार्ती पावयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेजूक व्हडल्यान थाळयो मारुया. जितले फावटी हांव निराशी जाता न्हू, हांव एक गीत गायता मोगाच्या भाव भयणीनो. जितले फावटी हांव निराशी जाता, एक गीत बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, फिलिपियन्स चॅप्टर 1:6. आयज तें गीत ह्या राती हांव तुमच्याय खातीर गावंक आशेतां. गावूं, पूण एक भिरांत दिसता. म्हाका जेन्ना न्हीद पडना आसलेली न्हू, म्हजी श्यामाय म्हजी माय गायताली आनी मागीर हांव न्हिदतालो. तुमी न्हिदची नात मू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ह्या वेळार न्हू तुमचो कसलोय कोश्ट, कसलोय प्रसंग जे तूं अनुभवता ह्या दिसांनी, तुज्या मतीन तूं तें हाड. घोडी तुका दिसता जायत देवान तुका सोडला म्हूण, घोडये तुका दिसता जायत देव तुका विसरला म्हूण, पूण ह्या गितांतल्यान मोगाच्या बाबा भयणीनो हांव बरवसो दोत्तां. जसो देव म्हाका पिकयता, जसो देव म्हाका बुजवण दिता ह्या देवाच्या उतरांतल्यान, ह्या वेळार तुमकांय तो पिकयतलो, तुमकांय तो बुजयतलो. तुमचे दोळे बंद करात, तुमचे दोनी हात तुमच्या हड्ड्याचेर दवरात आनी कसलीय आडखळ, घडये खंयचेय दुयेंस, तूं जायतीं वर्सां ह्या दुयेंसान कश्टवता, जायतीं वखदां केलीं, जायते वखद केले, कांयच बरेंपण जायना. पूण आयज ह्या पिलारच्या दोंगरार पाद आग्नेलाच्या सांगाताक सायबीणमायच्या गोपांत आमी आसतना हें दुयेंस, हो पिडा रोग, ह्यो कोश्ट आमी जेजूक भेटोवया. आनी जेजू जो आपलो वावर केन्नाच साणिना, अर्दो तो सोडिना, ही नेवर लिव्स हिज वर्क इनकम्प्लीट. तो वावर जाणें तुजे भितर सुरवात केला, तो शार्ती पावयतलो. आय विल सिंग दीस सॉंग इंग्लीश भाशेन, पूण जेजू तुमकां ह्या वेळार हात लायतलो. He who began a good work in you, he who began a good work in you will be faithful to complete it, will be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. The struggle you're facing is slowly replacing your hope with despair, and the process is long and you're losing your song in the while. You can be sure the Lord has his hand on you, safe and secure. He will never abandon you. You are his treasure and he finds his pleasure in you. He who began a good work in you, he who began a good work in you will be faithful to complete it, will be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jezuk arga, Jezuk moima, Jezuk वाखाणणी, जेजूक स्तुती. जेजूचेर बरवसो आमी दवरुया मोगाच्या भाव भयणीनो. जो वावर ताणी तुजे भितर सुरू केला,
तूं मेलो जाल्यार पर्यंत तो वावर जेजू कंप्लीट कोत्तलो. आनी हेच कातोलीक पवित्र सभा आमकां शिकयता. जेजूक जाय सगल्यांनी ताच्या सांगाताक स्वर्गीच्या राज्यान आसचें. पूण आमच्याच असोगतायेक लागून जोरी तर तें घडना, पुर्गोत्री उदेशी जेजू मोगाच्या भाव भयणो आपली काकलूत आमचेर वारोयता. आतां पवित्र पुस्तकान हें खंय बरयलोलें आसा गाय? पवित्र पुस्तकान पुर्गोत्रीचे बद्दल खंय हा गाय? आमचे प्रोटेस्टंट भाव भयणां आमकां रोखडीच विचारतात, पवित्र पुस्तकान खंय बरयलोलें आसा गाय? प्रेज द लॉर्ड. जायते कडेन आसा मोगाच्या भाव भयणो. पूण खेरीत भाशेन न्हू सांत पावलूची चीट कोरिंतकारांक बरयलोली. फादर तुमकां स्क्रिनीचेर इंग्लीश भाशेन दाखयतलो, पूण हांव आतां ह्या वेळार कोंकणी भाशेन तुमकां तें वाचतां. कोरिंतकारांक बरयलोली चीट आवेस्पोर 3 वळी 12 ते 15. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या बुनयादीचेर कोण बांदता जाल्यार तो भांगार वो रुपें वो मोलादीक माणकां वापरून बांदीत, वो तो लाकूड वो तोंड वो कोरोड वापरून बांदीत. पूण जोण एकल्याचो वावर कसलो तो दाखोळ करतलो तो सर्वेस्पराचो दीस उदेतलो. हो दीस उजो घेवन येतलो आनी हो उजो दर एका मनशाचो वावर कोसाक लायतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. बुनयादीचेर बांदलोलें कोणाचें काम उबेन उरलें जाल्यार ताका मजुरी मेळटली. जाचो वावर उलपोन वचत ताका लुकसाण येतलें, पूण तो आपुणूच उज्यांतल्यान धांवून गेल्ले परी तारोण जोडटलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हळ्यार सांत पावलू हे चिठींतल्यान आमकां सांगता, कोणाचोय वावर अर्दो उरलो जाल्यार तो मागीर उज्यांतल्यान तो संपूर्णायेक पावतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तशेंच मलाकीच्या पुस्तकान आवेस्पोर 3 वळ 3 अशें म्हणटा, देव म्हणटा, जसो एक सोनार भांगार वो रुपें निर्बेल करता, तसो हांव इस्रायलाच्या पुता धुवांक निर्बेल करतलो. जेजू मुखार स्वर्गीच्या राज्यान उबी रावतलीं जाल्यार आमी निर्बेल जावंक जाय. देखून देव म्हणटा, हांव इस्रायलाच्या पुता धुवांक निर्बेल कोत्तलो. प्रेज द लॉर्ड. तुमी केन्नाय पळयलां एक शेट ज्युअलर सोनार भांगार कसो निर्बेल कोत्ता तो? जाणात तुमी? हॅलो, गुड मॉर्निंग. आसात मू? गुड नायट म्हणना, गुड मॉर्निंग म्हणटा. आसात मू? प्रेज द लॉर्ड. शेट भांगार उज्यान कोडयता. जाणात तुमी कित्याक कोडयता? कित्याक? जायतीं जाणां म्हणटात शायन जावपाक, जायतीं जाणां म्हणटात ताका आकार दिवपाक. पूण खऱ्या रितीन शेट भांगार उज्यान कोडयता तें तातूंतलो मेळ काडच्या खातीर. कित्याक भांगार जेन्ना सुरवातेक रो आसता तातूंत भितर जायत्यो इम्प्युरिटीज आसतात. आतां त्यो इम्प्युरिटीज काडचे खातीर शेट भांगार उज्यान कोडयता. प्रेज द लॉर्ड. आतां देव म्हणटा, जसो एक शेट एक सोनार भांगार वो रुपें कोडयता, तसो हांव इस्रायलाच्या पुता धुवांक कोडयता. आतां ही कोडोवपाची गजाल म्हणटा पळय न्हू, ती बरी गजाल गाय. दुसऱ्या उतरांनी तुमकां केन्नाय उजो लागला? हॅलो, बूट येयला? कोणे बूट दिला? माय पाय मुस्तीपण करताली मागीर बूट दिताली न्हू. जोल्टो कायलाटो पाडून लायताली. मायन मागीर बूट दिलें जाल्यार बरें दिसतालें. आगे माय आनी लाय गे म्हणटाली. ना, धांव मारताली न्हू, धांव मारताली. म्हणल्यार तो बूट लायता तो दुखता. आतां देव तशें कित्याक कोत्ता गाय? देवाचें मन कितें गाय ताच्या फाटल्यान? कितें जावच्या खातीर? आमी बरी जावचे खातीर, आमी निर्बेल जावचे खातीर. म्हजो न्हू एक इश्ट आसा सावड्ड्या, हांव गांवांत सावड्डेचो. एक इश्ट आसा सावड्ड्या, आनी ताचो बापूय न्हू शेट, ज्युअलर शेट. हांवें त्या इश्टाक ह्या देवाच्या उतराक लागून हाचेर नियाळ कोत्ताना
ताचो म्हाका उगडास जालो ताजो बापूय शेट म्हूण. हांवें ताका विचारलें, अरे खरेंच तुजो बापूय जेन्ना भांगाराचेर काम कोत्ता तेन्ना ते भांगार उज्यान कोडयता? होय म्हणूंक लागलो. होय गौरीश कोडयता. कित्याक विचारता? ना रे, म्हाका मातसो तो प्रोसेस जाणा जावंक जाय आसलेलो. म्हाका मातशें बारीकसाणेन सांगशी कसो तो तुजो बापूय उज्यान भांगार कोडयता. तो म्हणटा न्हू, ताजो एक किरीत रूम आसा, किरीत रूम. ते रुमाक आनी कोणाक तो एलाव करिना. ते रुमान न्हू ताजो एक गॅस आसा, तो गॅस सम कायंड ऑफ विचित्र तरेचो, वेरी हाय फायर. आनी तो त्या भांगाराक खंय कोडयता, त्या प्रेशराच्या उज्यान कोडयता. आनी कोडयता आसतना न्हू तो कोणाकूच त्या रुमाक एलाव करिना. कित्याक? तो डिस्टर्ब जावंक जायना. ते भांगार कोडटा आसतना, बारीकसाणेन आयकात हां, ते भांगार कोडटा आसतना न्हू तो शेट खंय ताचेर सारकी एकूच नदर ध्यान मन ते कोट्टल्या भांगाराचेर दवरून ते भांगर कोडयता. आनी इतले बारीकसाणेन कोडयता, नदर मारता खंय तेच्या दोळ्यांक तो एक मॅग्निफायींग लेन्स कसो लायता. मॅग्निफायींग लेन्स कसो लायता आनी तें भांगार तो कोडयता. देव कितें म्हणटा, जसो एक सोनार भांगार कोडयता तसो हांव तुका कोडयता. हें कोडोवप म्हणल्यार कोश्ट न्हू. बरें दिसता तें कोडोवप म्हणल्यार ना, कोश्ट. देव बूट लावप म्हणल्यार कोश्ट जाता. जायते फावटी आमकां दिसता कोश्टाच्या वेळार देवान आमकां सोडल्यात म्हूण, कोश्टाच्या वेळार देवान आमकां सांडल्यात म्हूण. पूण खऱ्या रितीन जेन्ना कोश्ट आसतात पळय न्हू, त्या वेळार न्हू देव बारीकसाणेन आमचेर नदर मारून आमकां पळयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेजूक आर्गा. आनी कित्याक तो पळयता गाय, कित्याक तो पळयता गाय, त्या इश्टान म्हाका सांगलें ताजो बापूय कित्याक पळयता पळय तो. कित्याक न्हू ते भांगार गरजेच्या भायर खंय कोडोवंक जायना. देर इज अ सर्टन लिमीट टू इट. केन्ना तरी तो उजो बंद करूंक जायो. तो उजो बंद करूंक ना जाल्यार ते भांगर चड कोट्टलें आनी मागीर तें पिड्ड्यार. तो असो एक वेळ येता जेन्ना त्या भांगारांतले सगलो मेळ पयस जाता. केन्ना सोजमोता गाय शेटीक की आतां एक वेळ येता खंय तें कोडयलोलें भांगार सारकें एका हारशा भाशेन जाता. तुमी येता आसतना हारसो पळयलोलो? हॅलो, हारश्यांक मुखामळ पळयलोलें? हारश्यांक मुखामळ पळयलोलें? आं, कित्याक पळयतात? मुखामळ दिसचे खातीर. जेन्ना ते कोडयलोल्या भांगारान ते कोडयलोलें भांगार एक क्लियर हारसो कसो जाता आनी शेटीचें आपलें मुखामळ त्या भांगारान क्लियर दिश्टी पडटा, तेन्ना शेटीक सोजमोता की भांगारांतलो सगलो मेळ गेला आनीक शेट उजो बंद करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां आमकांय जाणा जावंक जाय आमच्या ह्या कोश्टाचो उजो देव केन्ना बंद करतलो गाय. प्रेज द लॉर्ड. सांगात तुमी केन्ना? केन्ना? कोडयलोल्या भांगारांत जेन्ना शेटीचें मुखामळ क्लियर दिश्टी पडटा म्हणल्यार ते भांगार शेटीचें मुखामळ दाखयता. ते कोडयलोलें भांगार रिफ्लेक्ट्स द इमेज ऑफ द ज्वेलर. जेन्ना आमी आमच्या जिवितान देवाचें मुखामळ वो देवाची मोहिमा दाखयतले हांव, दुसरी आमकां पळोवन देवाक मोहिमा दितले हांव, दुसऱ्यांक आमच्या जिवितान देवाचें मुखामळ दिश्टी पडटलें. पवित्र सभा शिकयता, पवित्र पुस्तक शिकयता देवान आमकां आपल्या स्वयंबाची आनी आपल्या रुपकाराची रचल्यांत. पूण ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना आमी विसरता एका दिसाक आमकां त्या सोर पदवेदार देवा मुखार उबें रावंक जाय म्हूण. ह्या संवसारान जियेता आसतना आमी जियेता अशे रितीन की आमी संवसाराचीच म्हूण. ह्या संवसारान आमी सासणी काळाक जियेतले हांव, भाटां बेसां एकठांयता, जाय ती आडकां नाडकां कोत्ता, दुस्मानकायेन सगलें सारकें
वायट रितीन पर्यान पयशे एकठांय कोत्ता दुसऱ्यांचे पर्यान हडप कोत्ता कित्याक आमकां दिसता आमी ह्या संवसारांतलींच मनशां ह्या संवसारांतूच आसतलीं म्हूण आमी विसोत्ता एका दिसाक आमकां ह्या सोर पदवेदार देवा मुखार उबो रावूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूक आर्गां, जेजूक मोहिमा. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, हे संवसारान आमी संवसाराची जाता देखून देव आपल्या काकलुतीन त्या काकलुतीच्या मोगाच्या उज्यान तो पुर्गुरीचो उजो मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या काकलुतीचो उजो कित्याक त्या काकलुतीन देव त्या ओतम्याक निर्बेल कोत्ता, नव्यान आपलो सारको कोत्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आतां एक म्हाका सांगात, हे संवसाराचे कोश्ट बरे काय ते पुर्गुरीतले कोश्ट बरे? कित्याक कित्याक संवसारांतले बरे? कित्याक? व्हेरी व्हेरी सिंपल थिंग. हे संवसारान आमी कितलीं वर्सां जियेतलीं? कितलीं वर्सां? बायबल म्हणटा 120, पूण आमकां दिसना. आमी सेंच्युरी मारीत म्हूण गॅरंटी ना. 60-80 मारल्यार मारली, बट लिमिटेड इयर्स न्हू. लिमिटेड इयर्स म्हणल्यार ह्या संवसाराचे कोश्ट लिमिटेड. पूण हे जेन्ना तूं कोश्ट संवसाराचे कोश्ट तुज्या आनी हेराच्या साल्वोसवा पासत भेटोयता न्हू, तेन्ना की मोगाच्या भाव भयणीनो तुजी पुर्गुरूतलीं वर्सां उणी जातात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. म्हणल्यार ह्या संवसाराचे कोश्ट आमी देवाच्या हातींतल्यान खोशे मनान घेवंक जाय आनी आमच्याच साल्वोसवा पासत आनीक हेरांच्या साल्वोसवा पासत भेटोवंक जाय. आमची एक व्हडली सांत आसा, ती सांगच्या आदीं आमचो गोंयचो साहेब फुडल्या म्हयन्याक आमी ताजें व्हडलें फेस्त सेमरोमतले. कोण तो? सेंट फ्रांसीस झेवियर. हांव पळय सेंट फ्रांसीस झेवियर. तो कसलो पात्रोन तुमी जाणात? मिसावांचो. जायत जाणां म्हणटात चोण्यांचो आनी काडी बोडयांचो, कित्याक फेस्ता वचोन तेच मेवता. प्रेज द लॉर्ड. तो कसलो? मिसावांचो म्हणल्यार कोण? जे मिशोनार आमचे पिलार संस्थेचे पाद्री भशेन गांवांनी वचोन जेजूचें उरगवतोर परगोडटात आनी ओतमे साळवार कोत्तात. मिसावांचो असल्या मिशोनरांचो तो पात्रोन. कित्याक? ताणें संवसाराक जायते कडेन भोंवन ओतमे जेजू खातीर जोडले. पूण ताच्या बाराबर न्हू आनी एक सांत आसा, तिचें नांव सेंट त्रिजा ऑफ चायल्ड जीजस. तिकाय बीन मिशोनरांची पात्रोन म्हणलेली आसा. कित्याक? ती जायते कडेन वचोन तिणें धर्म प्रचार केलो काय? देवाचें उतर परगोटलें काय? ना. मोगाच्या भाव भयणो, माद्र जाल्या उपरांत न्हू तिणें आपलें कॉन्वंट खंय केन्ना सोडूंकूच ना. वयल्यान तिका मारेकार दुयेंस जालें, टीबी. आयज काल टीबीक वखद आसा, पूण त्या काळार टीबीक वखद नासलेलें. मनीस खोकून रगत ओकून मरतालो, कोश्टान मरतालो. पूण ती कितें कोत्ताली जाणा तूं? ती आपले सगळे कोश्ट खेरीत भाशेन ओतम्याच्या साल्वोसवा पासत पुर्गुरीच्या ओतम्या पासत भेटोयताली आनी तिच्या कोश्टां उदेशी मागण्या उदेशी जायते ओतमे स्वर्गार पावताले. प्रेज द लॉर्ड. ते देणे फकत तिकाच न्हू मोगाच्या भाव भयणीनो. कोश्ट तिकाच नासले, कोश्ट आमकांय आसात ना? हांगा कोणी आहा जाका कोश्ट ना? सगल्यांक आहा. पूण ते कोश्ट घेवन आमी कितें कोत्ता काय? कोश्ट घेवन शीण कोत्ता आमी, कोश्ट घेवन ग्रंबलींग कोत्ता आमी, कोश्ट घेवन एकामेकाचेर आमी बोगलाटां घालता. तुज्या खातीर जालें, हेका लागून जालें, तेका लागून जालें. ना. हें केलें जाल्यार तो फोड सगलो गेलो, व्यर्थ जालो. पूण जेजू कोश्टां उदेशी आमकां हे विचित्र देणे दिता मोगाच्या भाव भयणीनो. आमचीच तशी हेरांची पुर्गुरीची वर्सां उणी करच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. आमची कातोलीक पवित्र सभा आमकां कम्युनियन ऑफ सेंट्स म्हणून शिकयता. आमी सोत मानता आसतना म्हणटा हांव न्ही, सोत म्हणटना भक्तांचो एकचार. भक्तांचो एकचार. आतां पवित्र सभा न्हू 3 वेगळ्या सुवातेंचेर आसा, पूण ती एक वन बॉडी ऑफ क्रायस्ट. पवित्र सभा जी आमी ह्या संवसारान जियेतात ती, पवित्र सभा जी पुर्गुरीन
जी गोश्टवताव ती, आणि पवित्र सभा जी स्वर्गीच्या राज्यान, जी जैतिवंत स्वर्गीच्या राज्यान असलेली सांत भक्त, म्हणल्यार आमी आसा पिलग्रीम चर्च. वी आर ऑल्सो कॉल्ड ए चर्च मिलिटंट, पिलग्रीम चर्च. आमी झगडटा, आमी जेजूच्या राज्या खातीर झगडटा. वी आर जेजूच्या स्वर्गीच्या वाटेर असलेले आमी वाटसुरी, पिलग्रीम चर्च. आणि तशीच पुर्गोत्रीन आसलेली आमची भाव भयणां पवित्र सभा कॅथलीक चर्च 958 कॅटकिझम 958 म्हणटा की दे आर आवर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. आमी तांचे पासत मागूंक जाय, कित्याक तांणी आपल्याच्याच पासत मागूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या गोरकानीक न्हू, म्हज्या गोरकानीचें नांव मनीषा नायक. ताका एक देणें आसा, आनी तें देणें म्हणल्यार जे एबॉर्टेड भुरगीं आसतात न्हू, तांचे पासत मागचे खातीर. ताका हें देणें कशें आनी देवान कशें दाखयलें काय, बावतिज्म घेवच्या आदीं, बावतिज्माची तेंय हिंदूच आसलेले आनी आतां तेंय बावतिज्म घेवन क्रिस्तांव. सो बावतिज्म घेवचे आदीं न्हू ताका जायतीं भुरगीं दिश्टी पडोंक लागलीं. किरीत भाशेन मिसाच्या वेळार, मिसाक वेताले ते, किरीत भाशेन मिसाच्या वेळार, आनी ती भुरगीं रोडटात ती ताका दाखयतालो, देव ताका दाखयतालो रोडटात. आनी ते पळोवन न्हू सारकें भियेतालें. आनीक फादर ब्राज म्हणलोलो जेजुएट पाद्री, ताणेंच ताका बावतिज्म दिलोलो. ते फादराक ताणें विचारलें, फादर हें अशें कितें? फादरान त्या वेळार ताका मागणें करून सांगलें, देव तुका किरीत देणें दिता, त्या भुरग्यां पासत मागोंक जीं भुरगीं एबॉर्शन जावन मरतात तांच्या ओतम्या खातीर तुवें मागूंक जाय म्हूण. आनी ते आयज मेरेन मोगाच्या भाव भयणीनो ते ओतम्या खातीर ते मागता. आनी आमच्या कुटुंबान न्हू आमी जायतीं बेसांवां पळयता. कित्याक पवित्र सभा कितें म्हणटा पळय, हांव प्रे फॉर देम इज केपेबल नॉट ओन्ली ऑफ हेल्पिंग देम बट ऑल्सो ऑफ मेकिंग देअर इंटरसेशन इफेक्टिव्ह फॉर अस. प्रेज द लॉर्ड. आमी तांचे खातीर मागता, तांचे ओतमे स्वर्गार पावल्यार पुरो म्हूण, आनी जेन्ना ती स्वर्गार पावता तेन्ना ती आमचे खातीर मागता, आमची इंटेसांवां जावचे खातीर म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, पुर्गोत्रीच्या ओतम्या पासत मागप एकदम गरजेचें, एकदम गरजेचें. फादर सोनी म्हूण डिवायन रिट्रीट सेंटर नुवें तो डायरेक्टर आसा, ताणें आमकां एक गजाल सांगली. रितीर काबार जालो, ते चेडूं आयलेलें खरें, पूण दुसरी आनी वावर आसलोलो देखून फादर ताका मेळूंक पावोंक ना. ते चेडूं मागीर गेलें. थोड्या दिसांनी फोन आयलो फादराक थंयसरल्यान, आनी खबर आयली की तें चेडूं मेलें म्हूण. तें चेडूं मेलें म्हूण फादराक न्हू खूब दूख जाली, कित्याक तें चेडूं ताच्या लागीं उलोवंक सोदतालें. आनी मागीर न्हू तें चेडूं न्हू ताका दिश्टी पडोंक लागलें. तें चेडूं ताका मीस भेटयता आसतना आल्ताराच्या कुशीक रावन रोडटा तें दिश्टी पडोंक लागलें. मागीर तें चेडूं न्हू ताका ताच्या रुमान न्हिदलोलो आसतना पर्यंत ताच्या रुमान पर्यंत दिश्टी पडोंक लागलें. तो सारको भियेलो आनी भिरांतें नुसतो तेन्ना नवोच पाद्री आनी नवोच ताचो वावर सुरू जाला. ताका कितें करपाचें सोजमोग ना. ताणें आपल्या एका वडील पाद्रीक फोन मारून सांगलें, फादर अशें अशें जालां म्हूण. त्या वेळार न्हू त्या वडील फादरान ताका सांगलें, ते चेडवा पासत तुवें मागोंक जाय म्हूण. ते चेडवाचो ओतमो तुज्या मागण्या खातीर रावता म्हूण. आनी त्या दिसातावन फादर डेली किरीत भाशेन मिसाच्या बुलिनाना उदेशी ते चेडवा खातीर मागोंक लागलो. 7 दीस कंटिन्युअस ते चेडवा खातीर ताणें मीस भेटयलें. ते चेडवा खातीर 23 रोजार काकलुतीचो तेर्स भेटयलो. आनी 7व्या दिसाक खंय ते चेडूं ताका मीस भेटयता आसतना आल्ताराशी वायट धोवी आंगोस्त्रां घालून
खुशाल मुखामळान दिश्टी पडलें आनी हात जोडून फादराक ते म्हणटाले, फादर थँक्यू. हाचो अर्थ कितें? मिसाच्या बलिदाना उदेशी त्या चोडवाचो आत्मो स्वर्गार पावलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू आर्गां उपकार ते केन्नाच विसरचे नात. प्रेज द लॉर्ड. ते तुज्या खातीर मागतले. हालेलुया. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आतां पवित्र पुस्तकान जायते कडेन बरयलेलें आसा. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आतां पवित्र पुस्तकान जायते कडेन बरयलेलें आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक लागून आमी मेलेल्यांच्या आत्म्या खातीर मागूंक जाय. हें आतां अशें जाणें जाल्यार बरें. कित्याक आमकां कोणी कितें म्हणटा आनी मागीर आमी सोडून दिता. प्रोटेस्टंट बा म्हणटा कित्याक मागोंक जाय, तो मेले उपरांत कसलो फायदो ना. माकिबेवेच्या पुस्तकान न्हू मॅकबीस, फर्स्ट बूक ऑफ मॅकबीस, सेकंड बूक ऑफ मॅकबीस आमकां मेवता जुदास मॅकबीस नांवाचो एक इस्रायलाचो फुडारी, जुदेवांचो फुडारी आसलोलो. तो न्हू झुजांक वेतालो आनी जायती झुजांक देवान ताका यश दिलेलें. अशेंच एक झूज जालेलें, द वॉर ऑफ जेमनिया. आनी ते झुजान न्हू तो जैतिवंत जावन पत्तो आयलोलो आनी दुसऱ्या दिसा झुजाच्या मैदानार पत्तो गेलो आपल्या सांगात्याक घेवन. कोणा खातीर? ताचे जायते सैनीक, ताचे इश्ट मित्र त्या झुजान मेलेले. आतां तांच्या कुडीक, मेलोल्यांच्या कुडीक फावो तो मान दिवचे खातीर त्यो कुडी पोत्तून हाडूंक तो झुजांक गेलोलो, मोळार गेलोलो. पूण पळयलें जाल्यार न्हू हे जे सैनीक आसलेले तांच्या आंगाचेर जायते दोरे तावीज बांदलोले ताका मेवले. जोरे तावीज इस्रायलाच्या जिव्या देवाचेर न्हय, पूण दुसरे खंयचे कुड्डे देवांचे म्हणल्यार न्हू तांकां सोजमोले की ह्या मनशांनी, ह्या सैनिकांनी पयलो मांदामेंत मोडलोलो. म्हणटकूच हो माकिबेव कितें, हो जुदास माकिबेव कितें कोत्ता? ते मेलेल्यांच्या आत्म्या पासत देवाक योद्ध भेटयता. हें आदल्या कोरारान बरयलेलें आसा. आतां प्रॉब्लम हें, प्रोटेस्टंट तांच्या बायबलान न्हू फर्स्ट बूक ऑफ मॅकबीज, सेकंड बूक ऑफ मॅकबीज ना, ते मानून घेवचे नात. पूण सांत पावलू आसा तिमोथाक बरयलेल्या दुसऱ्या चिटयेर पयल्या वेस्परान 16व्या आनी 18व्या वळीन न्हू सांत पावलू आपल्या एका इश्टा खातीर मागता. ताचें नांव आसलोलें ऑन्सिफोरस. तें मागणें बारीकसाणेन वाचलें जाल्यार 2 तिमोथाक बरयलेली दुसरी चीट पयला वेस्पर 16वी आनी 18वी वळ, ती मागणें बारीकसाणेन वाचलें जाल्यार सोजमोता सांत पावलू ताच्या मेल्ल्या आत्म्या पासत मागतालो. प्रेज द लॉर्ड. ताच्या इश्टाच्या मेल्ल्या आत्म्याचेर देवाची काकलूत मागतालो. आनी सांत पावलू म्हणटा त्या दिसा देवान ताचेर काकलूत करूं. खंयच्या दिसा? ताच्या जोडटेच्या दिसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हळ्यार सांत पावलू पर्यान मेलेल्यांच्या आत्म्या खातीर मागतालो. म्हळ्यार खंयच्याय कारणाक लागून आमी मेलेल्या पासत मागप सोडूंक दिवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आतां वयर स्टेजीर येवच्या आदीं न्हू फादर मॅथ्यू म्हाका एक घडणी, एका चेडवाची गजाल सांगतालो. एक चेडवाक खंय ताज्या लागीं हाडलेलें. ताच्या माय पायन आनी त्या माय पायन कुशीक आल्ताराच्या सायडीक सायबीण
सायबीण मायक पळयली. मागीर हांवें पळयलें आल्तारा तावन जायते ओतमे वयर सोदतात ते. म्हणल्यार जेन्ना आमी मिसां किरीत भाशेन आमच्या मेलेल्यांच्या ओतम्या पासत मागता, तांचे ओतमे स्वर्गीच्या राज्यान पावता. आयज आमी उबी रावया मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी किरीत भाशेन हें एक मागणें सांत जत्रूद हिचें किरीत बलिश्ट मागणें स्क्रिनीचेर आसा. तुमी तें मागणें म्हज्या सांगाताक आमी सगळीं एकठांय जावन म्हणुया. हें मागणें किरीत भाशेन सेंट जत्रूद मेलेल्यांच्या पुर्गोद्रीच्या ओतम्या खातीर मागताली. आनी ह्या मागण्याक इतलें बोळ आसा की ह्या मागण्या उद्देशी जायते ओतमे स्वर्गीच्या राज्यान पावतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमकां ह्या आयच्या राती मिलाग्र्यो पळोवंक जाय? हॅलो, तुमचें वय जोगलें शेळमेळें जालां वय रे. तुमकां तुमचें मागणें देवान आयकलेलें जावंक जाय. तर आतांच ह्या वेळार आमी जायत्या ओतम्याक पुर्गोद्रीचे सोडून स्वर्गीच्या राज्यान धाडुया. ती आमचे खातीर ह्या वेळार मागतली. सोत मानतात तुमी? दुबाव दवरतात तुमी? होय, दुबाव दवरतात तुमी? ना मू भावार्थान बोरवोशान हे सांत जत्रुडाचे मागणें आमी ह्या वेळार म्हणुया. स्क्रिनीचेर आसा, तुमी म्हज्या सांगाताक तें मागचें. Eternal Father, I offer you the most precious blood of your divine Son, Jesus, in union with the masses said throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in my own home and those within my family. Amen. Amen. आमेन. हात जोडून एक नोमान मोरी आमी प्रार्थुया. नोमान मोरये कुरपेन बोल्लोले सुर्वेस्पोर तुज्या ताय आसा. ओस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी आतां आनी सदांच सर्वकाल. आमेन. Lord, praise the Lord. Motian. Loud. Devak tumi vakanta. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hat wair kadun. Hallelujah. Come on, stretch everyone, stretch. Hallelujah. Hallelujah. Stretch. Hallelujah. 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 Bend forward, bend, touch your toes. Hallelujah. 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 Louder. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Stretching. Hallelujah. 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 Valeu petum deva cargadia. Valeu petum deva cargadia. Tacino dormara curpata cichea. Valeu petum deva cargadia.
karu deva argadiat. Apoir karu deva argadiat. Tacil nodon maru kurpa tachikeru. Apoir karu deva argadiat. Channel. How many of us want to go to heaven? Everyone, put both hands up. Oh, very good. Anyone afraid of dying? Nobody. Big hand to God. Hallelujah. So I need your help now. I need your help. Unless or only if it is your neighbor's wife, do not hug them. But otherwise we will sing Weng Marun Devak Bakandiat Argandiat. Hug the person besides you to give the love of God to everybody. Yes, very good. Weng Marun Deva Argandiat. Come on, come on. Weng Marun Deva Arga. Brothers, find another brother, please. Che Nodor Mara Kurpa Tachigeya Weng Marun Deva Argandia. One more time, one more time. Weng Marun Deva Argandia. Weng Marun Deva Argandia. Tache Nodor Mara Kurpa Tachigeya Weng Marun Deva Argandia. La la la. La 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 la. Louder. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. One more time. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Let us lift our hands and praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. I worship you, Lord. I thank you, Lord. Hallelujah. 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 Kushal Bhumi? Happy? Good. Tuja oslo ani dusro dil Adar makadit Kushal kain Tuja oslo ani dusro dil Sum sum makaketolo Tuja oslo ani dusro dil Adar makaditolo Tuja oslo ani dusro dil Sum sum makaketolo Tumigayat, tumigayat Tuja Adar makaditolo Tuja oslo ani Sum sum
Kusht yetolot. It will come. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तर आम्ही एक खुशाल कायन गाऊया. हाय दुनिया रट्टा दिमाका तुझो आधार खुशाल कायन. Praise the Lord. Hallelujah. माडोयलो सगलो संसार देवाना चिन्नाचो भार. Hallelujah. सगळ्यांनी सोडून दिल्या कोणाचो ना म्हाका आधार तुजेर विश्वास दवरता सांबाळ म्हाका सदांकाळ. With a big hand, come on, come on. Hi, dunia rota, di म्हाका तुजो आधार, माडोयलो सगलो संसार, देवना चित्ताचो भार, सगळ्यांनी सोडून दिल्या कोणाचो ना म्हाका आधार तुजेर विश्वास दवरता सांबाळ म्हाका सदांकाळ. खुशालकायेन तुज्या वसलो आनी आधार म्हाका दितो. Clapping your hands we sing तुज्या वसलो म्हाका घेतलो. One more time. तुज्या वसलो आनी दुसरो आधार म्हाका दितलो. तुज्या वसलो आनी दुसरो म्हाका घेतलो. You all sing it, you all sing. तुज्या clapping our hands. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, so high. You can't get so deep. Can't get so wide, you can't get around it. Oh, wonderful. I need your help again. When it comes to so wide, catch the person next to you. Hallelujah. Spare your husbands, or rather spare your neighbor's wife. Gentlemen, come on, let's go. So high, so high. Can't get so deep, you can't get under it. So wide, come on. Oh, wonderful. So high, so high, so high. You can't get over it. So deep, you can't get on. Come on. So can't get round it. Oh, if y'all don't hug, I stop here only. Okay, I need a good hug, especially the sisters. Come on, everybody. When I mean sisters, sisters, nuns. So high, so high, you can't get over it. So you can't get under it. So come on, everybody. You can't. Oh, wonderful. For the last time. So high, you can't get so deep. You can't get under it. So wide, you can't get round it. Oh, wonderful. God's love is so wonderful. God's love
so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful. Now you tell each other, God. Jumbo, Jesus loves you. Are you happy? He is with you. Tell each other. Karibu, into his presence. Why do you worry? Hakuna Matata. Once again, Jumbo. Jumbo, Jesus loves you. My friend is there, Jumbo. Are you happy? He is with you. Karibu, into his presence. Why do you worry? Hakuna Matata. Let's turn around, we go. Oh, turn around and sing, Almighty God. Almighty God. Once again. For the last time, Jumbo. Jumbo, Jesus loves you. Are you happy? He is with you. Karibu, into his presence. Why do you worry? Hakuna Matata. You still need more action? One more. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Come on, we go. Yes, Lord, once again. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the love of the Lord. Once again, I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. So we clap, turn, and we sing. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Let's turn around, we go. La 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 la. La 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 la. Amen. I want you to sing la la and turn around. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amen. I tell you, just like little children, you know, put all your whatever, your pride, whatever it is, I do not know, put it aside. I'm just like a child. La 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 la, for the love of Jesus, you will feel better tonight. Come on, let's go. La 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 la. Turn around. La 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 la. La 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 la. Amen. Come on, try once again. Everyone, try. La 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 la. Jesus loves you. Come on, try. Yes. La 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 la.
God's loving children say, Hallelujah. 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 Praise the Lord. Mighty hand to your God, a mighty hand to your God. For only He can put such joy in our hearts. No one else. Only God can put that joy. The Word of God tells us in Psalm 27. I'm actually yelling out over here. My voice is dropping. So bear with me. Psalm 27, verses 4. Repeat after me. He écoute moji asha, sogle moja jivitan, sorves paracha gorant, kurung moje tikan. Repeat once again. He écoute moji asha, sogle moja jivitan, sorves paracha gorant, kurung moje tikan. Once again. He écoute moji asha, sogle moja jivitan, sorves paracha gorant, kurung moje tikan. Voi mogocano stotram borupi munta. Écoute asha. Sorves paracha gorant kurung, to be at peace with ourselves. So that when I look at my spouse, when I look at my children, I want to say I love you, I say I love you. Zaite paudao I love you munchak anikitem bahid sotta. Sampal munta I do the things I don't want to do. Romans 7:14 onwards he says I do the things I don't want to do. Ham bore konung asheta pun makanaka tens ham white gutta. He moji écoute asha. Stotra 27 verse 4. Sokle moja jivitan. Sorves paracha goran. Tujats kudim. Pavit atmya lagi. Pavit atmya ek sambon kuru. Shanti rapa. Put your hands on your chest and let's sing together. He écoute moji asha. Sokle moja jivitan, sorves paracha goran, kurung moje tikan. He écoute moji asha, sogle moja jivitan, sorves paracha goran, kurung moje tikan. Tumi gayak mga chano. He écoute moji asha, soglec moja jivitan, sorves paracha goran, kurung moje tikan. Mogan tumigayan. He écoute moji asha, soglec moja jivitan, sorves paracha goran, kurung moje tikan. Sorves parachi gorsan, takung bugung, tacha mondiram dole laun. Tui maka asrodito, apliatumbun maklipui dolo.
moji asha Soglet moja jivita Sorve spora agora Guru moje tika Tumi gayet mo bachano Hiye moji asha Sogle moja jivita Sogle moja jivita So Vespora de agora. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So let's do it now. Let's do it. Let's make this temple. Hallelujah. So let's do it now. Let's do it. Let's make this temple a holy temple, giving praise to your one God. Hallelujah. 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 O King of Kings and Lord of Lords, I worship you. I give you thanks and I give you praise, Almighty God. Oh my God, Lion of Judah, I worship you. You are the Alpha, the Omega, the beginning and the end. You are my God. I worship you. I bless your holy name. Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to you, Lord my God, my Savior, my Redeemer, my rock, my refuge, my stronghold. I love you, Lord. I thank you, Lord, because you died for me. Hallelujah. Hallelujah. I worship you, Lord. There is no other God but you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kuts moji asha Soglets moja chivita Sorve spora agora Guru moje tika. For the last time He kuts moji asha Soglets moja chivita Sorve spora agora Guru moje. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, and praise you, Lord. I worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, and praise you, Lord. Hallelujah. 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 Mogachan Orlanda Bakanidia. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. All glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Be seated, please. Busuya. Gospel according to St. Matthew, chapter 11, verse 28. माथेवाचो शुभ वर्तमान आवेस्पर 11 वळ 28. It's a very familiar passage for every one of us. आमी सगळ्यांक ही एक वळखतात तसली देवाचें उतर. And we are trying to find out the meaning आणि हाचो अर्थ आमी ह्या वेळार सोदून काडटले of the sufferings of our life. आमच्या जिविताच्या कश्टाची. Because the Lord has revealed through Isaiah that he will allow the acid test, the fire experience, or walking through the waters experience. इजायास प्रवादाच्या पुस्तकांतले देवाचें उतर आमी आयकलां की त्या उदकांतले वो उज्यांतलो तो अणभवांतल्यान देव आमकां परवानगी दितलो म्हण. Lord is giving us the right answer for why God is allowing such crisis in our life. आणि आमच्या जिवितान जे कश्ट येतात तांकां परवानगी देव कित्याक दिता काय आमच्या जिवितान. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 The word of God goes like this: Come to me, all you that are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. देवाचें उतर म्हणटा, सगळीं तुमी कश्ट करतात आणि ओजाच्या भारा खाल आसात ती म्हजेशी येयात आणि हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come to me, all you that are weary and carry heavy burden, I will give you rest. सगळीं तुमी कश्ट करतात ओजाच्या भारान आसात म्हजेशी येयात हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 This is a solution for our problems. आणि हो जावन आसा उपाय आमच्या सगळ्या आडखळींचो. Because we are all carrying one or other burden or the heaviness of life. कित्याक आमी सगळीं एक ना दुसऱ्या तरेचे तरी एक व्हडलो भार घेवन आसा One जिविताचो. way or other we are tormented or tortured or afflicted. एक व दुसऱ्या बाजून तरी आमचेर आखांत येतात कश्ट येतात. And the Lord says, Come to me, all you that are weary. आणि जेजू म्हणटा ओजाच्या भारांच्या प्ल्या ती म्हजेशी येयात. All who carries a heavy burden, जी भारांच्या प्ल्या ती I will give you rest. हांव तुमकां समाधान दितलो. It's a word of consolation. आणि हे जावन आसा बुजवणेचें उतर. Hallelujah. 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 When we carry the heavy burdens आणि जेन्ना आमी वो भार and उबारता we feel that it's unbearable, I cannot carry on. आमच्यानी आनी सोसूंक जायना आनी उबारूंक जायना अशें दिसता. See, if you read this passage, this gives us a consolation. Come to me, my son, my daughter, I'll give you rest. हें उतर वाचलें जाल्यार आमकां बुजवण मेवता कित्याक देव म्हणटा तूं म्हज्या पुता म्हज्या दुवे म्हजेशी ये हांव तुका समाधान दितलो. Hallelujah. Hallelujah. And we all want to escape. Somehow we want to escape from the riddles of our lives. आनी आमकां ह्या जिवितांतल्या ह्या सगळ्या उमाण्यांतली मेकळी जावंक जाय. We are trying different ways and means to escape the riddles. आनी ही जिविताची उमाणी मेकळी जावचे खातीर आमी जायत्यो वाटो आनी उपाय सोदून We काडटा. have different types of solutions. We come to the Lord and we have 101 solutions for our problems. आमकां जायते हजार तरेचे तरी उपाय आसा. And Lord also offering us a good solution. Come to me, I'll give you rest. आनी देवूय आमकां हे उपाय सांगता. तो म्हणटा म्हजेशी येयात हांव तुमकां समाधान दितलो. Hallelujah. 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 But there is a danger in it.
पूण तातूंत भितर एक डेंजर आसा There's a danger in this. आनी तातूंत भितर एक खतरो Jesus आसा. said, "Come to me, all you that are weary and carrying heavy burden, I will give you rest." जेजू म्हणटा वजाच्या बारांच्या आपल्या ती सगळी कोश्ट काडटा ती म्हजी अशी येयात, हांव तुमकां समाधान दितलो. Does it mean that once and for all it's cleared? हाचो अर्थ अशें काय की सगळें एकाच फावटी निवारतले. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Then what? You just carry on with that? वो आमी तशेंच चालू दवरचें. What does it mean by that? Acho Lord is or- telling, come on, you unload it here. I will carry it for you. Acho- You just हाचो follow अर्थ- me. हाचो अर्थ कितें काय? जेजू म्हणटा की तूं म्हजेशी ये, तुजो भार हांगा दवर आनीक तूं म्हजो पाटलाव कर. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. If you read further, the Lord speaks very clearly. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. मुखार वाचलें जाल्यार जेजू स्पश्ट रितीन सांगता तें आमकां मेवता. म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवी काळजाचो. Often we meditate on only the first part. आमी जायते पावटी पयल्याच भागाचेर ध्यान मन The दिता. second part, we come across the danger. The Lord is saying, you take my yoke, you leave your yoke here, you take my... He's not going to spare us. He's not going to leave us, okay? Somehow you have to carry the yoke. आनीक जेजू दुसऱ्या भागान म्हणटा तुमी तुमचो भार घेवन म्हजेशी येयात, तो म्हजेशी दियात, पूण मागीर म्हणटा तुमचें जू घेयात. He is not telling you leave your yoke and you just come and follow me. He is telling, I'll give you an exchange offer. आनीक जेजू म्हणटा की तुमचो भारच थंय दवरपाचो न्हू, पूण एक एक्सचेंज ऑफर कशी म्हणल्यार एक तूं घे आनी दुसरें तूं एक तूं दी आनी दुसरें तूं घे. It's like a business trick, you know. You leave your yoke here, you take my... This is an exchange offer. आनी जेजू एक एक्सचेंज ऑफर कशी दिता, तुजो भार तूं म्हजेशी दी आनी म्हजें जू तूं Come कशी to घे. me, all you that are weary and carry heavy burden, I will give you rest, and take my yoke upon. Come on. वजाच्या भारान चेपल्यात ती म्हजेशी येयात आनीक तुमचो भार म्हाका दियात आनी म्हजें जू तुमी घेयात. Hallelujah. हालेलुया. He has some logic in it, you know. If you read further, the Lord says, take my yoke upon you and learn from me. आनी जेजू म्हणटा तातूंत कितें तरी अर्थ आसा, कित्याक तो म्हणटा म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. For I am gentle and humble in heart. कित्याक हांव दुलोभ आनीक ल्हानवीक काळजाचो. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. That means we have no escape. म्हणटकच आमकां आनीक दुसरी वाट ना, Only exchange offer. फकत एक एक्सचेंज ऑफर. Somehow you have to carry the yoke, the burden. म्हणटकच कशेय रितीन तरी तें जू वो भार तुवें घेवंक जाय. But there is पूण म्हजें जू जें आसा तें जावन आसा हलकें. your yoke is very difficult, you know. Your yoke is very difficult. ताचें जू जें आसा तें खूब सोंपें आनी हलकें. But remember, no escape, okay? पूण दुसरी वाट ना. पूण दुसरी वाट ना.
Don't be upset. बेजार जाय नाकात. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. My God, Father, this night vigil, we thought that somehow so we can throw the burdens here, and we thought we can go, but today there is only exchange offer. There is no relief, complete relief. We thought of complete relief, We thought of complete healing and deliverance whatsoever. आमी घडये चित्ताले की फादर या नायट विजला उदेशी आमी आमचो संपूर्ण भार दितेले, पूण हांगसर कळ्ळें की एक एक्सचेंज ऑफर आसा, तो दुसरो भार घेवचो पडटा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now we need to very seriously think about what is the difference between my yoke, which is very heavy and which is very difficult to carry, and the yoke the Lord is offering. He says it's very light and it's very easy. आता तातूंत भितरलो फरक कितें आसा तो बरे भशेन आमी सोजमूंक जाय. म्हजो भार जो जावन आसा भोव कठीण, पूण जेजूचे भार हलकें आनी सोपें. The difference between my yoke and the yoke which the Lord offers. आता फरक जो म्हजो भार आनी जो भार जेजू म्हाका दिवंक The difference between my cross and the cross that the Lord has carried. आनीक जो फरक म्हज्या खुर्सा मदें आनी जो खुरीस जेजून व्हेला ताचे मदें. What is the difference? The cross that I am carrying आता कितें फरक तातूंत भितर, and the cross that the Lord has carried. जो खुरीस हांव व्हरता वो खुरीस जो जेजू व्हरता, There is a significant difference. आनी तातूंत भितर एक मुखेल असो फरक आसा. There is a world of difference between these two crosses. आनी ह्या दोनी खुर्सां मदें एक जायतें अंतर आसा. Jesus said, if any want to become my follower, जेजू म्हणटा कोणाकूय म्हजो पाटलाव करूंक जाय let them जाल्यार deny themselves and take up their cross and follow me. ताणें आपल्याकूच नाकारून आपलो खुरीस उबारून ताणें म्हज्या पाटल्यान येवचें. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Here हालेलुया. also the Lord is not leaving us anyone to follow me. Deny yourself and take up the cross and follow me. म्हणटकच जेजू जेन्ना पाटलाव करूंक आपयता तेन्ना म्हणटा तूं तुकाच नाकार खुरीस उबारून म्हज्या There पाटल्यान ये. is no escape from the riddles of the human life. आनी जिविताच्या ह्या उमाळ्यांतल्यान आनी आमकां दुसरो उपाय ना. Hallelujah. 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 हालेलुया. The more we try to escape from the riddles, the more we try to escape from the problems, the more we are आनीक भायर सरूंक धांवूंक सोदता तितलेंच आमी चड कश्टान सांपडटा. better we receive this exchange offer. म्हणटकच जेजू दिता ती एक्सचेंज ऑफर घेता ती The बरी. difference between those who was crucified, there were two more crucified with him. आनीक जेजूक जेन्ना खुर्सार मारलेलो ताच्या सांगाताक आनी दोग जाणां खुर्सार What is the खेळायलेले. significance of those crosses? आनी त्या खुर्सा मध्ये आनी ह्या खुर्सा मध्ये कितें फरक. One at the left, what happened with him? दावे बाजू He could not even save himself. He perished by that cross. आनीक ज्या दावे बाजून खुर्सार खिळायलेलो तो त्या खुर्सा उदेशी ताचो इबाड जालो. And the cross in the middle, he saved himself as well as he saved the whole humanity. आनीक मदें आसलेल्या खुर्साचेर खिळायलेल्यान आपल्याकूच साल्वार केलो आनी आख्याच मनीस कुळाक साल्वार And the केलो. Lord is telling, you forget about the cross in the left side. आनी जेजू म्हणटा त्या दावे बाजून आसलेल्या खुर्साक तूं विसर. You forget the cross in the left side where the thief perished by that cross. आनीक दावे बाजून आसलेल्या खुर्साक तूं विसर जे खुर्साचेर तो चोर इबाड जालो. And I want you to forget even the cross at the right side. आनीक उजव्या बाजून आसलेल्या खुर्साकूय तूं विसर. That is the exchange offer. आनी ही जावन आसा एक्सचेंज You ऑफर. take my yoke
तू जेजू म्हणटा तू मोजे झू घे. Not the cross at the right side. उजव्या बाजून असलेलो खुरीस न्हय. Not at the cross at the left side. दावे बाजून असलेलो खुरीस न्हय. You take my yoke, तू मोजे झू घे. which saved oneself and saved the other. जी आपल्याकूच सालवार करता आणि दुसऱ्याक सालवार करता. How is that exchange offer? आता ही बदलावाची ऑफर कशी आसा? You leave my cross on which you are perishing. आणि तो खुरीस तू सोडताय, सोड ज्या खुर्साचेर तू इबाड जाताय. You leave your cross right in front of me where you are somehow managing. आणि तो खुरीसूय तू सोड, कितें तरी करून सालवार तू जाताय. And you take this cross in which I am crucified. आणि तू आता हो खुरीस घे ज्या खुर्साचेर म्हाका खिळायलो. Hallelujah. हालेलुया. Ready to take the exchange offer? आसा तुम्ही तयार हो एक्सचेंज ऑफर घेवंक? Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Lift up our hands to the Lord. जेजूक तुमचे हात उबारात. Jesus, I bring my cross I bring my cross to thy cross. to thy cross. Jesus, Jesus, I bring my I cross bring my cross to thy cross. to thy cross. And on my cross, And my cross. on my cross, On my cross. I am perishing. I am perishing. I am diminishing. I am diminishing. Lord, Lord, I am bringing my cross I am bringing my to your cross cross. to your cross. Lord, 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 right now, right now, I bring my I cross, bring my cross which I manage. which I manage. Somehow I manage. Somehow I manage. Somehow I try to escape. Somehow I try But to today, escape. But today, I bring my cross, I bring my cross to thy cross. to thy cross. Help me, Lord. Help me, Lord. Help me, Lord. Help me, to Lord. take up to take up your cross. your cross. Help me, Lord. Help me, Lord. To take up to take up your cross. your cross. Hallelujah. 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 Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all crucified, crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. above all, he took this up for you and for me. ताणे हे घेतले तुझे खातीर आणि म्हजे खातीर. That he doesn't want none of us to be perished. कित्याक आमचो इबाड जाल्लो ताका नाका. He took this up on himself that we may not perish. ताणे हे आपल्याचेरूच घेतले आमचो इबाड ना जावचे खातीर. And the Lord says, you bring your cross here to me. आणि जेजू म्हणटा तुझो खुरीस तू घेवन And take म्हजेशी this घे. cross which brought salvation to the humanity. आणि हो खुरीस तू घे जाच्या उद्देशी मनीस कुळाक साल्वसांव मेवले. Hallelujah. हालेलुया. Theoretically very easy. Theoretically very easy. चितूंक गेले वा देव शास्त्री रितून चितूंक गेले जाल्यार ते सोपें. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. It is very easy to speak about, exchange offer and all that, but when we carry the cross, we know the pinch of the pain. आणि उलोवंक तें सोपें पूण खऱ्या रितीन जेन्ना आमी खुरीस उबारता तें कठीण. Praise the Lord. Praise the Lord. I think in 2016 or 17, I have come across a consecrated nun, a Carmelite nun. 2017 या वर्सा एक कार्मेलीत माद्र म्हाका मेवली. Is suffering from leukemia. तिका ल्युकेमिया जालोलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Leukemia is blood cancer. It's रक्ताचो कॅन्सर तिका जाल्लो. one of the deadliest, cancer among all the malicious or all the malignant, thing. सगळ्या कॅन्सरामध्ये एक मारेकार असो कॅन्सर. Praise the Lord. Praise the Lord. I don't remember exactly whether it is 2016 or 17. Mostly, I think it is 16. I have met this sister,
and she is his name is some Anne Maria, I remember, if I am not wrong. आनीक 16 वर्सां चड करून 16 ह्या वर्साक हे माद्रीक मेवलोलो आणि तिचे नाव friend of my sister, nun sister. तिचे नाव एना मारिया आनीक म्हज्या एका माद्र इश्टिणीची ती इश्ट जावन आसा. Once I visited my sister and she told me that a friend of mine, she is suffering from leukemia. आनीक म्हज्या भयणीक जी माद्र जावन आसा तिका भेटूंक गेलो आसतना She asked me whether I can speak to her. तिणें म्हाका विचारलें तूं तिच्या लागीं उलोवशी. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And I think I spent some few hours with her talking and praying for her. थोडोसो वेळ थोडीशी वरां तिच्या लागीं उलोयलो हांव आनी मागणें केलें तिच्या सांगाताक. And she appeared to be pleasant, though she was suffering from deadly disease. आनीक हे मारेकार दुयेंसांतल्यान ती कश्टवताली खरी पूण ती एक खुशालकायेन बोल्लोली अशी दिसली. And as the Lord has inspired me, I told that this is a purposeful suffering. आनीक देवान प्रेरणा दिली तिका सांगूक हे तुज्या कोश्टांक कितें तरी देवाचें मोन आसा. God has some purpose in it when He has allowed it for you. आनीक जरी तर देवान ही परवानगी दिल्ली आसा जाल्यार कितें तरी देवाचें कार्य मोन आसा ताच्या फाटल्यान. Don't give up on the Lord. आनी देवाक तूं सोडी नाकाय. Don't give up the hope in the Lord. आनी बरवसो देवाचेर तूं सोडी नाकाय. And when you go through the turmoils, the pain, the agony, I asked her, can you please pray for cancer patients? आनीक तिका हांवें म्हणलें ह्या तळमळ्यांतल्यान तूं वेता तेन्ना कोश्ट तूं सोंसता तेन्ना कॅन्सर पेशंटा खातीर तूं मागशी. I told her, God has allowed this suffering for you, that through you Lord will heal cancer patients. आनीक हांवें तिका सांगलें हें देवान तुज्या जिवितान एके भशेन एलाव केल्लें आसा कित्याक तुज्या कोश्टा उदेशी देव जायते कॅन्सर पेशंटाक बरो करूंक सोदता. Apparently it is foolishness, right? A person is suffering from cancer, praying for cancer patients, and the Jewish people asked Jesus, you save yourself first. When he was hanging on the cross, he asked, you have been you told that you will you destroy the temple. I will now you save yourself. The Jewish people were been shouting at Jesus. आनीक आयकूंक एके भशेन हें पिशेपण कशें दिसता. कॅन्सरान आसलेलो मनीस आतां ताका सांगता दुसऱ्या खातीर माग म्हूण. तेच भशेन जुदेवांनी जेजूक सांगलेलो जेजूक तूं पयलो तुका साल्वार कर आनीक मागीर दुसऱ्यांक साल्वार करपाचें पळय म्हूण. Same as sometimes this is like from the worldly point of view, this is foolishness. आनीक संवसाराच्या मोतीन चिंतूंक गेलें जाल्यार हें पिशेपण. Praise the Lord. Praise the Lord. I said this, and after maybe during Corona time, maybe in 2020, after some relaxation, the COVID restrictions, I happened to visit again my sister. आनीक 2020 वर्सा कोरोनाच्याच काळार अनेक पावटी हांव म्हज्या माद्र भयणीक भेटूंक गेलो. And I asked for this sister. I didn't know what happened with her and all that. I asked about Sister Anne Maria. आनीक हांवें तिच्या बद्दल विचारलें सिस्टर एन मारिया बद्दल. And my sister said she's okay. She's not completely cured of the sickness, but she's okay, she said. माद्र भयणीन सांगलें की ती संपूर्ण रितीन बरी जावंक ना पूण आतां मातशी सुदारणा आसा तिच्या भितर. She's under medication and she has got health issues. She's still going through the crisis, the problem, the health issues she's still going through. आनीक तिची वखदां चालूच आसात आनीक तिची भलायकेचे हे जे कोश्ट आसात तेय चालूच आसात. And then she came after some time. My sister called this Sister Anne Maria. I got a chance to meet her. आनीक मागीर माद्र भयणीन सिस्टर एन मारियाक आपयलें आनीक हांव तिका मेवलो एके And I पावटी. asked her, have you ever come across any cancerous patients being healed because you have prayed? आनीक हांवें तिका विचारलें तुज्या मागणे उदेशी कोणी कॅन्सर जाल्लो पेशंट बरो जाल्लो तुका मेवला? And she said, no, Father. In fact, I prayed for many people other than cancerous people.
so many people healed, but I had never come across any cancer patients being healed. आनी तिणें म्हणलें ना फादर, कोणी कॅन्सर पेशंट बरो जाल्लो अशें मेळोंक ना. हांवें आनी जायते जाणां खातीर मागली, ती बरी जाली, पूण कॅन्सर पेशंट बरो जाल्लो मेळोंक ना. When we were talking, somebody came to meet the sister. A guest came for her. आनीक आमी उलयता आसतनाच आनी कोण तरी ते माद्र भयणीक भेटूंक आयलो. Since we were talking, my sister told me, okay, you continue counseling or whatsoever, your prayer. I will, go and meet them. आनीक म्हज्या माद्र भयणीन सांगलें की तुमी आतां जे कावन्सिलींग तुमचें चालू आसा. After some time, my sister came back with a good news. आनीक थोड्या वेळान एक बरी खबर घेवन म्हजी माद्र भयण आयली. There a girl came to meet the sister Anne Maria. आनीक एक चेडूं हे सिस्टर आन मारियाक भेटूंक To आयलें. tell her that the sister Anne Maria has prayed for her father. आनीक सांगूंक हें की सिस्टर एन मेरियान तिच्या बापायक पासत मागणें केलेलें. He was suffering from cancer. ताका कॅन्सर आसलेलो And sister prayed for her. आनी सिस्टरीन तिच्या पासत मागलें. And now she brought the good news that her father is healed of her cancer. आनी तिणें बरी खबर हाडलोली की तिचो बापूय कॅन्सरांतल्या पिडेंतलो बरो जालोलो. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. I already told you, like when I was, telling my testimony about my suffering, I told you, like God has brought so many people in suffering. आनीक म्हज्या घोवायके उदेशी हांवें तुमकां सांगलेलें की देवान जायते मनशा म्हजेशी हाडले जेन्ना हांव कश्ट वतालो. That God has given me the grace to pray for those who are suffering. आनी देवान म्हाका कृपा दिल्या जी कोण दुसरी कश्ट वतात तांच्या खातीर मागणें करूंक. And when I heard the news that they are all recovering, or at least majority of them have been recovering, I understood that God is preparing me an instrument in His hands. आनीक जायते पावटी ती मनशां बरी जातात हांव आयकता आनी म्हाका सोजमता की देव आपले एक हत्यार कशें उजार कोत्ता. Hallelujah. हालेलुया. 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 Perhaps I think when I was okay, the sufferings of others were being a kind of like what to say, incomprehensible, or not really like part of me. I never felt the pain of it. आनीक जेन्ना म्हजे कोश्टां पळयतालो दुसऱ्याचे कोश्टां जर मारली जाल्यार ते कोश्ट चिंतूंक जायना तसले, म्हळ्यार हांवें दूख अनुभवूंक ना ताच्याहून अदीक कशें. For example, somebody cries of their like tooth pain. आतां कोणी दुसरो रडटा की दांत दुखता म्हणून. And those who have never had any tooth pain will never understand the intensity of that pain. आनीक जाचो केन्नाय दांत दुखूंक ना तांकां सोजमोचें ना तें दूख कितलें पळय तें. Right? For that matter, any pain, only those who have gone through that pain can really feel the pinch of the pain. आनीक कसलेंय दूख तें जावं जाणें कोणें दूख सोंसलां ताकाच दुसऱ्याचें दूख सोजमूंक जाता. And when I was going through this crisis, I understood God is allowing this suffering so that I may understand, so that I may grasp or comprehend the depth or the pinch of the pain of the people of God. आनीक देवान जोरी तोर ह्या कोश्टांतल्यान म्हाका व्हेलो जाल्यार हेंच म्हाका सोजमाव की दुसऱ्याचें दूख कितलें पळय तें सोसून घेवंक. Praise the Lord. Praise the The Lord. Lord is preparing me in a special way that I may bring the healing of the Lord to His beloved ones whom He wants to heal. आनी देवान खिरीत रितीन म्हजी तयारी केली की म्हज्या कोश्टां उदेशी हांव ताच्या मनशाक बुजवण आनी So I am फेकुंडी दिवंक. bringing my cross to the Lord. म्हणटकच हांव म्हजो खुरीस जेजूशी हाडटा. Lord, I am suffering from such and such disease. आनी सोम्या हे एका दुयेंसांतल्यान हांव कश्ट वता. And now I am praying for those who are suffering from such and such disease. आनी हांव ह्या कोश्टान दुसऱ्या कोश्टांचे कश्ट वता तांकां मागता. And when I attach my suffering to the cross of Christ, आनी जेन्ना हांव म्हजे कोश्ट जेजूच्या कोश्टाशी मिसळ कोत्ता and praying for those who are suffering of certain diseases, आनीक जी कोण त्या पिडेन आसात तांच्या खातीर मागता, the Lord is using my cross जेजू म्हजो खुरीस उजार कोत्ता as a means of salvation, दुसऱ्याच्या साल्वोसोवा खातीर, as a means of salvation for
somebody else who is suffering out there. आणि दुसरो जो कष्टवता ताच्या साल्वसोवा खातीर. Hallelujah. हालेलुया. But if we are able to bring our cross to the Lord, म्हणतो जेन्ना आमी आमचे कुरी जेजूशी हाडटा, be it our financial crises, जावं ते आमचे पयशांचे or अडचणी, physical or mental agony, घडये ती मानसीक व कुडीची कसली आडखळ, bring it to the Lord जेजूशी हाड and pray for someone else out there. आणि जी कोण दुसरी कष्टवता Lord, I bring my suffering to you, thy cross, हांव म्हजी कश्ट तुझे कुर्साशी हाडटा and I pray for so and so. आणि हांव ह्या अमक्या खातीर मागता. And you watch over it, you'll see they are relieved and they are healed. आणि तू पळयतलोय की तांकां समाधान मेवता, तांकां पेकोवणी मेवता. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. When I bring my cross to the Lord and I'm praying for someone else, आणि जेन्ना हांव म्हजो कुरीस हाडून जेजूशी मागता, imagine if you are bringing your cross to the Lord and praying for somebody else, आणि जेन्ना तुजो कुरीस हाडून तू जेजूशी दुसऱ्या लागीं मागता, someone close to your heart, जो तुज्या काळजा सुरशिल्लो, if you are praying for them जो ताच्या खातीर मागताय and they are receiving some healing, आणि तांकां पेकोवणी मेवता, will you be happy? तू खुशाल जावचो नाय? Will you be happy? In spite of your suffering, will you be happy? तुझ्या कश्टांतल्या आसतना पर्यंत तू खुशाल जावचो नाय? Jesus gave us a wonderful analogy of his suffering in John's Gospel chapter 16. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान आवेसपोर 16 जेजू एक बरें उतर आमकां दिता. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. He has connected the suffering, Christ's suffering, to the birth pang of a mother. आणिक एक आवय कशी भुरग्यांक जल्म दिवचे आदी कष्ट. 16th chapter verse 21. जुवांवाचो शुभ वर्तमान आवेसपोर Verse 16 20 onwards. वोळ 20 तावन. Very truly I tell you, you will weep and mourn, but the world will rejoice. You will have pain, but your pain will turn into joy. हांव तुमकां सच सांगता, तुमी रडटल्यांत आनी पिरगळटल्यांत, पूण संसार खुशाल बरीत जातलो. तुमी खुंती बरीत जातल्यांत, पूण खुंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोष. When a woman is in labor, she has pain because her hour has come. एक बायल पोरसूत जावचे वेळार आपलो वगत पावला म्हूण खुंती बरीत जाता. But her child is born, she no longer remembers the anguish because of the joy of having brought a human being into the world. पूण भुरग्याक जल्म दितोच संवसारांत एक मनीस जल्मा म्हूण संतोषून तिका आनीक खुंतीचो उगडास जायना. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So he's telling the disciples, you have pain, that the Lord is going to depart. You are going to be in agony. You are going to be in pain. आनीक जेजू आपल्या शिष्यांक सांगता, आता सोमी वेतलो म्हणटकूच तुमी खुंतीत आसा, तुमी दुखान आसा, But you will be rejoicing. पूण तुमी खुशाल बरी जातले. Hallelujah. हालेलुया. Look at Jesus himself. He was on the cross. जेजूचेरच नदर मारा, तो खुर्साचेर आसलोलो. It's a painful journey. ती एक दुखाची यात्रा. But do you think that Jesus was sad that he has gone through this anguish? पूण आता जेजू निराशी आसा काय या कष्टांतल्यान तो गेलो म्हूण? He's telling us the analogy in 12th chapter about the wheat. आनीक गव्हाची वपार सांगून 12व्या आवेसपरान जेजू आमकां 12:24, when a grain of wheat, truly I tell you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains just as a single grain. But if it dies, it bears much fruit. खरेंच हांव तुमकां सांगता, गव्हाचो कोणो जमनीर पडोन मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता. The Lord is speaking about his own suffering. जेजू आपल्याच कश्टां बद्दल उलयतालो. If the grain of wheat remains just as a single grain, no use. आणि जरी तर गव्हाचो कोणो एक कोणोच कसो उरलो जाल्यार It has to fall into the ground तो जमनीर पडूंक जाय, and it has to die ताका मरूंक जाय, so that it may yield more fruits. म्हणटकूच ताका आनीक पीक येवचे खातीर. Hallelujah. He हालेलुया. speaks about his own suffering. तो आपल्याच कश्टां बद्दल उलयतालो. By dying, I am going to give life to many. हांव मेल्या उपरांत जायत्यांक जिवीत दितलो. By taking up the cross, I am going to give the life to many. खुरीस घेवन हांव दुसऱ्यांक जिवीत दितलो. And bring our cross to the Lord. देखून आमी आमचो खुरी जेजूशी हाडूंक Bring our जाय. sufferings to the Lord. कश्ट जेजूशी हाड. Bring our tears to the आमची Lord. दुखां जेजूशी हाड. And pray for those who are in similar tears or problems. आनीक जी तुज्या रितीन कष्टवतात तांच्या खातीर तूं माग. Hallelujah. हालेलुया. We'll see God is pouring out miraculously the power from above, the healing power from above. आनीक तुमी पळयतली स्वर्गीतान जेजू जायत मिलाग्राचें बळ धाडटलो. You will see that the people are being healed because of your intercession. आनी तुज्या विनंती उदेशी जायती जाणां बरी जातली तूं This is how पळयतलो. we can turn our cross, which is perishable, which is causing us to perish,
a means of salvation. आणि जेन्ना हो आमचो खुरीस जो आमचो इबाड कोत्ता तोच खुरीस आमी आमच्या साल्वोत्सवा पासत बदलितले Let's all stand in the presence of Jesus. आमी सगळी जेजूच्या सामकार उबी रावुया Let's all stand in the presence. जेजूच्या सामकार उबी रावुया Bring our crosses to the crucified Lord. आमी आमचे खुरीस जेजूच्या खुर्साशी हाडुया. Sometimes we are perishing by the cross which we are by which or the cross which we are carrying, जो तुजो इबाड जावंक जाता though the cross is tormenting you and somehow you're managing, तो खुरीस तुका जाय ती पिडा पीड दिता पूण let us bring our तो cross to the Lord. खुरीस जेजूशी हाड. There is a cross which has brought salvation to the whole humanity. हो खुरीस जावन आसा तो खुरीस जे खुर्सा उदेशी सगळ्या मनीस कुळाक साल्वोत्सव Today when मेळ्ळें. I carry the cross, this has to save myself. आणि हो खुरीस खुर्सा उदेशी म्हाका सोडून मेळोंक When जाय. I carry this cross has to bring salvation to my dear ones. आणि जेन्ना हो खुरीस हांव उबारता म्हज्या लागशिल्ल्या मोगाच्या मनशाक साल्वोत्सव मेळोंक When जाय. I carry this cross has to bring salvation to the people around me. म्हज्या सांगाताक आसलेल्या मनशाक साल्वोत्सव मेळोंक जाय. We shall take this exchange offer from the Lord. जेजू कडल्यान ही एक्सचेंज ऑफर आमी आज घेतले हांव. Don't waste away the cross God has allowed in our life. जे जिवितान खुरीस देवान परवानगी दिल्ले आसा ते इबाड जावची न्हय. That which is causing you to perish, जे कितें तुका इबाड कोत्ता, that which is causing you to diminish, जे कितें तुजो नाश कोत्ता, could be a means of salvation. घडये जाय ती संदी Bring it to the साल्वोत्सवाची. Lord. That's it. That's all. देवाशी ते हाड इतलेच. Hallelujah. हालेलुया. Are you ready? तयार आसात तुम्ही? Bring my cross to the crucified Lord. आमचे खुरीस आमी जेजूच्या खुर्साशी हाडुया. The same cross by which we are perishing जो खुरीस जाच्या उदेशी आमचो इबाड will जाता be transformed as the means of तो salvation. बदलोतलो आणि आमच्या साल्वोत्सवाची संदी तो जातलो. Like Sister Anne Maria. सिस्टर आन मारिया सारखी. Praise the Lord. प्रेज द She लॉर्ड. brought the cross to the Lord. तिने आपलो खुरीस जेजूशी हाडलो Started praying for the sick people. आणि दुयेंता खातीर ती मागूंक And लागली. sick people started being आणि healed. पिडेंत असलेले मनशाक पेकोणी And मेळोंक to that लागली. extent, even the cancerous patients were being आणि healed. कॅन्सर जाल्ले मनीस पर्यंत पेकवले. Let us use this powerful weapon of the cross which God has given in our hands. आणि खुर्साचे हे पवित्र बॉल जे देवान आमच्या हातीन दिले आसा ते उजार करूया. I told the couple, you know, in the first session I told you about the couple who God has gifted them with a child. पहिल्या टोकान जे जोडप्या खातीर जोडप्या बद्दल तुमकां सांगलेले तांकां देवाचे देणे भुरग्याचे देणे God has दिले. allowed this suffering of childlessness for 8 years. 8 वर्सां खातीर देवान तांचे हे भुरगे नासलेले कश्ट तांच्या जिवितान दिल्ले. You have gone through the pain of it, been rejected in the society, been not wanted, and no meaning in the life. You have gone through the turmoils and the pain of your life. आणि जिविताचे जे तुझे जे कश्ट भोगता तुका नाकारला तुका भायर आयला. Now, the real mission of your life is to bring meaning in the life of people who are barren or who have got no children. आणि आता जावन आसा तुझे मिसांव त्या लोकां खातीर मागचे जी अजून पर्यंत वांजणी आसात तांकां भुरग्याचे देणे ना. Now your mission has started. तुझे मिसांव सुरू जाल्ले आसा. Start praying for childless couples. जांकां भुरगीं ना तांचे खातीर तूं माग. And through the word, God has worked wonders in your life. आणि तुझ्या मागण्या उदेशी देवान जायती मिलाग्री करतलो. You know the pain of that pinch. तू जाणा ते दुःख कितें पळय तें. And now you pray for those who are आणि childless. सांगा भुरगीं ना तांच्या खातीर तू मागताय. That is why God has allowed this cross in your life. देखूनच हो
तो खुरीस देवान परवानगी दिल्ली आसा That तुज्या is why जिवितान God wanted you to go through that आणि pain. ताका लागूनच देवाक जाय असलेले या कष्टांतले God is entrusting you a special आणि charisma. देव तुका एक विचित्र देणे दिता या God वेळार is entrusting you a special आणि mission. एक देव तुका विचित्र मिसाव दिता Take this mission of the cross, the suffering with a thankful आणि heart. हे दिनवाशी काळजान खुर्साचे देणे तू घे देवा Jesus, I thank you for this particular cross that I'm carrying. जेजू हांव तुका दिनवासता हे खुर्सा खातीर म्हज्या Tell जिवितांतल्या him, Jesus, I thank you for this जेजूक cross. सांग जेजू हांव तुका दिनवासता हे खुर्सा खातीर And when we are grateful about our cross, that is the best way we to surrender our cross to the Lord. आणि जेन्ना हांव म्हज्या खुर्सा खातीर दिनवासता ती जावन आसा एक बोरी वाट म्हजो खुरीस देवाक भेटोवच्याक It's difficult to say, Lord, I thank you for this cross. कोटीन ते म्हणच्याक ह्या खुर्सा खातीर जेजू हांव तुका दिनवासता म्हूण It's difficult to say that, Lord, I thank you for this pain. आणि ह्या कोश्टा खातीर ह्या दुखा खातीर हांव तुका दिनवासता म्हणूक भोव कोटीण Start saying, Lord, I thank you for this pain. पूण म्हणूक तू सुरवात कर I जेजू ह्या thank you दुखा for this खातीर, suffering. ह्या कोश्टा खातीर तुका खातीर हांव दिनवासता I thank you for this problem in my life. ह्या आडकोळे खातीर हांव तुका दिनवासता And have mercy on so and so. आणि ह्या अमक्याचेर तू काकलूत कर Start praying for someone else. दुसऱ्या खातीर मागोवंक तू सुरू कर I tell you, sooner you will see miracles in your आणि life. तू पळयतले तुझ्या जिवितांत तो मिलाग्री पळयतलो Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया I think either Ignatius of Lyons or John of the Cross prayed to the Lord, Lord, give me more cross, I'll give you more souls. सांत इग्नेशियस और जॉन ऑफ द क्रॉस ते मागताले जेजू तू म्हाका आणि खुरीस दी Lord, give me more cross, I'll give you more souls. आणीक तू म्हाका आणि खुरीस दी हांव तुका आणीक आत्मे दितलो This night vigil, I won't tell you to pray, Jesus, give me more cross. Yeah. At least या रात जागरणान तुम्ही मागचे जेजू तुम्ही म्हणिना तुमकां की तुम्ही आणि खुरीस मागात म्हणून At least we shall pray, Lord, give me the grace to carry the cross with the gracefulness and thankfulness. इतले तरी आमी आयज मागचे जेजू खुरीस उबारच्याक दिनवाशी काळजान तू म्हाका कुरपा दी And maybe in a later stage we can pray, Lord, like John of the Cross. I'm not very sure about John of the Cross or Ignatius of Lyons. He said, Lord, give me more cross, I'll give you more souls. Saint Alphonsus said the same. Lord, give me the cross, I'll give you the souls. Saint Yes. Alphonsa. या सांतांनी सांत अल्फोन्सा इग्नेशियस आणि जॉन ऑफ द क्रॉस ते मागताले की जेजू तू म्हाका आणि खुरीस दी हांव तुका आणि आत्मे दितलो At least for now, don't pray for more cross. आता तरी खुर्सा खातीर मागी नाका We shall pray, Lord, give me the grace to take the present cross which I am carrying. आणि ह्या वेळार मागुया कुरपा ही कुरपा मागुया की जो खुरीस हांव वत्ता ते दिनवाशी काळजान घेवंक With a smiling face, हास्ते मुखामोळान with a pleasant face, एक हास्ते मुखामोळान with gratitude. दिनवाशी काळजान I need to take my cross. हांवें म्हजे खुरीस घेवंक जाय Give me the sufficient grace, Lord. म्हाका पुरती ती कुरपा दी Lift जेजू up our right hand to the Eucharistic Lord, the crucified Lord. आणि ह्या वेळार खुर्साचेर खेळलेल्या जेजूशी आमचो उजवो हात Jesus, उबारूया I bring my cross to you. जेजू हांव म्हजो खुरीस तुजेशी हाडटा I thank you, Lord. I thank you I Lord thank you, Lord. I thank you For Lord my cross. For my cross. I thank you, Lord. I thank you For Lord my cross. For my cross. I bring my cross. I bring my At cross the foot of thy cross. foot of thy I cross bring my cross. I bring my cross At the foot of thy at the cross. foot of thy cross It is unbearable. unbearable It is unbearable. unbearable But I bring my unbearable cross I bring my unbearable to the cross foot of thy to the cross. foot of thy cross Give me the grace. give me the grace Give me the grace. give me the grace To carry this cross, O to Lord. carry this cross To O bring Lord salvation to to myself. bring salvation to To myself bring salvation to the dear ones around to me. bring salvation to the dear ones around me To bring salvation to the people around me. to bring salvation to the people around me Jesus, Jesus, I thank you I thank you for all the crosses in my for all life. the crosses in Jesus, my life Jesus I thank you I thank you for all the crosses in my for life. all the crosses in my life Hallelujah. Say hallelujah louder, hallelujah. hallelujah Thankfulness, gratitude is the best way to surrender to the Lord our crosses, our sufferings. दिनवाशी पण जावन आसा एक बरी वाट आमचे कश्ट आमचे खुरीस देवाक भेटोवंक Philippians 4, chapter 4, verse 4. फिलिपकारांक बरयलेली चीट आवेस 4:4 Rejoice, again I say rejoice.
खुशाल जा. अनेक पावटी सांगता खुशाल जा. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Philippians chapter 4 verse 4. Rejoice, again I say rejoice. सोम्या सोमे सुदास खुशाल रावात. नव्यान सांगता खुशाल रावात. We sing the hymn, no? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, 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 I say rejoice. Rejoice, rejoice, again I say rejoice. You know what is the following verse, you know? Let your gentleness be known to everyone. The Lord is near. Do not worry about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Don't murmur with me. तुम्ही माझ्याशी गुणगुण नाकात. Don't be grumbling. गुणगुणे सोडात. But you bring your supplications in thanksgiving. पण तू तुझे मागणे दिनवाशी काळजान भेटोय. That's what we are doing. Rejoice. We know the only first part of it. Rejoice, rejoice. आम्ही पहिलोच भाग जाणात. खुशाल रावात, खुशाल रावात म्हणलोलो. In spite of all the problems of my life, I rejoice in the Lord. हांव म्हज्या जिवितांतले सगळे कश्ट आसतानाय सुम्या भितर खुशाल रावता. I thank you, my Lord. हांव म्हज्या देवाक दिन वाचता. The Lord says, rejoice in the Lord. Again I say rejoice. Let your gentleness be known. Let your gentleness be known to everyone. Do not worry about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. सोम्या सवे सदा खुशाल रावात. नव्यान सांगता खुशाल रावात. तुमची दुलोबाय सगल्यांक दिश्टी पडून ती कसलेच हुस्के काढू नाकात. सगळ्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलेय देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजांत केल्ली जावं दी. Now we are not praying for many crosses. आता आम्ही जायते खुर्सां खातीर मागिनात. We are praying for the present crosses आम्ही आसा त्या खुर्सां खातीर मागता. which we are carrying, जे आम्ही उबारता. bringing to the Lord. जेजूशी हाडून We shall praise and glorify the Lord. आम्ही देवाक वाखाणटले दिन वाचतले. Because the best way of surrendering our sufferings to the Lord is thanksgiving. कित्याक बरी वाट आमची Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Close your eyes. दोळे बंद करात. I know that it's not the right time to close your eyes. That's why I made you to stand. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 If you feel sleepy, you need not to stand. You can sit and close your eyes. If you doze off, no problem. We shall praise and thank and glorify the Lord. Hallelujah. 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 Bring your crosses to the Lord. तुझे खुरीस जेजूशी हाड. Hallelujah. Along with all the heavenly beings shall we praise and glorify the Lord. Hallelujah. स्वर्गीच्या स्वर्गीय उच्च बुद्धिशी आम्ही देवा वाखाणटले दिन वाचतले. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, in your mighty name, by the merit of your passion and resurrection, by the power of your precious blood, I pray that your children who are going through the turmoils, the agony and the pain and the torments and afflictions and ailments and sicknesses and crises of the life, Lord, right now I pray that let the power from above may come upon your children, Lord, that when we carry these crosses, we need the grace to carry it. We need the grace to bring salvation to ourselves and salvation to the people around us, Lord. By the very cross which we are carrying, Lord, we are praising, we are glorifying the Lord. Hallelujah, hallelujah. By bringing our cross to you, Lord, to thy heart, we praise you, we glorify you. The cross, the present cross that which we are carrying, we praise you, we glorify you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. By the merit of your passion to the resurrection, let this cross be sanctified.
hallelujah. By the merit of your Hallelujah, cross, hallelujah, let my cross be hallelujah, sanctified. hallelujah, hallelujah. Let this cross may bring Hallelujah, hallelujah, salvation hallelujah, to myself hallelujah, and people hallelujah, around me. hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, As I am hallelujah, praising and hallelujah, glorifying the Lord, hallelujah, as I am hallelujah. praying for people who are Hallelujah, tormented hallelujah, and in hallelujah, pain and in hallelujah, affliction, hallelujah, I'm hallelujah. praying for them, Lord. Let this Hallelujah, cross may hallelujah, bring hallelujah, salvation to hallelujah, people, hallelujah. people Hallelujah, around me, hallelujah, hallelujah, many people hallelujah, around me hallelujah. for whom I'm praying Hallelujah, right now. hallelujah, Jesus, hallelujah, let my hallelujah, cross bring hallelujah. consolation. Let Hallelujah, my hallelujah, hallelujah, the hallelujah, cross may hallelujah, bring hallelujah. peace and joy in their life, the Hallelujah, healing in their life, hallelujah, Lord. hallelujah, 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 Make the sign hallelujah. of the cross in the Hallelujah, name of the hallelujah, Father hallelujah, and of the hallelujah. Son Hallelujah, and of the hallelujah, Holy hallelujah. Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. 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 First Peter chapter 1 verse 6. Be seated, please. बसूया. पेद्रोची पहिली चीट आवेसपोर सो. In this you rejoice, even if now for a little while you have had to suffer various trials. In this you rejoice, even if now for a little while you had to suffer various trials, so that the genuineness of your faith, being more precious than gold, that though perishable is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed. पेद्रूची पहिली चीट आवेसपोर एक वोळ सो. म्हणटोच खुशाल रावात. आता मातसो वगोत जिन्साचे उपद्रे तुम्ही भोगचे पडल्यार पडू दी. कित्याक तांचे वरवीं तुमच्या भावार्थाचे मोल गमून येता. सदां तोगोना ते भांगार पर्यान उज्यांत घालून तपासतात, तशेंच हाल उपद्र्या तुमच्या भावार्थाची तपासणी जाता. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां मेळटली वाखाणणी, महिमा आनी भोवमान. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 I know all of you might be knowing how the gold is refined. तुम्ही सगळी जाणात भांगार कशें निर्बेल कोत्तात पळय तें. How the gold is refined? भांगार कशें निर्बेल कोत्तात? In the fire. उज्या उदेशी. What they do? कितें Refining. कोत्तात? What is the process of refining? आनीक तो जो प्रोसेस आसा तो कसो चलता काय? In the fire the gold will be melted. भांगार ते उज्या भितर मेल्ट कोत्तात. It will become it's a solid metal, but in the fire it will become liquid. भांगार जावन आसा एक सॉलिड कसो तो धातू, पूण जेन्ना ते उज्या भितर कोट्टा ते लिक्विड जाता. And it's kept in the fire so that it's purified. आनी Right? उज्या भितर ताका दवरतात कित्याक ते निर्बेल जावचे खातीर. Hallelujah. 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 And see, through Saint Peter, the Lord is telling us the trials and tribulations of our life is like a fire. आनीक पेद्रूच्या या चिटये उदेशी जेजू आमकां देवाचें उतर आमकां सांगूंक सोदता ते हे की जिविताचे हे कश्ट जावन आसात एक उजो कसो. Why? God wants this life which is more precious than gold to be refined, to be purified. कित्याक हे जे जिवीत भांगाराच्यान अदीक मोलादीक देवाक जाय ते निर्बेल जावचें. Hallelujah. Hallelujah. I know that it's not digestible, but that is what the Lord says through Saint Peter. The trials and tribulations of our life is to purify us, because our life is more precious than gold, which is perishable. The life is imperishable, for the Lord says you are imperishable, you are precious to my sight. आनी जे भांगार जे एक दीस केन्ना तरी इबाड जाता, पूण आमचे जिवीत जावन आसा अशी गजाल जाचो इबाड जायना, देखून देवाक जाय ते निर्बेल जालेले. Hallelujah. 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 So in the furnace of fire the gold is refined, and the same way the Lord is refining you and me. जशें उज्या रितीन भांगाराची तपासणी जाता आनीक भांगार एके भशेन निर्बेल जाता, त्याच रितीन देव आमकांय निर्बेल कोत्ता. Because we are all precious. कित्याक आमी देवाक मोलादीक. Hello? Or sleeping? Precious sons of the Lord, please. Because we are all so precious in His sight, honored, and He loves us. देवाच्या नदरे मुखार आमी मोलादीक आनीक देव आमचो मोग करता. He says, you are so precious, so I am refining you like a gold in the fire.
आणि तुम्ही इतली मोलादीक देखून हांव तुमकां निर्बेल कोत्तां एका भांगाराक भशेन. That are taking place among you as if something strange आणि- is happening to you. जे उजाचे कोश्ट कशे तूं भोगताय ताका लागून तूं थोटाक नाका म्हणटा. The Lord is telling, be glad. जेजू म्हणटा खुशाल जाव, संतोष भरीत जा. Very difficult. कठीण काय? The Lord says, be glad. जेजू म्हणटा तूं आनंद भरीत जा. So that when His glory is revealed, you will shout for joy. कित्याक जेन्ना ताची महिमा दिश्टी पडटली तूं खुशालकायेन आड्ड्यो मारतलो. Be happy about your suffering, तुज्या कोश्टां खातीर खुशाल जा. so that when His glory is revealed, you will shout for joy. कित्याक जेन्ना ताची महिमा दिश्टी पडटा तूं खुशालकायेन आड्ड्यो मारतलो. Hallelujah. हालेलुया. I told you, start praying for others with a thankful heart. Receive it and start praying for others when God's glory will be revealed in people around us. आणि जेन्ना तूं तुज्या कोश्टान हांवें तुमकां सांगलां दुसऱ्या खातीर माग, दुसरी महिमा दुसरी पिकोवतली आनी देवाची महिमा तुका दिश्टी पडटली. We will be excited आमी खुशाल जातले. that the Lord will use our suffering or our pain when we attach to the cross of Christ, and when we pray for others, when people are healed out there, we will be excited, we will be happy. आणि जेन्ना आमी आमचे कोश्ट जेजूच्या कोश्टाची खुर्साची मिसळ कोत्ता दुसऱ्या खातीर मागता दुसरी बरी जाता आमी खुशाल जातले. You want a gift of healing? तुमकां जाय पेकोवणेचे देणे घेवंक? You want a gift of healing? पेकोवणेचे देणे तुमकां जाय? This is the secret of gift of healing. आणि हो जावन आसा गूट पेकोवणेच्या देण्याचो. This is the secret of gift of healing. हो जावन आसा गूट पेकोवणेच्या देण्याचो. We need to receive with a grateful heart all the sufferings. आमी दिनवाशी काळजान घेवंक जाय सगळे आमचे कोश्ट. Because the encounter with God will leave some unforgettable memories in our life, like in the life of Jacob. कित्याक देवा सोबत जेन्ना आमचो संबंद घडटा तो अनुभवा उदेशी काही आमचे वायट जे उगडास आसात यादी आसात त्यो ना जातल्यो जाकोबा भाशेन. But we'll never be disappointed. पूण आमी निराशी जावचे ना. Jacob was never disappointed because of his encounter with Lord. आणि देवा सोबत जेन्ना ताचो तो संबंद घडलो ताच्या लागीं तो निराशी केन्नाच जावंक ना. From that moment onwards for him God was everything. त्या दिसा तावन त्या घडये तावन देव ताका सर्वस्व जालो. He had gone through a tough time in his life. ताच्या जिवितांत ताणें जायतें भोगलेलें. It's very painful for him to go through. आणि ताका जायतें दुखूय भोगलेलें तातूंत. But he was never disappointed about his suffering from that moment onwards. त्या घडये तावन आपल्या कोश्टा खातीर तो केन्नाच निराशी जावंक ना. Every step that he takes, he was reminded of his God. आणि दर एका जिविताच्या घडयेक ताका देवाचो उगडास जालो. Every single step that he took in his life, he was reminded of his God. आणि जे कितें पावल ताणें मारलें ताणें देवाचो उगडास करून मारलें. And that way God has molded him. आणि त्या रितीन देवान ताची आकारणी केली. You know how he was limping, Each step when he takes, he will think of God. his God. Hallelujah. हालेलुया. जेन्ना तो लंगडतालो तो एक एक पावल मारतना देवाचो उगडास कोत्तालो. That is a simple logic. हे जावन आसा एक सादें शास्त्र. I don't think that all of us start limping now after encountering God. म्हाका नाका तुमी सगळीं लंगडोंक लागलेलीं देवाक. The point is God wants us to think of him in every step that we take. देवाक जाय आमच्या जिविताच्या दर एक पावलाक आमी ताचो उगडास केलोलो. Are you ready? तयार आसात? In every step that we take, if we are thinking of our God, that is what the Lord is expecting of you and me. आणि देवाक जाय आमच्या कडल्यान ही एकूच गजाल की आमी दर एका जिविताच्या आमच्या पावलार ताचो Every उगडास केलोलो. single thought of mine, दर एक म्हजी चिंतना, every single decision in my life, दर एक म्हजो जिविताचो निर्णय, every single step that I take, दर एक पावल जे हांव मारतां the Lord wants me to think of him. देवाक जाय हांवें ताचे बद्दल चिंतलेलें. And no decision
आणि दोर एक निर्णय and no plan in my life आणि हांव जिविताचो निर्णय घेता or no step in my life आणि खंयचे एकूय पावल is without my God or Dev- God's knowledge. वो देवाक भायर रावन वो देवाचे भायर न्हू. This is what the Lord wants after all. हे जाय देवाक आमचे सोबे. Are you ready for this transition? तयार आसात तुमी हे बदलावा Every खातीर. single thing happening in my life, I will discuss with my Lord. My Lord will know about it. आणि जे कितें म्हज्या जिवितान हांव कोत्ता ते देवाशी उलयतलो आणि देव जाणा जातलो. Can you take this decision? हे निर्णय तूं घेता ह्या The वेळार. more we delay, the more the crisis is going to continue with us. आणि जितले हांव नाकारतलो तितलेच म्हजे कश्ट आनी वाडटे. The earlier, the better. बेगीन जाता तितलें बरें. Every single thing, Lord, let your will be done. दर एका म्हज्या जिवितान सायबा तुजी खुशी जावं. Lord, let your plan alone be done. सायबा तुजीच येवजण जावं. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 This is what has happened with Jacob when he was transformed into Israel. आणि हेच जाकोबा सोबें घडलें जेन्ना तो इस्रायल म्हूण बदल्लो. For him, God was everything. ताका देव म्हणल्यार सर्वस्व आसलो. And today, God wants you and me to take that decision. आणि देवाक जाय तुवें आनी हांवें हो निर्णय घेतलेलो. If we don't take that decision, then we need to have an encounter like Jacob's encounter. आणि जरी तर हो निर्णय आमी घेतली जाल्यार जाकोबा भाशेन तो संबंध आमकां घडोवंक जाय. Hello? Hello? Are you all ready for, you want a Jacob's encounter or before that, it's up to you. You can decide. Want to wait until that kind of encounter happens or before? You want to have that kind of wrestling with God and dislocation of the hip bones? The earlier, the better. बेगीन जाता तितलें If you बरें. delay, the consequence is going to be. Hello? I'm not threatening you. That is a fact, okay? The more we delay, the consequence is going to be. Praise the Lord. जितलें तूं कळाव कोत्ता वेळ काडटा तितलेच ताचो परिणाम वायट जाता. Lord, before any dislocation happens, I'll take a decision that from now onwards, anything and everything happens in my life is according to your plan. हांव ह्या वेळार निर्णय घेता सायबा म्हज्या जिवितान जें कितें घडटा तें सगळें तुज्या येवजणे प्रमाणे जावं. Ad Mayuram Dei Gloriam. All for the greater glory of God. सगळें देवाच्या उचल्या मोहिमे खातीर. My thoughts, my imaginations, my dreams, my hopes, my aspirations, my plans about my life, all for the greater glory of God. म्हजी चिंतना म्हज्यो येवजण्यो म्हजे आवंडे सगळे देवाच्या उचल्या मोहिमे खातीर जावं. That's a simple prayer perhaps we can pray, all for the greater glory of God. ही एक सादें मागणें आमी सगळ्यांनी करचें सगळें देवाच्या उचल्या Whether you मोहिमे eat or खातीर. drink or whatever you do it for the glory of God. तूं खाता पियेता वो कितेंय तूं कोत्ता जाल्यार देवाच्या मोहिमे खातीर कर. That is the thing that is expected of you and me. आनी हेच आशेतलेलें आसा म्हजे कडल्यान तुजे कडल्यान. That is the real God experience. हो जावन आसा एक देवाचो संबंध. Whether you eat or drink or do whatever you do it for the glory of God. तू कितें खाता पियेता वो कितेंय तू कोत्ता जाल्यार देवाच्या मोहिमे खातीर कर. 1 Corinthians chapter 10:31. कुरिंथकारांक बरयलेली पहिली चीट आवेसपूर 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do everything for the glory of God. म्हणटोच तू जेवतात वो पियेता वो कितेंय तू दुसरें कोत्ता ते सगळें देवा मोहिमा दिवचे खातीर कर. Hallelujah. Hallelujah. As we conclude this session, let's all stand. We shall pray for this grace. ह्या वेळार याच कृपे खातीर आमी देवा लागीं मागुया. It's a real encounter with our God. हो जावन आसा एक खाजगी संबंध देवा सोबें. You know, to wait for a Peniel experience or Penuel experience or the river of Yabok where Jacob had encountered the Lord. आमी तो ह्या वेळार तो अनुभव घेवया. पेन्युएलच्या सुवातेर व यबोकाच्या नदयेच्या सुवातेर घडलेलो तो. Hallelujah. हालेलुया. If you want to wait, you wait तुका रावूंक जाय जाल्यार तूं राव. till the Peniel experience. त्या पेन्युएलाच्या अनुभवाक. If you don't want to do that, take a decision now. पूण जरी तर तुका नाका जाल्यार ह्या वेळार निर्णय घे. If you don't want a Peniel experience, decide now. जरी तर तो पेन्युएल अनुभव तुका नाका जाल्यार Even निर्णय घे. eating and drinking, तू कितें खाता वो पियेता. even an instinctual
just as actions वो त्यो चालत्यो त्यो जे कितें तूं कोत्ता पळय तें has to be done for the glory of God. हें सगळें देवाच्या मोहिमे खातीर करूंक जाय. 1 Corinthians 10:31. कोरिंथकारांक बरयलेली पयलीची We shall pray for this ह्या grace. कृपे खातीर आमी मागतले. Whether I eat or drink or whatever I do, let me do everything for your glory, O Lord. हांव कितें खाता पियेता वो कितें हांव कोत्ता जाल्यार तें सगळें देवाच्या मोहिमे खातीर करूं. Inscribed in the depth of the heart, 1 Corinthians 10:31. आमच्या काळजाचेर हें आमी हे वेळार आकारून काडुया. कोरिंथकारांक बरयलेली पयलीची 10 आवेसपूर 31वी ओळ. Praise the Lord. Praise the 1 Lord. Corinthians 10:31. कोरिंथकारांक बरयलेली पयलीची 10 आवेसपूर 31वी ओळ. Whether I eat or drink or whatever I do, I don't think about whether my hands goes to my mouth. Do I? Do you ever think that whether your hands goes to mouth? Have you ever misplaced or have you ever brought your hands to the nostrils? No. When you feed yourself, when you eat something, it directly goes to your mouth. It's an involuntary or instinctual action that you take. It goes to mouth only. Praise the Lord. Whether you eat or drink, even an involuntary action has to bring glory to the Lord. Hallelujah. ते सगळें देवाच्या मोहिमे खातीर जावं. Hallelujah. 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 All for the greater glory of God. सगळें देवाच्या उचल्या मोहिमे खातीर. Atmayuram Dei gloriam. Hallelujah. That's a Hallelujah. Latin term. Atmayuram Dei gloriam. All for the greater glory of God. सगळें देवाच्या उचल्या मोहिमे खातीर. Hallelujah. 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 Jesus, Jesus, from now on, I want to do everything for your glory. For your glory. Everything everything for the glory of your name. For the glory of your name. Lord, help me to bring glory to your name. Glory to your name. In my words. In my deeds. Lord, give me the grace. To bring glory to your name. Glory to your name. In every single thing I do. In every single thing. Hallelujah. 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 Keep on praising the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you. We praise you. We glorify you for enriching us through your word, Lord. Give us the anointing that we may bring glory and honor to you in every single gesture, in voluntary and involuntary actions, and intrinsic actions, Lord, and the responsible actions. Lord, we may bring glory and honor to you, not glory and honor to oneself, but glory and honor to you and to you alone. Let your name be glorified and let your name alone be glorified. Lord, right now we pray for this anointing, for this grace, Lord, that we may never seek self-glory. We may seek for the glory of you, O Lord, for this grace, for the promise of your word to be fulfilled in our life. We pray 1 Corinthians chapter 10 verse 31 be fulfilled in our life, that we may have a real encounter in every single action that we take in our life, every single thing that we do in our life. We may have a real encounter with you, Lord, that we may meet you face to face, have a real experience, to have an encounter with you, Lord, in every single day, in every single moment of our life. For this grace we pray, O Lord, pour out the blessing from above, pour out the power from above, anoint us, Lord, that we may bring glory and honor in imagination, in our dreams, in our hopes and aspirations, in our plans, in our expectations, in all the actions. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. आम्ही आता एक धाकटोसो ब्रेक घेऊया 10 मिनिटांचो. Those of you who want to go to the washroom can go to the washrooms. The others, if you want to have a cup of coffee, the cup of coffee is there. आणि एक 10 मिनिटांनी आम्ही परतून येतले. कोणाक कॉफी पिवंक जाय, कॉफी पिया. च्या कॉफी घेऊन पेंडोलांत येवची न्हय.
We request you, please do not get your cup of coffee in the pendule. From engaging with the richest to engaging with the poorest of the poor. From running leading schools and colleges to establishing tiny village schools at the grassroots. From being involved in high-tech institutes to washing of the feet of the lepers. The relatively small band of Pilar Fathers is spread across the globe. Hello and welcome to the channel Pilar Divya Sanchar. Today we present to you a glimpse of the mission work of the Society of Pilar. The Bible says, "How happy are the feet of those who bring the good news." From the holy hillock of Pilar, today with 2 bishops and just 361 priest members and 9 lay brothers, this tiny society of Indian origin has become a light to different parts of the world, including Mauritania, Senegal, and Nepal. Being a Catholic missionary is not about conversions as it is often misunderstood. Here's how Father Romualdo Gonçalves, one of the counselors of the General Administration, puts it. We often tend to think that a missionary is someone who goes out and converts the others. Now, this is not true. The task of a Catholic missionary is to proclaim the good news that Christ has brought to us. And the good news is that God loves us no matter what, whether rich or poor, whether high class or low class, whether educated, uneducated, sinner or saint. It is the missionary who goes out with this message to everyone that the dignity of a human person, that everyone is a child of a loving Father. The Society of Pilar is administered in 4 provinces and 1 region: the Goa province, the Mumbai province, the Delhi province, the Kolkata province, and the Agnel region, which is spread across India. Our foreign presence is in Chicago, Augsburg, Germany, Austria, London and Swindon in UK, Aprilia in Italy, Keidi in Mauritania, Seli in Senegal, Pokhara and Dading in Nepal. The mission of radiating joy and goodness encompasses all facets of human life. It is about the integral growth of the human person. As Teilhard de Chardin puts it, "You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience." Mission is about realizing this divine presence within us for the good of humanity. The Society of Pilar runs some of the highly reputed institutes, which include well-renowned schools in different parts of India, as well as highly acclaimed engineering colleges and other technical institutes in places like Vashi, Goa and Bandra, but the work among the poor is the focus. The Pilar Fathers are involved at rural grassroots like that of Nagar Haveli and other parts of India in giving the best of education to the poorest of the poor. Father Anselm, who has a wide experience in working with the tribals, puts it. Our basic faith conviction is that God has made each human being in His own image and likeness, and His Son Jesus Christ also in His mission embraced people of all walks of life. Inspired by His teachings, we too in our mission adopt same approach
of universalistic brotherhood and sisterhood. And our good news that we proclaim is for all. The fathers work in some of the challenging remote places like Northeast, where sometimes one got to walk for 11 hours, climbing mountains, crossing rivers and to help our poor people. Love and teaching them to love one another. That is what it's all about. This work is also spread among the poorest of the poor in Bhopal, among lepers who are considered as untouchables by the mainstream society, and also among the bonded laborers and their children being educated in our schools, in daily feeding the people on the streets of Calcutta who otherwise would feed themselves by picking food from the dustbins. Since the Society of Pilar is an indigenous Indian society nourished by Indian art and culture, the society takes pride in promoting the rich cultural heritage of our country. We have our Pilar fathers like Father Peter Cardozo, who developed a mixture of Indian and traditional Goan music in Christian singing. Father Galdino Monteiro, who is involved in dialoguing with other faiths and has also established a Pilar Catholic ashram in Goa. Here's Father Peter D'Souza, who has delved widely into Vipassana meditation techniques, explains. The Indian culture is a rich mosaic of several spiritual traditions. These spiritual traditions have enriched each other by their insight, by sharing their insights, and have brought unity in diversity in the Indian culture. While our pioneers, Father Vincent, Father Rex and Father Andy, are involved in dialoguing with the India-loving Muslims in Mauritania, our new mission in Africa, but it's not done yet. We have still got a lot more to do. As Jesus himself says, the harvest is plentiful, but the laborers are few. The message that God loves us no matter who we are needs to reach every person. We have many young, dynamic people who have said yes to the call. Though what has been presented in this video might seem challenging, but the joy of seeing the smile on the faces of the poor is immense. Join us to share in the mission of Christ, to proclaim the good news to the poor, freedom to the prisoners, sight to the blind, to set the oppressed free, and to tell everyone that God loves you dearly. Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. When I was hungry, you gave me to eat. When I was thirsty, you gave me to drink. Now enter into the home of my Father. Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. When I was homeless, you opened your door. When I was naked, you gave me your coat. Now enter into the home of my Father.
whatsoever to the least of my people, that you do unto me. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Let's all stand in the presence of God. Hallelujah. 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 Father, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all
Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you. Jesus, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify the name, oh Lord, we glorify. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Lifting our hands to the Lord, glorify the name. आमचे हात उभारून देवा महिमा देऊया. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Spirit, we love you. Spirit, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Lord, be glorified, O Lord. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Thank you, Lord, we worship you. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. To the Eucharistic Lord, we shall praise and glorify the Lord. दोन्ही हात उभारून आम्ही जेजू वेळार वाखाणूया ती
all stand in the presence of the Eucharistic Lord. उंड्या मुखार उंड्या सोबे असले जेजू सोबे आमी होगली उबी रावया. The name of Jesus Christ of Nazareth. The जेजू priests, the consecrated ones are here to lift up our hands to pray for God's children. नाजरेतकार जेजू क्रिस्ताच्या नावान माखलेले यादनीक आयज आसात आमच्या मुखार देवाच्या भुरग्यांक बेसांव दिवंक. God has given us a wonderful gift of priesthood to bring down His presence on earth. देवान एक सोबीत सुंदर देणे कशें पाद्रीपणाचें आमकां दिल्लें आसा देवाचें आसणें आमचे मोदे हाडूंक. God has gifted us with the property of heaven, that is priesthood, to bless His own people. सुर्गीची गिरेस्तकाय आमकां देवान दिल्या पाद्रीपणा उदेशी ताच्या मनशाक बेसांव दिवंक. God has blessed us to partake in His priesthood. आनीक देवान आमकां हें देणें दिल्लें आसा ताच्या पाद्रीपणाक मागणी जावंक. Right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, the priests will be lifting up our hands and praying for you. जेजू क्रिस्त नाजरेतकाराच्या नावान आमचे पाद्री आमचे मुखार हात उबारतले आनी आमचे खातीर मागतले. When you are bringing your cross to the merciful Lord, the Holy Eucharistic Lord, जेन्ना तुजे खुरीस तूं काकलुतसार जेजू मुखार हाडटाय. the Lord is down amidst us, asking us, each one of us, my son, my daughter, I know that you are worn out and you are exhausted carrying the heavy burdens. जेजू म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या धुवे हांव जाणा तूं थोकलाय कश्टवलाय वजाच्या भारान तूं The Lord has come down in our midst. The Eucharistic presence, the most perfect sign of God's mercy and compassion, has come down in our midst, invoking us, my son, my daughter, you come, I will give you rest. सुमी आमचे मोदेखात आयल्लो आसा आनी उंड्याच्या रुपान एक खोऱ्या आपली काकलूत दाखोवंक आनी तोच आमकां म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तूं म्हजेशी ये हांव तुका समाधान Stretch दितलो. out our hands to the Eucharistic Lord. गुडये ते खूब जोड वो हलके Difficult or easy, गुडये तो सोपे वो कठीण bring it to the Lord. देवाशी ते हाड. The Lord says, my son, my daughter, come to me. So You are wearied and carrying heavy burden. You come to me, I'll give you rest. सुमी म्हणटा वजाच्या भारान तूं चेपलाय तूं म्हजेशी ये हांव तुका समाधान दितलो. And we shall praise and glorify the Lord. आनी आमी ह्या वेळार देवाक वाखाणुया ताका महिमा दिवया. And the priests will be lifting up our hands and praying for you, my dear friends. आनीक आमचे पाद्री आमचे खातीर आपले हात उबारून आमचे खातीर मागतले ह्या वेळार. We are praying that the power from above may descend upon you. आनीक तो सुर्गीचे ते बळ आयज आमचेर दिवचे खातीर. That is the purpose of priesthood. हे जावन आसा कार्य पाद्रीपणाचे. That is why God has lifted us up. देखूनच देवान आमकां उबारल्यात. That is why God has gifted us this gift of priesthood. देखूनच हे पाद्रीपणाचे देणे आमकां दिल्लें आसा. Hence, when we lift up our hands to pray over you, to bless you, the Lord will bless you. आनीक जेन्ना आमी आमचे हात उबारून तुमचे खातीर मागता तेन्ना जेजू तुमचेर बेसांव That घालतलो. is the purpose of priesthood. हे जावन आसा कार्य पाद्रीपणाचे. Here we are at the service of our God. आनी आमी ह्या वेळार देवाच्या वावरा खातीर आसा. And the Lord wants us to serve His beloved children. आनीक देवाक जाय आमी ताच्या भुरग्यांचो And परामर्श using the केलो. authority of priesthood which is conferred upon us, we are praying for you. पाद्रीपणाचो अधिकार दिल्ले आमचे पाद्री आमचे खातीर ह्या वेळार मागता. Through the hands of the priest, the Lord is taking control of you. आनीक पाद्रीच्या हातां उदेशी देव आयज आमचो ताबो घेता. Keep on praising and glorifying the Lord. देवाक वाखाणूक दिन वासूंक तारूच दवरात. Hallelujah, 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 Jesus, in your mighty name I pray, using the authority of priesthood which is conferred upon me, I pray over your children right now, Jesus, in your mighty name. Let these children be blessed as they are bringing their crosses, the pain and the agony, the sorrows, the crises, as they are bringing to you, Lord.
using the authority of priesthood, I am blessing them, Lord, along with all the priests on this altar, praying over your children, that by the merit of your passion, death, and resurrection, let these children be blessed. Let these children be enkindled by the power of heaven, Lord. Hallelujah, hallelujah. Please gathered here, oh Jesus, in your mighty name, I pray for your beloved children, Lord, that the power from you may come upon your beloved children, Lord, as you have anointed us, as you have chosen us to bless your children, Lord, using the same authority, we pray for your children, Lord, that their agony and crisis and pain, all the problems and ailments and sicknesses, Jesus, in your mighty name, be healed. Let all the works of the devil be defeated. All ailments and sicknesses be healed. All torments and afflictions, Lord Jesus, in your mighty name, be healed. Hallelujah, hallelujah. Hala, 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 hala. Incurable diseases are healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Because the Lord, oh Lord, we trust in you. You are a healer. Hala, 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 hala. Irreparable damages in relationship, the Lord is restoring you. Hala, 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 hala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hala, 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 hala. Financial areas of your life, the Lord is taking control of all the financial areas. Surrender to the Lord. Lord, I bring to you, Lord, the financial areas, the property related issues to you, Lord. You take control. Surrender to the Lord. The Lord is taking control. Hala, 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 hala. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. For the anointing, for the power. Lord, we praise you. We glorify you, Lord. That you're pouring out the power upon us. Thank you, Lord. We glorify you, Lord. We bless your name. Hala, hala, hala. Hallelujah. Keep on praising the Lord. Keep on praising the Lord. Because that's the best way to surrender our life in the hands of the Lord. Hala, 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 hala. Hala, 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 hala. You can feel the power from the Eucharistic Lord coming upon you, and you can feel it in the body. Hala, hala. The warmth of the presence of the Lord can feel in the body. Hala, hala. Hallelujah, 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 hallelujah. The Father so close to us, the Father who's drawing us so close to His heart. Let us feel the presence of the Father, the Abba Father, the beloved Father. Hala, 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 hala. Who says, you are precious in my sight. You are precious in my sight. My son, my daughter, I love you. You are honored and you are so precious and I love you. Do not be afraid. I have called you by name. Oh Jesus, let the power of your word may heal your children in their loneliness, in their alienation. Lord, by the power of your word, the children who are going through the torments and afflictions or ailments and being abandoned by the dear ones, and even the feeling that even God is abandoned. Lord, right now, let all these feelings be healed by this mighty presence of you. Let the power from above may come upon your beloved children who's going through this pain of being alienated and being rejected. Lifting up our hands to the heavens. Hallelujah. Healing in the physical body. Unbearable pain in the body. You can feel the relief when you are praising and glorifying the Lord. When you are lifting up the name of the Lord, there is healing in the body. Thank you, Lord. We praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. For removing the burdens of the heart, we praise you. We glorify you, Lord. For the healing touch of you, Lord. For the power coming down upon us. We thank you. We praise you, Lord.
Infections in the body is healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh, by the power of your precious blood, Jesus, let your children suffering from different types of infections in the body be healed. In your mighty name, Jesus, those who are suffering from incurable diseases and terminal diseases, in your mighty name, be healed because you are the healer, Lord. Have mercy on your children in your mighty name. Using the authority of priesthood, we pray, Lord, let your children who are suffering from incurable and deadly diseases be healed. All the infected areas of the body be healed in your mighty name by the merit of your passion and the resurrection. Oh Lord, we thank you, we praise you, we glorify you, Lord. Lord, we thank you and praise you for the healing power pouring out upon your children. Those are suffering from heart-related issues, all irregularities with the heart, pulse-related issues. Oh Jesus, in your mighty name, let there be healing. As your promise, Ezekiel 36:26, that you are giving the new heart and removing the heart of stone. Oh Jesus, in your mighty name, we pray. Using the authority of priesthood, we pray. Lord, in your mighty name, by the power of your mighty presence, we pray. Your children who are going through the suffering, especially heart-related problem, be healed. Those who are suffering from kidney-related issues, oh Jesus, be restored. The kidney, the problems with related to the kidney, be restored because you are the healer, Lord. We praise you, we glorify you, we surrender our ailments and sicknesses to thy merciful heart. In your mighty name, be healed. All those who are suffering from intestine-related issues and stomach-related issues, oh Jesus, right now I pray, using your priesthood along with the company of the priest, I pray, Lord, in your mighty name, by the merit of your mighty presence, the living presence of you, the Eucharistic presence of you, Lord, I pray, those who are suffering from any sort of irregularities with their stomach, Lord, right now be healed. Praise and glorify the Lord. Lift your voice to the Lord along with the angels in heaven. Praise and glorify the Lord along with the archangels, the Michael, Gabriel, and Raphael. Praise and glorify the Lord along with all the saints in heaven. Oh Lord, we praise you, we glorify you. Along with the venerable Father Agnel, we praise you, we glorify you, Lord, because in his name we are gathered to glorify you, Lord. Through his powerful intercession we are gathered to glorify your name, O Lord. In your mighty name we pray. All the problems and crises related to property and the job, Jesus, be rectified as your promise through Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. Lord Jesus, all the hindrances and all the blows and bondages be removed in your mighty name. By this mighty presence of you, we praise you, we glorify you, Lord. We sing glory and honor to you, Lord. We praise your name, O Lord. Lift your voice to the heavens. Happy are those who know the festal shout. Happy are those who know the festal shout. You will be delighted by the light of the countenance of the Lord. You will be delighted by the light of the countenance of the Lord. Says the psalmist, happy are those who know the festal shout. Oh, we glorify you, Lord. We lift your name on high. Let your name alone be glorified. Let your name alone be glorified, Lord. Let all those who are in need, desperately in need of your mighty intervention, oh Lord, we pray that the power from you may come upon your children who are desperately waiting for your merciful touch, oh Lord. You are our healer, Lord. You are our healer. We thank you. We praise you. Your name, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you, O Lord, along with the angels in the heaven, archangels, Michael, Gabriel, Raphael. We praise you, Lord.
Lord, we praise you. Psalm 32 verse 1. Happy are those whose transgression is forgiven, whose sin is covered. स्तोत्र 32 वोड 1. सुभागी ते जांची पातकां बोगसल्यांत. Happy are those to whom the Lord imputes no iniquity, and in whose spirit there is no deceit. सोर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनात जोर आडकानात तो मनीस कितलो भागी. While I kept silence, my body wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My strength was dried up as by the heat of summer. वोगोच रावलोलो तेदना सगलो म्हजो जीव विरून गेल्लो. आख्खो दीस हासकार सुस्कार सोडीत आसलो. दीस रात तुजो हात म्हजेर जोड बसलोलो. गिमाच्या उज्यान जसो जीव सुकता तशीच विरून गेल्ली म्हजी सोकोत. Then I acknowledged guilt of my sin. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो. म्हजें पातोक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हळें सोर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातोक बोगशिलें. Verse 7. You are a hiding place for me. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां. You preserve me from trouble. आखांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. You surround me with glad cries of deliverance. सोर भोवती सुटकेचे उल्हास तूं म्हाका आयकूंक दिताय. Dear friends, we shall acknowledge our failures. आमी आमचें सगलें उणेपण ह्या वेळार मानून Because when we घेवया. acknowledge our sin before the Lord will remove all the transgressions and He will cleanse us from all unrighteousness. कित्याक जेन्ना आमी आमचें पातोक सोर्वेस्परा मुखार उचारता तेन्ना तो आमकां सगल्या वायटांतले आमकां तो बक्षिता आनी आमच्या अप्रामाणीकपणांतली तो आमकां He निवारता. will forgive the guilt of our sin. आमच्या पातकाची खोंत तो बक्षितलो. And that is where we receive the consolation in the Lord. आनी तेन्ना की देवातावन आमकां बुजवण मेवता. If you could kneel down and keep both hands to the chest and surrender your sins to the Lord, this is the moment of healing. आनीक जोरी तर तुज्यान दिमी मोडूंक जाता जाल्यार मोड. तुजे दोनी हात तुज्या हड्ड्याचेर घाल आनीक देवा लागीं बोगसणे मा कित्याक ही घोडी The पेपोवणेची. healing process the Lord has started will be completed when we acknowledge our sins and ask pardon and forgiveness from the Lord. आनी जो पेकोवणेचो वावर देवान सुरू केल्लो आसा तो संपूर्णायेक पावता जेन्ना आमी आमची पातकां देवा मुखार We shall ask उचारता. for the mercy of God. Lord, have mercy. ह्या वेळार देवाच्या काकलुतीक आमी उलो मारुया. देवा म्हजी काकलूत कर. Because God's mercy will restore us. कित्याक देवाची काकलूत आमकां नव्यान विस्तारतली. The restoration of our body and mind and soul will take place when we ask for God's mercy. जेन्ना आमी देवाची काकलूत मागता देव आमची कूड आमचो आत्मो आमचे मन नव्यान स्थापता. Keep both hands to the chest. दोन्ही हात तुज्या हड्ड्यार दवर. Surrender our sins. आमची पातकां भेटोवया. The sins which we have committed knowingly and unknowingly. जी जाण जावन वो नकळो जावन आमी जी पातकां आदारल्यांत. Responsibly we have committed certain sins. जबाबदारी घेवन आमी थोडी पातकां We आदारल्यांत. shall bring all our sins, the ignorant and known sins. आनीक जी पातकां आमी जाणा वो नकळो ती पर्यान आमी देवाक भेटोवया. Bring all our iniquities to the Lord. आमचे सगळे वायट जे आमी वायट केलां ते देवाक भेटोवया. Lord, have mercy. सोम्या म्हजी काक Lord have mercy.
Lord have mercy. Lifting up our hands to the Eucharist, Lord. दोन्ही हात उभारून या वेळार Lord have mercy. Lord have mercy. By the power of your precious blood, the blood which is gushing forth from your heart, right now, be poured out upon everyone, O God, as we ask for mercy and compassion. Lord, let your blood may wash away my iniquities, the sins of my body, mind and soul, the sins that I have committed knowingly and unknowingly. Jesus, by the power of your precious blood, let all the sins of my body, mind and soul, knowingly and unknowingly I have committed the sins, Lord. By the mercy of you, let all my sins and iniquities of my sins right now be washed away. Let my body, mind and soul be cleansed by the power of your precious blood. Lord, have mercy. Today, Jesus, the consequence of the sin is affecting me in body, as a financial, as a physical problems, Lord. I pray that by the power of your precious blood, all the deterioration, all the damages in my life, all the consequences of sin right now be restored or rectified by the power of your precious blood. Have mercy on me and my household, O Lord. Lord, with tears I cry out to you, O Lord. Let your mercy be upon me. Jesus, from the depth of my heart, Jesus, Son of David, have mercy on me. Mercy. Thank you, Lord, for the mercy that you are pouring out. Lord have Forgiving me my mercy. sins and my iniquities, for cleansing me, O Lord. The blood and water which is gushing forth from the heart of Jesus is flowing upon you. Let you know every single soul is restored by the blood of Jesus. Because Jesus has shed his blood for you and for me, for my restoration. Jesus, have mercy that I may be cleansed by your precious blood. Thank you, Lord, for healing me by your precious blood. Lift your hands to the Eucharistic Lord, sing hallelujah. दोन्ही हात उभारून हालेलुया. Worship the Lord for this wonderful and healing presence. Thank you, Lord, for the healing in our body, mind, and for the healing by the merit of your presence. Thank you, Lord, for the restoration of our Thank you, Lord, for the healing of the ailment. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
मोगार जेसू, या पोरजेचेर तुजो आशीर्वाद आमी मागता. तांच्या गावांत पेकवणी, तांच्या दुयेंसांत तुजो हात लावून तांकां बरेपण, तांच्या वावर दोंद्यांत तुजी सुफोरताय, तांच्या कुटुंबांत तुजी शांती. सायबा, हे सगळे आशीर्वाद घाल म्हूण हे वेळार ह्या पोरजेचेर तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. आयज ही पोरजां तुजे पांयाशी आयिल्लीं आसात, तुजे बेसांव घेवंक, पाद्राक देलाक सांताचो मान मागूंक. आमी जाणाव सायबा, तुजेशी आयिल्लीं आमी केन्नाच रित्या हातांनी परतून वेचिनात. हे वेळार आमचे हात विस्तारुया, जेजूचो आशीर्वाद घेवया. जेजू तुका हात लावूंक सोदता, पेकोवणी दिवंक सोदता, आशीर्वाद दिवंक सोदता. जेजूचो आशीर्वाद घेवंक आमी आयती जावया. Sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Oh sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Oh sacrament most holy,
सगळी आम्ही उभी राहूया. तालयो पेटून देवा तू आमचो ओरूम, देवा तू आमचो ओरूम, तुका बुजून वोंदूक येता. देवा तू आमचो शेवक, जिवीत तुका पेटून दिता. देवा तू आमचो ओरूम, तुका बुजून वोंदूक येता. देवा तू आमचो शेवक, जिवीत तुका पेटून दिता. बापाक पुताक आत्म्याक वोंदून मोहिमास आसता. Bapak putak atnya wongon moy masasla. Bapak putak atnya wongon moy masasla. Bapak putak atnya wongon moy masasla. Sungli sangada. Papa putak atnya ondon moy masasna. Papa putak atnya ondon moy masasna. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी, आमच्या सुरमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवी आसूं. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आखीच रात मागण्यांत सारून आमी ह्या मागण्यांची तेंगशी कशी पवित्र मिसाचे भेटेंत भाग घेवंक आमची तयारी करता. आणि पवित्र मिसाची भेट म्हणल्यार जेजू आपली कूड, आपले रगत आमकां दिता. आणि आयज आमी किरीत भाशेन पिडेवंताचो दीस मनयता. दुयेंत आसलोल्यांक देवाचो आशिर्वाद मागता. आमी सगळीं काळजां मनान आमच्या कुडींत आत्म्यांत दुयेंत. सायबा, तुज्या पेकोवणेचो हात जो तुवें आयज ह्या रात जागरणांत आमकां लायल्या, होच हात हे पवित्र मिसांतूय तुज्या कुडी आनी रगता वरवीं आमकां लाय म्हूण हे मिसांत मागुया. सगळ्या पातकांचे मोक्षणे मागून सगळीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोर अपराध. हे पासत बाय घेवन सुदांचा क्वार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी मोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक. सोन्याच्या काकलुतीक उलो मारुया. जेजू काकलूत कर, जेजू काकलूत कर, जेजू काकलूत कर, जेजू काकलूत कर. Krista kaglud ko, Krista kaglud ko, Krista kaglud ko, Krista kaglud ko. Jesu kaglud ko, Jesu kaglud
Glutkud. Jésus ka glutkud. Jésus ka glutkud. प्रार्थना. सोर बोलीस देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान आमचे कोस्ट आपणाचेर घेवन कोस्टाचे महत्व आमकां उगडून दाखयले. पिडेंत कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमचे प्रार्थन मानून घे. दुखांत आनी पिडेंत आपण सुभागी म्हूण ओळखून आत्मा म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गोरिबांक बरी कोबत दिवंक, कोयद्यांक सुटका पोरगोटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदत दिवंक, जुलमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक, सोर्वेस्पराचे कुरपेचे वरोस आनी ताचे जोटेचो दीस पोरगोट करूंक ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजोवंक, गोबरा सुवातेर तांकां फुलां माळूंक दिवंक, खोती दुखेचें आवरण काडून ताच्या माथ्यार कुशालकायेचें तेल ओतून आनी मन मोडून मेंगी जाल्ल्यांक वाकाणीचो जेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर. ह्या आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजो मोग सोर्वेस्परा सोदांकाल वाकाणटेल्यो. परतून म्हणुया. तुजो मोग सोर्वेस्परा सोदांकाल वाकाणटेल्यो. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोट करतलो. जबाब. तुजो मोग सोर्वेस्परा सोदांकाल वाकाणटेल्यो. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें कडप. जबाब. तुजो मोग सोर्वेस्परा सोदांकाल वाकाणटेल्यो. उद्गाराक उबी रावया. Sorbespórak zöj, sorbespórak zöj, sorbespórak zöj, zöj. Sorbespórak zöj, sorbespórak zöj, sorbespórak zöj, zöj. Sorbespórak zöj, sorbespórak zöj, sorbespórak zöj, zöj. Sorbespor तुमचे सोवे आसूं.
लुका परमळे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सुम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो ते नोगरांनी आनी ते सुवातेर ताका दोगां आपणा फुडें धाडले आनी ताणें ताका म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. हे पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लेंगड्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय दवरात. बक्षेत वो बुती वो वाणो व्हरों नाकात आनी वाटेर कोणाकूच हाडी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार हे घराक शांती आसूं अशें पयलें म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस तुवें आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावात, तांगेर आसा ते खायात आनी पियात. तर वावडाड्याक आपलो मुसरो फावो. घरांनी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. तुवें आसतीच त्या वायटकारांत बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. Vakani tuka Krista. काही बरी उतरां इश्टानो, शिव वर्तमानाच्या शेवटाकूच आमी आयकल्यान देवाचें रायज लागीं पावलां आनी हे देवाच्या राजांत तूं आनी हांव आमचें जिवीत जियेतात. आयज आखीच रात मागण्यान आमी सारलेली आसा आनी कशी भाशेन देव आमचे सोवे आसा, देव आमचे मदें आसा. आमच्या कुर्साच्या वेळार, आमच्या मरणाच्या वेळार, आमच्या आकांताच्या वेळार, आमच्या प्रश्नाच्या वेळार कशी परी आमचो देव आमच्या सांगाताक आसा. आमी आयज मदें आसा. आमच्या कुर्साच्या वेळार, आमच्या मरणाच्या वेळार, आमच्या आकांताच्या वेळार, आमच्या प्रश्नाच्या वेळार कशी परी आमचो देव आमच्या सांगाताक आसा. आमी आयज नियाळ केला. किरीत भाशेन जेजू भाशेन कशी परी आमी कुर्सांतल्यान जैती वन जावंक शकतात हाचेर आमच्या फादर मॅथ्यून बरो नियाळ करून आमकांय कुर्सांतले जैती वन जावंक शिकवण दिल्ली आसा. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणानो, होय आमचो देव आमचे सोवी आसा आनी हाकाच लागून तुका आनी म्हाका कसलीच भिरांत ना. कित्याक जंय देव आसा थंय भिरांत ना, जंय देव ना थंय भिरांत आसतलीच. तर पयले सुवातेर ही जाणवाय तुका आनी म्हाका आमी घेवया की आमचो देव आमचे सोवे आसा. आनी रोमकारांक बरोवन बागेवन पावलू 8वे हावेस्वरांत 31वे वडीन म्हणटा ते भाशेन, when God is with us, who can be against us? जेन्ना आमचो देव आमचे सोवे आसा, आमच्या विरोध कोण आसूंक शकता? मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणानो, म्हज्या आवडीचें म्हणल्यार तें सुटकेचें पुस्तक आनी ह्या सुटकेच्या पुस्तकांतलो 14वो हावेस्वर, एक्झोडस chapter 14. आणि काय बरी ह्या 14व्या हावेस्वरांत 13-14व्या वडींत आमकां मेळटा, तुजो देव तुजे पासत झुजतलो, तूं शांत राव.
Exodus chapter 13, Exodus chapter 14, verse 13 and 14 tells us, your God is going to fight for you. You become to शांत राव. मोगाच्या ख्रिस्ती भावा भयणांनो, या सुटकेच्या 14व्या हवेस्वरांत कितें मेळटा आमकां? आमी जाणाव, इस्रायल पोरजा इजिप्तांत आसलेली आनी हो वेळ आयलो ही इस्रायल पोरजेक गुलामपणांतली सुटका मेवली आनी सुटका घेवन आपल्या बासायिल्ल्या देशांत इस्रायल पोरजा वेताना तांबडे सागराशी पावली. तांबड्या सागराशी पावले उपरांत कशी पुरी हो सागर पार करूंक सुरवातेक तांकां अवघड लागलें, अवघड जालें आमी जाणात. कशी पुरी हो सागर पार करूंक तांचे लागीं जायनासलें आमी जाणात. असले वेळार मोइजेस आनी लोकांनी जेरूल सुरवातेक गुणगुणले, जायते उलयले, पूण जेन्ना वेळ आयलो फाटल्यान इजिप्ताची फौज आक्रमण करूंक आनीक एक फावट इस्रायल पोरजेच्या फाटीक लागले. इस्रायल पोरजेच्या फाटीक इजिप्ताची फौज लागले तेन्ना इस्रायल पोरजा भियेली. कित्याक फुडें गेल्यार तांबडो सागर मरण, फाटीं सरल्यार इजिप्ताची फौज मरण. असले वेळार इश्टानो, मोइजेसान आनी इस्रायल पोरजेन देवा लागीं मागलें आनी घडटा कितें? ह्या 14व्या हवेस्वरांत शेवटाक आमकां मेळटा. काय बरी उतरां ही ह्या पवित्र पुस्तकांतली. कित्याक त्याच हवेस्वरांतली 13वा आनी 14वो वड आमकां म्हणटा जाल्यार तुजो देव तुजे पासो झुजतलो म्हणून आमकां घोटाय दिता, ही बासावणी दिता जाल्यार ह्याच हवेस्वराच्या शेवटाक काय बरी ती उतरां मेळटात. म्हाका जाल्यार ती वाचून बरें दिसता, कित्याक ही उतरां अशीं आसतात. इजिप्ताच्या पोरजेंतलो एकलोय वाचूंक ना, ओ साल्वार जावंक ना, आनी इस्रायल पोरजेंतलो एकलोय मरोंक ना. इश्टानो, कशें घडलें काय? इस्रायल पोरजा जाका मरण तांबड्या सागराक लागून आसलेले, फाटीं पळयल्यार इजिप्ताची फौज मरण आसलेले, हो 14वे हवेस्वर म्हणटा इस्रायल पोरजेंतलो एकलोय मरोंक ना. परतें जाल्यार इजिप्ताची फौज आक्रमण करून आख्याच इस्रायल पोरजेक परतून घेवन वेताली, ताची येवजण आसलेली. 14वे हवेस्वर शेवटाक म्हणटा एकलो पुर्यान इजिप्ताचे फौजेंतलो वाचूंक ना, ओ साल्वार जावंक ना. How is it possible? It was possible because God was with them. आमचो देव आमच्या संगताक आसा. आनी हाकाच लागून इश्टानो, ही इस्रायल पोरजा मरणाच्या वेळांत पावलेली, जावं तो तांबड्या सागराक लागून ओ इजिप्ताचे फौजेक लागून मरणाच्या वेळार पावलेली. देव तांचे सवे आसा म्हणून ती साल्वार जाता. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणांनो, देव तुजे सवे म्हजेय सवे आसा. हो भावार्थ आमी जागोवया. हो भावार्थ आमी जागोवन रोमकारांक बरोवन मागीर पावलो म्हणटा ते भाशेन, when God is with us, who can be against us? माथेवाचे शिवर्तमान ते 28वा 20वी वड म्हणटा, I am with you. संसार सोरोप्रियान हांव तुमचे सांगताक आसा. जुवांची पयली चिठ्ठी 4थो हवेस्वर 4थी वड म्हणटा, the one in you, the one in you is, आयकूंक ना,
हांवें आयकूंक ना, कानांत घान झील गेला. The one in you is greater than one in the world. हे वाचूंक ना, पयलींच पावट आयकलां. तर हे सगळे आमी जाणा जाल्यार इतली भिरांत, इतले शेळमोय आमच्या भावार्थांत कित्याक काय? आमचे दुयेंस आयलें, आमच्या कुटुंबांत अशांती आयली, आमच्या वावर धंद्यान कितेंच घडलें, कित्याक आमी हालतात काय? कित्याक आमी हालोवन ऑन भावार्थ्या भाशेन जिवीत जियेतात काय? मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणानो, ही जाणवाय तुका आनी म्हाका गरजेची. इमॅन्युएल म्हणगे, इमॅन्युएल म्हणगे, इमॅन्युएल म्हणगे, when God is with us, when God is with us, who can be against us? ही जाणवाय आमी आसतना आमकां, हे शिकोवप आमी आसतना आमकां, हे वस्तू आमी जाणा आसतना जेन्ना वायट वेळ येतोच, प्रश्न येतोच, दुयेंसां येतोच, कित्याक आमी हालतात काय? कित्याक आमी प्रश्नान पडोवन आमकांच टेन्शन हाडून आमचीच भलायकी जावं दियाबेत, जावं प्रेशर आनी हाका लागून जावं तो एटॅक, जावं ते स्ट्रोक, आमी आमकांच कित्याक हाडटात काय? आमी आमचीच पिराय कित्याक उणी करतात काय? हांव जायते फावटी म्हज्या शर्मावान म्हणटा, इश्टनो, देवान आमकां कितल्या देण्यांनी भरलेली आसात, कितल्या देण्यांनी भरलेली आसात. कोणें सांगलां तुमकां इतली पिराय जी देवान दिल्या? कोणें बसायलेली इतली पिराय तुमकां मेळटली म्हणून? कोणेंच न्हय. पूण आयज पुर्यान जरी तर आमी आसाव, हें देवाचें देणें आमकां. आयज पुर्यान जरी तर आमचें जिवीत जियेताव, हो देवाचो आशिर्वाद. तुमकां जाणा जावंक जाय कितलो तुमचो देव मोग करता तो. वचात, शिमितेरींत वचात, तुमच्या पिरायेची धाकटी पुर्यान त्या शिमितेरींत जमनीच्या पोंदाक आसात. जायते दिसांनी जायत्या शर्मावांनी हांवें म्हजो अणभव सांगलेलो आसा. गेल्लो हांव एका शिमितेरींत, भिरांत दिसली म्हाका, भिरांत दिसली म्हाका त्या शिमितेरींत वयतूच. कित्याक थंय तो फोंड आसलेलो आनी त्या फोंडाचेर खुरीस आसलेलो आनी त्या खुर्साचेर नांव आसलेलें. कितें जल्मल्लो पूण अंतर कितें, तो जमनी पोंदाक आसा, हांव जमनीर वयर आसा. जिरूल कोश्ट आसा, दूख आसा, प्रश्न आसा, दुयेंसां आसात, तरूय आसतना हांव जमनीच्या वयर. इतलो देवान म्हाका आशिर्वादान बेडसावान भरला जाल्यार हे इल्लेशे दुयेंस, इल्लेशे प्रश्न, इल्लेश्यो ज्यो खबरो चलतात, ते टेन्शन कित्याक गरजेचें? कसलें गरजेचें? वचात सिमितेरींत, तुमकां गमोन येतले देव तुमचो कितलो मोग करता तो. दुसरे सुवातेर तुमकां जाणा जावंक जाय देव तुमचो कितलो मोग करता तो. इश्टानो, वचात हॉस्पिटलाच्या बेडार, वचात हॉस्पिटलांत कितलीं कितलीं भुरगीं, तरणी भुरगीं. हांव म्हज्या मावशे भयणीक घेवन केएलई हॉस्पिटलांत गेल्लो. कॅन्सराक लागून तिका हांवें सांगात दिल्लो केएलई हॉस्पिटलांत बेलगांव वचूंक. आनी ते ओटी थिएटरा ओटींत सायडीन कोणशाक एक तरणे भुरगें आपल्या खांक्यान घेवन धाकटेंशें बाळ घेवन आसलेलें. हांवें दोतोरा लागीं विचारलें, डॉक्टर ती कित्याक बसून आसात थिंगा? आनी दोतोर म्हणूंक लागलो, ह्या भुरग्याक ही
वाडलेली जावन आसा आवय त्या भुरग्याची. हें भुरगें 1.5 म्हयन्याचें कॅन्सर जाल्लें आसा. केन्ना सोंपतलें नकळो. जे दिसाक जल्मल्लें त्या दिसाक तान आयज पर्यान आवय भुरग्याक घेवन त्या कोणशाक बसून आसा. गोरकार मोदें मोदें येवन जें गरजेचें तें दिता. म्हाका क्रिस्ती बाबा भयणानो, 1.5 म्हयन्याचें भुरगें दुयेंत आसा, मरणाच्या तोडणेर आसा. तुका आनी म्हाका इतलो वेळ मेवलेलो आसा, कित्याक टेन्शना काय? इमॅन्युएल म्हणचें कितें? आयकूंक येना, मायक चलोना मुस्ता. इमॅन्युएल म्हणगे कितें? And when God is with us, तर कित्याक टेन्शना? कित्याक टेन्शना? तिसरी स्वाती इश्टानो, तुमकां जाणा जावंक जाय, देव तुमचो कितलो मोग करता तो. वचात वचात प्रेजावांत प्रिजनांत. कितलीं आमचीं बाबा भयणां जेलींत आसात. They do not have freedom. आनी studies म्हणटा ती भाशेन 70% of those behind the bars are not because of their fault. आमच्या दुर्दीरपणाक लागून, आमच्या फोटी गवायके पासून 70% 70% म्हणटात जेलींत आसात. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणानो, तूं आनी हांव आमी कितलीं फ्री आसात न्हय काय? आमकां जायते वेळार जायत्या जाग्यार वचूंक आमच्यान जाता न्हय काय? आमकांच उगडास करुया. देवान दिल्लें जिवीत खुशालकायेन जिवुया. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणानो, आमकांच उगडास करुया. The one in us is great. आमचे कुटुंबाचेर तुझे आशीर्वाद घाल म्हणून, आमच्या वावर धंद्यांत तुजो सांगात आमकां दी म्हणून. आनी ही भाशेन ही जाणवाय, when God is with us, who can be against us? ही जाणवाय घेवन आमी जिविताची पावलां फुडें मारुया. कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा, संवसार सोरोपर्यान हांव तुमच्या सांगाताक आसा. sobie आमची काळजां दुखा सुखानी सोडून गेले जेजू तुका भेटयता सुखानी सोडून गेले Jesu tuka भेटयता उदकाच्या थेंब्यावरी आमकां तुज्या गेलोता कुर्साचेर तुजें बरी Jesu पोशातालो Urutkacie tudziem bori Jezu światalo
मोज्या भावा भयणांनो, मोजे आनी तुमचें बलिदान, मोजे आनी तुमचें ख्रिस्ती जिवीत सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. बोमोगाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातान आसा. ह्या बलिदानांत जेजूच्या कोश्टा मरणा बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणीची कोश्ट आनी दुख आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो, तसोच तांकां मेळ्ळली भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळे आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलो. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगाताक आमचेय थाडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 म्हजो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. हो स्वर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. हो स्वर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पुरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलत कर. तांकां तेज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तेजे परजत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता. आमकार मरिये देवाची माय सांगाती, तेज्या पती जुजे,
भाग्यान धरुता आनी सण काळी तुका मालल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा, सोर वंदन आनी वैव तुका सासणांच्या सासणांक. काय बरें प्रार्थन जेजून मनशा कुडाक शिकयलें. जुंय आमचो बाप म्हूण आमी देवाक उलो मारता. आनी आमचो बाप कितलो आमकां आमचो मोग कोत्ता. आमचो बापूय कितलो आमकां सांबाळटा, कितलो आमकां राखता, कितलें आमकां बरें मार्गदर्शन दिता आमी जाणा. आमचो संवसाराचो बापूय इतलो आमचो मोग कोत्ता जाल्यार स्वर्गीचो बापूय आमचो कितलो मोग करता न्हय काय. इश्टानो, हे वेळार ह्या बापायचेर आमचो बावार्थ ती रावया आनी सायबा आमकां सगल्यांक तुज्या मोगाची भुरग्यां कर म्हणून मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राईज आमकां येवूं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशारोन तेरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमच्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे आकांताच्या वेळार मोरणाच्या वेळार पुर्यान ह्या जेजून आपल्या बापायचेर भावार्थ धरलो आनी भावार्थाक लागून हो जेजू जैतिवून जालो. आयज तुज्या काळजान येता तुजोय भावार्थ तीर करूंक पवित्रात्म्याची जाणवाय तुका घेवन येता. ह्या शिळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी
तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिणेक म्हजे तुझे विणे ना शांती ना परवासो तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिणेक म्हजे तुझे विणे ना शांती ना परवासो Jesu tu mógł dziwo Omrut żywitaco Taro tu odniaco Kunvol sorvonico Jesu tu mógł dziwo Omrut żywitaco Taro tu odniaco Kunvol sorvonico Patki rucne tu colojtaj Tuc mozo razaj Kulpa kaklu upon watai Devi jivitan botai Patki rucne tu colojtaj Tuc mozo razaj Kulpa kaklu upon watai Devi jivitan botai Jesu tu mógł dziwo Omrut żywitaco Taro tu odniaco Kunvol sorvonico Jesu tu mógł dziwo Omrut żywitaco Taro tu odniaco Kunvol sorvonico जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया ताची जाणवाय की आमची ताई आमचो देव आसा म्हणून ही जाणवाय आमकां सगल्यांक मागुया प्रार्थुया मोगाळ बापा पिडा शिडा वेळार तुमच आमचोच्या जम्यांत ती तुका वाखाणूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बसुया इश्टनू पिलार संस्थेच्या नांवान तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आखीच रात मागण्यांन सारून तरेतरेच्या गरजा पासत कितें भाशेन पाद्रा आग्नेला पासतूय आमी मागला आनी तुमी येवन ह्या मागण्यांची रात जागोवन बरे भाशेन जाली म्हूण हांव देवाक दिन वाचतना तुमकांय दर एकल्याक दिन वाचता
कोरियास कशी जाली रात जागरण देवाक दिन वासूया. कांजूसपण कशें दिसलें. धाकट्यो अश्यो ताळयो मारल्यात. ह्यो ताळयो सगल्यो फादर मॅथ्यू जो 30 आयला किरीत भाशेन आमच्या ह्या नायट विजिलांत आमकां मार्गदर्शन दिवंक. We thank you, Father, for giving us your time, giving us your inspirations, your words of wisdom, helping us to grow in our faith. May God bless you, and may God bless you abundantly, and may you continue coming to Pilar. तशेंच काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आमचो ब्रदर ब्रायन आनी ब्रदर गावरीश. खंयच्याय वेळार आपयल्यार तयार ते. निमणे वेळार पर्यंत आपयल्यार देवाचें उतर पुरगोटूंक तयार ते. सांगूंक नाका. तुमी जाणात कशी परी उमेदीन कांतारां म्हणलीं देवाचें उतर पुरगोटलें. ब्रदर ब्रायन आनी ब्रदर गावरीश, देवान तुमचेरूय किरीत आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची मागणी. सांगचें पडटा मुस्ता. आनीक एक फावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक आजीर आसलेल्यांक पिलार सोस्तेच्या नांवान फादर मॅथ्यूवाक, ब्रदर ब्रायन, ब्रदर गावरीश, तशेंच फादर एल्वीस आखीच रात ती युट्यूबाचेर ऑनलायन धाडूंक आदार दिल्लो आसा. आनी आमकां सगल्यांक आमकां वॉलंटियर्स सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. पाद्र आग्नेलाक जिविताक लागू जातल्यो वस्तूचो म्युजियम कॉव्हेंताच्या रुमान तयार केला. मागता तुमी तो आत्मीक नोंदणीन आनी दैनीक मनान ताचो अणभव घेवचो. आयज नोव्हेंबराचे 18 सांचे 4 वरांचेर मीस आमी पिळेवंतां खातीर भेटयलां. त्या मिसार आमी सगल्यांक आजीर आसलेल्यांक पवित्र तेलान मागतले. 1 ह्या वर्साक पिळेवंताचो पास आसचे नात. तुमच्या घरांनी कोणूय पिडेंत आसल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनंती. तशेंच आयज सांजे 5:15 मीस आसचे ना. डिसेबिलिटी रायट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा ही संघटना गरजेवंतांक अपांगूल मनशांक व्हीलचेअर्स, मुलां, वॉकर्स, वायट केन्स, हियरिंग एड्स, 3-व्हीलर दिता. अपांगूल मनशां कडेन ID कार्ड आसूंक जाय. गरजेक आसलेल्यांनी अवेलिनो डिसाक मेवची. नातर आमकां ऑफिसान मेळून आमच्या बाबाचो अवेलिनाचो नंबर व्हरचो. फाल्यां नोव्हेंबराचे 19 तारखेर मानेवंत आग्नेलाचो 9 आनी 5 पुण्यतिथीचो दीस. ते दिसाक मिसा हे पुरी 5:30, 6:45, 8, 9:30 बोमानेस बिशप एलेक्स डायस मुखेल याज्ञीक आसून मीस भेटयतलो. फाटले 9 दीस तुमी वावरतान आनी व्हडा मोगान हांगा आयलीं. तशेंच जायतो आमकां आदार दिलो देखून आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या दिसाक आनी फाल्यांच्या दिसाक खुशालकायेन आमी वेळ मागण्यांतल्यान सारूंक तुमकां आमी आमंत्रण दिता. मोगाळ इश्टनो, ह्या जाग्यार पाद्र आग्नेलाच्या जायतीं जाणां येतात भावार्थान. अशेंच क्लेरेटा जॉसलिन डिकॉस्टा अशें सांगूंक लायता. 2018 मायाच्या म्हयन्यांत केली हॉस्पिटलान बेलगांव हांगा ऑपरेशन करून म्हजो ट्युमर काडलेलो. ऑपरेशन केले उपरांत दोतोरान आजून दोन वेळार कॅमो घेवचो पडटलो अशें सांगलें. बेलगांवांतावन गोंयां आयले उपरांत म्हजो पांय पिलार आयलो आनी मानियोन पाद्रा आग्नेलाची मागणी
मागलें म्हाका केमो नासतना पिकोवनी मेळूंक. उपरांत परत बेलगांव आमी गेलीं केमो घेवपाक. दोतोरान सांगलें पयलें जें सॅम्पल टेस्ट करूंक धाडलेलें तेंच परत टेस्ट करूं या म्हणून. आनी अजाप म्हणल्यार दुसरें आनीक टेस्ट करिनासतना आदल्या सॅम्पलाक टेस्ट दिल्लें तें सारकें नॉर्मल आयलें. म्हजे रिपोर्ट पळोवन दोतोर अजाप जाले आनी ताणें म्हाका केमो घालिनासतना परत घरा धाडलें. हांव दिनवासता दुनिया देवाक आनी मानिवंत आग्नेलाक म्हजे आपासत देवा कडेन हो उपकार मागून घेतलो म्हणून. होय मोगाचे इश्टानू, जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला कित्याक बावार्थान ताणें मागलें. आमचोय बावार जागोवया आनी आमी सगळीं उबी रावन ह्या पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळोवंक मागणें. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या वेंचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियेवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियेवंत आग्नेलाच्या बागिवोन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानियेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान माग. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानियेवंत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. वळा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियेवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोडणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात. देवाचेर बावार धरून तुमचे कुरीस घेवन जिविताची पावलां फुडें मारूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Mogachano, a prayer request. There's a retreat 20th to 23rd in Banda. Please keep that in prayer. And Fulay Moinel, 18th, 19th, 20th, 21st. Please keep that in prayer too. Retreat in Banda. It will be in English. Please keep it in prayer.